Jnanatimanandasya Jnanjana Salakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shra Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vidantam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakan Vitam Shra Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Digatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavane Shri Vrishubhana Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Trubhyascha Kripa Sinubhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So thank you for coming. Большое спасибо за то, что вы пришли. Does anyone have a Bhagavad Gita in Russian? Есть ли кого-нибудь на русском? Russian. Oh, хорошо. Can you give it to him? He'll give it back to you. How much is it? How much does it cost? Кто-то знает, сколько стоит русская гита? I thought maybe you were going to sell it to him. 200. You can make it. Oh, okay. Okay. So the seminar I'm going to give is on the 7th chapter of the Bhagavad Gita. Так у нас будет семинар по Бхагавад-гите по 7 главе. There are 3 different sections in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите есть 3 главных раздела. The first 6 chapters of the Bhagavad Gita, they deal with the different types of yoga systems. Первые 6 глав Бхагавад-гите описываются различные виды йоги. The idea of the yoga systems is to help us come to understand the value of bhakti. И эти все различные системы йоги описываются только для того, чтобы мы поняли ценность бхакти. The third 6 chapters of the Bhagavad Gita deal with bhakti, devotional service. Third. И третьи 6 глав, они уже непосредственно имеют отношение к бхакти, к этому служению. And the last 6 chapters deal with the philosophy which will convince us that the best process is bhakti. То есть вторые 6. И третьи 6 глав, они уже непосредственно описывают различные философии, чтобы помочь понять, убедить нас в превосходстве бхакти. It is said that there are 10 billion verses in the Vedas. Говорится, что в Ведах есть 10 миллиардов стихов. And that all the Vedas, all the 10 billion verses, are summarized in 700 verses in the Bhagavad Gita. И все эти 10 миллиардов стихов, которые составляют Веды, они суммированы в 700 шлоках Бхагавад-гиты. And all the verses in the Bhagavad Gita are summarized in the middle 6 chapters. А все эти шлоки Бхагавад-гиты, они суммированы в срединных 6 главах. And all the verses in the middle 6 chapters are summarized in one verse. Которые, в свою очередь, суммированы в одном стихе.
Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuru mamavaishasi yuktaivam atmana matparayanaha. Engage your mind always in thinking about me. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Engage your body in my service. Занимайся преданным служением мне. Completely absorbed in me. Полностью погрузись в меня. Surely you will come to me. Несомненно, ты придешь ко мне. The seventh chapter is the beginning of that understanding. И 7 глава начинается с этого понимания. And the first verse of the 7th chapter of the Bhagavad Gita was the verse that Prabhupada spoke on more than any other verse. И первый текст 7 главы Бхагавад-гите Шрила Прабхупада давал по нему большее количество лекций, чем по каким-либо другим стихам. At least recorded, there is probably at least 20 different lectures given by Prabhupada on this 7.1. По крайней мере, по первому тексту 7 главы где-то было около 20 лекций только записанных, разных лекций Шрила Прабхупада давал. That's more lectures than he gave on any chapter in any book. Это большее количество лекций, чем он давал либо по какой-либо другой главе или какой-либо другой книге. Therefore, we'll read from Srila Prabhupada's purport for the first verse of the 7th chapter. Поэтому мы начнем с того, чтобы читать из комментариев Шрилы Прабхупады к первому стиху 7 главы. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktam Anakparta Yogam Yunjan Manashaya Asamshayam Samagramam Yatha Gyasasi Tatschinu. Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. In the 7th chapter, the nature of Krishna consciousness is fully described. В 7 главе полностью описывается природа сознания Кришны. Krishna is full in all opulences. Кришна исполнен всех достояний. And how he manifests such opulences is described herein. И здесь описывается о том, как он проявляет эти достояния. Also, 4 kinds of fortunate people who take to Krishna. Также здесь описывается 4 вида удачных людей, которые принимают Кришну. And 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna. И 4 вида неудачников, которые никогда не are described in this chapter. Описывается в этой главе. In the first 6 chapters of the Bhagavad Gita, в первых 6 главах Бхагавад-гиты the living entity is described описывается живое существо as non-material spirit soul, как нематериальная духовная душа, capable of elevating himself to self-realization, которая способна подняться до уровня самосознания by different kinds of yogas, при помощи различных систем йоги, различных видов йоги. At the end of the 6th chapter, и в конце 6 главы it is clearly explained очень ясно объясняется, that the steady concentration of the mind upon Krishna, что непоколебимая концентрация ума на Кришне, or in other words, Krishna consciousness, или другими словами сознание Кришны, is the highest form of all yoga. Это высшая система из всех видов йоги. By concentrating one's mind upon Krishna, и чтобы сконцентрировать ум на Кришне, one is able to know the absolute truth completely, человек может в полной мере познать абсолютную истину, but not otherwise. Но никаким другим, никак иначе. Different types of yogas are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. И все другие виды йоги, они просто ступени на пути к сознанию Кришны. And one who practices Krishna consciousness, yoga, и те, кто практикует сознание Кришны или йогу, in personal Brahmajyoti, or localized Paramatma realization, are not full knowledge of the absolute truth because they are partial. То есть они достигают также осознания имперсонального Брахмана и локализованной Параматмы. Full and scientific knowledge is Krishna. I'm just quoting. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. Занимаясь йогой сознания Кришны, человек в совершенстве познает все, абсолютно истинное, живые существа и материальную природу во всех их многообразных проявлениях. In complete Krishna consciousness, one is able to know that Krishna is the ultimate knowledge beyond any doubts.
И когда человек занимается сознанием Кришны, он может понять, что может понять Кришну без не будет никаких сомнений. Yes, I'm just quoting. Should be the same, similar. Different types of yoga are only stepping stones in the path of Krishna consciousness. И различные виды йоги — это ступени на пути к сознанию Кришны. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma, Jyoti, and Paramatma in full. И те, кто идет путем сознания Кришны, естественным образом обретает совершенное знание о Брахмаджоте и Параматме. By practice of Krishna consciousness yoga, one is able to know everything completely. Oh, you read that. Namely, localize the absolute truth, the living entities, the eternal nature, and the manifestations with paraphernalia. One should therefore begin Krishna consciousness as summarized in the last verse of the sixth chapter. И о том, как приблизиться к знанию Кришны, как бы суммировавши в последнем стихе 6 главы. Concentration of the mind upon Krishna is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam, hearing, is the first and most important. Преданное служение Господу состоит из 9 видов, первым и самым важным из которых является Шраванам. Therefore, Lord Krishna says, "Touch Shrinu or hear from me." Поэтому Господь Кришна говорит: "Touch Shrinu" или "Слушай меня". No one can be a greater authority than Krishna, and therefore one who hears about Krishna. Нет более великого наставника, чем Кришна, и поэтому from him, who receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. Поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. One has therefore to learn from Krishna directly, or from a devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart who is puffed up with material academic qualification. И духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от его чистого преданного, но не от мирского выскочки, отличающегося своей образованностью. In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead, is described in the second chapter of the first canto as follows. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютной истины, описан во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам следующим образом. Shrinvadam swakata Krishna punya shravanam kirtana vidyantaksto hi abhajani hito nati saritsatam nashta prayeshvabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtiki yadarajas Samo bhava kamaloba dayashtraye chaitana vidam sitam sadve prasidati evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavatatva vijnana mukta sangha sajayate vidyante hridya granthis chidyante sarva samshaya shriyante chasya karmani dristevatmanishvare. To hear about Krishna from the Vedic literature, I'll read the whole thing. To hear about Krishna from the Vedic literature, or to hear from him directly through the Bhagavad Gita, is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna is dwelling in everyone's heart, acts as the best wishing friend, and purifies the devotee who constantly engages in hearing about him. In this way, one naturally develops his dormant transcendental knowledge. As one continues to hear from Krishna, or from his representative, then gradually, then one becomes fixed in the devotional service of the Lord. By the development of devotional service, one becomes free from the modes of ignorance and passion, and thus material lust and avarice should diminish. When these impurities are wiped away, one remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, through Bhakti Yoga, one severs the hard knot of material affection, and one comes at once to the stage of a samashayam, samagram, understanding of the Supreme Absolute Truth, Personality of Godhead. Therefore, only by hearing from Krishna, or from devotee in Krishna consciousness, can one understand the science of Krishna. Так, перевод это с 17 по 21 стих 2 главы 1 песни Шримад Бхагаватам. Слушание повествований о Кришне, изложенных в ведических писаниях, или слов самого Кришны в Бхагавад-гите, само по себе правильно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу.
Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрубает любой узел материальной привязанности в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений, асамшаям, самаграм, и постигает высшую абсолютную истину, личность Бога. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatarne. In this particular verse, Lord Krishna is advising us to learn how to hear. В этом первом тексте Господь Кришна учит нас науке слушания. It seems very simple hearing. Кажется, что тут трудного слушать. In one sense, it is very simple. В каком-то смысле это действительно просто. Prabhupada used to say it's simple for the simple and very difficult for those who aren't simple. Прабхупада говорит, что просто для простых и сложно для тех, кто не прост. That if one can simply hear, then one will come to the platform of Brahman. Просто слушать, человек может подняться до уровня Брахмана. Just like in chanting Hare Krishna, так вот, повторяя Харе Кришна, generally there are 3 stages of chanting. В общем, в повторении Харе Кришны есть 3 основных стадии. The Namaparad, Namabhas, and Shuddhanam. Намапарад, Намбхас и Шудданам. So Namaparad means that we're not chanting very clearly. То есть Намапарад означает, что мы повторяем не очень ясно. You've heard the mantra before. Мы слышали мантру прежде. Shnik, shnik, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. Вот такие мантры вот иногда повторяем. 16 rounds. 16 кругов. Shnik, shnik, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, 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 hey, ram, 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 hey, kitty, 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 ram, 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 ram. So that will not attract Krishna. Такие мантры Кришну не привлекают. That will attract some cats. Может быть, каких-нибудь котов это привлечет. Koshka. Or Savakas. But hardly any Krishna will not come. Но вряд ли Кришна придет. So the first, one time I wrote to Srila Prabhupada when I was memorizing the Krishna book, when it first came, 1972. Когда впервые вышла книга о Кришне в 1972 году, я написал Прабхупаде. And we used to go door to door, distribute the Krishna book, and our technique was quite simple. Когда мы ходили от двери к двери, распространяли книгу о Кришне, наша техника распространения была довольно простой. We just opened the book. Мы просто раскрывали книгу. We'd knock on the door. То есть мы сначала стучали в дверь. Person would come. Человек выходил. We'd open the book. Мы раскрывали книгу. And we start reading from the Krishna book. И начинали просто читать из этой книги. Something like when Krishna was walking in the bank of the Yamuna. Когда Кришна прогуливался по берегу Ямуны, you see nicely decorated with tilak on his forehead. Его чело прекрасно украшает прекрасная тилака. And his body was smeared with the pulp of sandalwood and tulsi leaves. Его тело мощено сандаловой пастой, и на нем также есть листья туласи. He was garlanded with different types of forest flowers. Его гирлянда сделана из различных видов лесных цветов. The bumblebees became mad after the treasure and sweetness of the atmosphere. И шмели сходят с ума от богатства и аромата, который витает в воздухе. And being pleased by the humming sound of the bees, и будучи удовлетворенным этим жужжанием шмелей, Krishna began to play upon his flute. Кришна начинает играть на своей флейте. And the sound was so sweet to hear, и эти звуки столь приятны для слуха, that the aquatic birds, что aquatic, like in the water, что водоплавающие птицы stopped swimming and flying. Прекращают плавать или летать. They became stunned. Они застывают. And closed their eyes in meditation and worship of Krishna. Закрывают свои глаза в медитации на Кришну. And would say,
Fantastic, isn't it? Far out. И мы говорили, фантастично, не правда ли? And sometimes we think, yeah, that was really far out. И эти люди говорят, да, действительно, что-то необычайное. So take the book and give a donation. Вот возьмите книгу и дайте кому-нибудь пожертвовать. Then we go to the next one, not now. Следующая дверь. It's quite a nice way of hearing Krishna book. Вот такой очень замечательный путь слушания книги о Кришне. Actually, one time they asked Prabhupada, what is a good way of selling the Bhagavad Gita? Однажды спросили Шрилу Прабхупаду, какой лучший способ распространения Бхагавад-гиты? And Prabhupada said, just quote from Bhagavad Gita 6, 8 to 13. No, it's Yatro Paramate 13 to 18. 13 to 19, actually. Just quote Bhagavad Gita 13 to 19. То есть 13, 14, 16, 19. Chapter 6, verse number, must be 16 to 19. 16 to 19. То есть Шрила Прабхупада говорит, что лучший способ распространения Бхагавад-гиты это просто цитировать из 6 главы с 16 по 19 текст. In Sanskrit it goes, Yatro paramate chitam yerudam yoga sevaya yatra chevatmanatmanam pashanatmani tushati sukhamatyantikam yattad buddhigrayam atendriyam veti yatra nachayvayam siddham chavati tatpataha yam lava chavalam labam manyate nadikam tata yasmin stito nadukena gurunapi vichalyate tam vidya tam vidya dukasam yogam yogam yoga samgitam. That state of trance is called samadhi, when one's mind is completely restrained from all material mental activities by the practice of yoga. This is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in that self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys oneself through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, one thinks that there is no greater gain. Being so situated, one never departs from the truth. This is indeed actual freedom from all material miseries arising from material contact by the practice of the yoga system. Это 6 глава, с 20 по 23. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Another time Prabhupada said that, just quote from Srimad Bhagavatam. Другой раз Шрила Прабхупада сказал, что просто цитируйте Шримад Бхагаватам. Кришна Свадама Upadite Dharma Gyana Divisaha Kolona Shtadrishamesha Puranako Dunoditaha. That Krishna is as brilliant as now that Krishna has left the planet. Сейчас Кришна оставил эту планету and returned to his own abode, и возвратился в свою собственную обитель, along with knowledge and religion. Вместе с знанием и религией. This Srimad Bhagavatam has arisen just like the sun. И взошла эта Бхагавата Пурана, которая сияет подобно солнцу. And its light will dissipate all the darkness of this age. И рассеивает тьму этого века. So the idea is that if we simply hear, then we can realize Krishna. То есть идея состоит в том, что если мы просто слушаем, мы можем понять Кришну, осознать его. But it's not very easy to hear. Но слушать довольно-таки непросто. And it is not easy to chant. И также не просто воспевать. Because we don't hear very well. Потому что мы не очень хорошо слушаем. Because we don't hear very well, we don't know what to chant. Если мы не очень хорошо слушаем, мы не знаем, как правильно воспевать. Therefore, the first thing we usually chant is Shnik Shnik Ram Ram Day 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 Day. Поэтому вначале повторяем вот такие мантры. But if we chant clearly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но если мы ясно вот так повторяем, and listen to ourselves chanting, и слушаем то, что мы повторяем,
then the result is we might think of Krishna. то результат будет то, что мы можем думать о Кришне. But the next stage is to recognize that Krishna is a person. И следующая ступень то, что мы осознаем, что Кришна — это личность. Krishna, who's speaking Bhagavad Gita, he says he's a person. Кришна, который поведал Бхагавад-гиту, говорит, что он личность. We should probably believe him. И мы должны верить ему. If we could write a book like Bhagavad Gita, если мы написали такую книгу, как Бхагавад-гита, people would think that was a very intelligent person. Люди бы подумали, что написал ее довольно разумный человек. Unfortunately, when someone like Krishna writes Bhagavad Gita, who's actually God, но когда Кришна говорит Бхагавад-гиту, Кришна, который в действительности является Богом, many scholars, they say Krishna he's very nice. К сожалению, многие ученые говорят, что Кришна, он хороший. He's a very nice in person. Но он очень хороший, так сказать, как безличный. Unfortunately, he's not a person. Он, к сожалению, не личность. We have to chant to Krishna as a person. Но мы должны повторять имя Кришны как личности. Prabhupada said that we should chant to Srimati Radharani and to Lord Krishna just like a child calling out for his mother. Прабхупада говорил, что мы должны взывать к Кришне и Шримати Радхарани, так как плачущий ребенок взывает к своей матери. That the chanting is an address to Lord Krishna. Поскольку повторение мантры — это обращение к Господу Кришне. So we're not chanting to the great force in the universe. We're not chanting to the great unknown force in the universe. Мы, когда воспеваем, мы не обращаемся к какой-то великой неизвестной силе в этой вселенной. It's actually a prayer to Lord Krishna and his energy. В действительности это молитва, обращенная к Господу Кришне и его энергии. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And what we're praying for is devotion. И когда мы молимся, мы должны делать это с преданностью. We're not praying for, dear Lord Krishna, give me a house, give me a wife, give me a color TV. Om Jai Jagadisha Hari. Мы не молимся так, что «О Господь Кришна, дай мне прекрасный дом, телевизор, машину, Om Jagadisha Hari». And that devotion, that prayer is answered by Krishna reminding us about him. И эта преданность, с которой мы обращаемся к Господу Кришне, она как бы напоминает нам о нем. According to the Nectar devotion, в соответствии с нектаром преданности, quoting from the Padma Purana, the whole idea of all the rules and regulations, все правила и предписания, Smarta Vyaksaratam Vishnur, Vismarta Jahina Kinchit, Sarva Vidi Nisedyasyur, Etiyor Eva Kinkara. All the rules and regulations are to help us always remember Krishna and to never forget him. Говорится, что все правила и предписания, упомянутые шастры, предназначены лишь для того, чтобы позволить нам всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Our devotional activities, наша деятельность преданнослужения, they culminate in our remembering Krishna. Она построена таким образом, чтобы позволять нам помнить о Кришне. That's why we're called the International Society for Krishna Consciousness. Вот поэтому это общество называется Международное общество сознания Кришны. Our society is to help us remember Krishna. Или общество, которое помогает нам помнить о Кришне. Krishna has a flute. He has a form. У Кришны есть флейта, у него есть форма. Флейта. Venam Kwanantam Aravinda Dalaya Taksham Bahavatam Samisitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamani Avishesha Sobham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. So this is how we should think of Krishna. Вот мы должны думать о Кришне именно таким образом. One time the artist, specifically Pushkarpur, he went to Prabhupada, actually Bharadwaj.
he went to Prabhupada with some paintings. Однажды один преданный художник, Бхагавад, Прабхупаде, пришел к Прабхупаде со своими Prabhupada used to look over the artist's paintings. Шрила Прабхупада обычно смотрел на эти картины, to make sure that all the details are correct according to чтобы все, что как бы изображали художники, там все было правильно. Как бы. So Bhadraj was showing Prabhupada this painting, Prabhupada made some corrections. Бхагавад Прабху показал какую-то картину Шриле Прабхупаде, и он сделал некоторые исправления, замечания. Then he showed him another painting, he said, well, you have to fix this detail. И показал другую картину, там тоже что-то. And then Bhadraj said, Prabhupada, which painting looks the most like Krishna? Бхагавад Прабху спросил Шрилу Прабхупады, а какая из этих картин более всего, так сказать, похожа на Кришну? And Prabhupada said, oh, they all look like Krishna. Шрила Прабху сказал, на них всех как бы изображен Кришна. No, which one looks the most like Krishna? Ну, на какой больше всего как бы похоже на Кришну? No, they all look like Krishna. Не, они все, на всех картинах Кришна выглядит как... So the next day, Bhadraj, he brought pictures from the Gurukuls. На следующий день Бхагавад Прабху принес картину из Гурукулы. Much the same type of picture I paint. Наверное, очень похоже на те, которые я рисую. Round face, такая вот круглое лицо, thick body, то есть вместо туловища палочка, как дети обычно рисуют человечков. Peacock feather, павлинье перо, flute, флейта. I said, Prabhupada, which one of these looks like Krishna? Прабхупада, какая из этих вот похожа больше всего на Кришну? I said, oh, they all look like Krishna. Прабхупада также сказал, они все похожи на Кришну. Then Bhadraj said, but Prabhupada, they're just like a stick figure, a little stick and a little twirl for a peacock feather. Бхагавад Прабху сказал, Шрила Прабхупада, здесь просто какая-то вот палочка, черточка и так далее, павлинье перо. So Prabhupada, no, that's the flute, that's the peacock feather. Шрила Прабхупада сказал, нет, это флейта, это павлинье перо. That's the threefold bending form. Это как бы форма изогнутая в трех местах. Somehow or another, yena, tena, pakarena, mana Krishna, niveshaya. Somehow or another, think about Krishna. Как говорится, так или иначе, думать о Кришне. Some form. В какой-то форме. So when we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the first benediction Krishna will give us, he'll remind us what he looks like. И первое благословение, которое Кришна дает нам, он как бы напоминает о том, как он выглядит. Maybe the form of the deity we see every day. Мы можем каждый день видеть форму Господа как божество. Maybe our favorite picture. Или какое-нибудь наше любимое изображение. Maybe some description. Или какое-то описание. But somehow or another to remember Krishna. Но так или иначе, все это напоминает о Кришне. So I wrote to Srila Prabhupada. Я написал Шриле Прабхупаде. And I said to Prabhupada that is it all right when I'm chanting Hare Krishna to try to remember Krishna? И я спросил, правильно ли, что я повторяю Харе Кришна, чтобы помнить о Кришне? Because I was thinking, here we are, we're distributing the Krishna book all the time. Я вот думал, что мы вот все время распространяем источник. I've been trying to memorize the Krishna book. Я пытался запомнить, выучить наизусть как бы книгу о Кришне. So is it all right when I'm chanting to also think of these pastimes? И как бы правильно ли то, что я когда я повторяю, я помню об этих играх? So I thought Prabhupada said, oh, that's very nice, try and think of all the pastimes when we're chanting. Я думал, что Шрила Прабхупада ответит, что да, это очень хорошо, чтобы помнить о играх Кришны. Prabhupada wrote me back, he said no. Шрила Прабхупада в ответе написал мне нет. He said, don't try and think of Krishna's pastimes. Не пытайся думать об играх Кришны. Our process is to simply chant and hear. Наш процесс состоит в том, чтобы просто повторять и слушать. If Krishna's pastimes come automatically into remembrance, that's very nice. Но если игры Кришны будут автоматически всплывать в твоем уме, то это очень хорошо. But not that we're trying to remember artificially. Но не так, что мы кого искусственно пытаемся помнить об этих играх. So here Krishna is saying, touch Shrinu, hear from me. И здесь Кришна говорит, touch Shrinu, слушай от меня. Because if we simply hear, then naturally we'll also remember Krishna. Поскольку если мы будем слушать, мы автоматически будем помнить о Кришне. So why is that we have such a difficulty to hear? Почему же у нас такие сложности, когда мы пытаемся слушать? Well, that's explained in the first 6 chapters of the Bhagavad Gita. Это объясняется в первых 6 главах Бхагавад Гиты.
Very simply, Krishna had mentioned Nishoshati Nakankshati Samak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. That due to our hankering and our lamentations, Кришна говорит, что из наших желаний или скорби we have friends and enemies. У нас есть друзья, враги. And we're constantly thinking of our friends and our enemies. Мы постоянно думаем о них. What we're hankering for, what we're lamenting over. Мы чего-то желаем и о чем-то скорбим. Therefore, it's very hard for us to hear from our enemies. Для нас очень сложно слушать о наших врагах. And it's very hard for us not to hanker for things from our friends. Или желать чего-то, что связано с нашими друзьями. Either gross or subtle. В тонкой или грубой форме. We think when we're chanting, all our friends will like it very much. Если мы when we're chanting, we're thinking all my friends, they'll think, oh, how beautifully you're chanting. Когда мы повторяем, может быть, думаем, что все наши друзья подумают, о, как замечательно ты повторяешь. And we'll think, oh, our enemies will think, oh, he has a horrible voice. Why is he chanting? А наши враги, они будут думать, что, ой, как ужасно вот это он повторяет, зачем он это делает? So instead of thinking of Krishna when we're chanting, we'll think of our friends and enemies. И когда мы повторяем мантру, вместо того, чтобы думать о Кришне, мы будем думать о наших друзьях или врагах. Therefore, one has to, Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, и поэтому Прабхупада написал в Бхагаваде, that along with the chanting, we have to understand Krishna correctly. Чтобы помимо того, что мы повторяем, мы также должны правильно понимать Кришну. In the third chapter, в третьей главе Bhagavad Gita, Prabhupada begins to explain the process of understanding Krishna correctly. Шрила Прабхупада начинает описывать процесс правильного понимания Кришны. There he mentions the idea of duty. Там дается представление об обязанностях. Sometimes we think duty means to go into the military and иногда у нас складывается такое представление обязанностей, как вот только в службе военной. But Krishna has a very different definition of duty. Но Кришна дает различные определения обязанностей. Basically, he says we have to listen to him. Главным образом он говорит, что мы должны слушать его. And follow his instructions. И следовать его наставлениям. Rather than the instructions coming from our mind and senses. А не наставлениям, которые, так сказать, исходят от нашего ума и чувств. For instance, in the 16th chapter, 16th chapter of Bhagavad Gita, друзья также описываются в 16 главе Бхагавад-гите. Krishna says, Trividam narakasyedam dwaram nashanam atmanaha Kama krodha tata lovas tasmatrayam tyajyam tyajet. 16:20. The last verse is 25:20. You tried 19, 20, 21. There are three gates leading to hell: lust, anger, and greed. Every sane person should become free from these gates because they lead to the degradation of the self. 21 текст 16 главы. В этот ад ведут трое ворот: вожделение, гнев и жадность. И каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу. In other words, if we can just get free from lust and anger and greed, we have no problem. Другими словами, если мы просто освободимся от вожделения, гнева и жадности, у нас не будет проблем. Then naturally our madness, our envy, our bewilderment, it also go away. И также уйдут наши безумие, зависть и гнев. Or as Prabhupada writes, if we simply say, Krishna, you are the Supreme Personality of Godhead. Если мы просто скажем, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Everyone can repeat that? Krishna, you are the Supreme Personality of Godhead. Верховная Личность Бога. And Prabhupada writes, one is liberated at once. Шрила Прабхупада пишет, что человек может тут же освободиться. And one is immediately eligible to go back to the spiritual kingdom. И он будет как бы достоин тут же вернуться в духовное царство. So now that you said that, we can end the class. Because you're all going back to Godhead immediately. То есть так вы можете прямо после этого класса отправиться обратно к Богу.
Well, there's only one more thing. Но также есть еще одна вещь. We have to actually mean it. Мы также должны как бы подразумевать это. We have to believe, number one, there is a Krishna. Мы должны верить, что есть Кришна, существует. And number two, that he's actually the Supreme Personality of Godhead. И то, что он действительно является Верховной Личностью Бога. And the most difficult thing, и самое трудное из всего, there may be a Krishna, что может быть есть Кришна, he may be the Supreme Personality of то Godhead. может быть Верховная Личность Бога. But the fact that I'm his servant, но то, что я его слуга, that's a little difficult. Это немного, так сказать, сложнее понять. We may be friends, мы, может быть, друзьями, business partners, партнерами по бизнесу. I glorify him, я прославляю его, and he supplies whatever I need. А он дает мне то, что мне нужно. He preserves what I have and carries what I lack. То есть он сохраняет то, что у меня есть, и дает мне то, чего мне не достает. But to surrender everything to him, но чтобы предать, то есть отдать ему все, isn't he a little greedy? Это как бы немного. Isn't he a little greedy? То есть это звучит так, как будто у меня есть некоторая жадность. Isn't he satisfied with all the Vaikuntha planets in Krishna Loka? Неужели он не удовлетворен всеми этими Вайкунтха-локами? What does he need? Whatever I have. Зачем ему нужно то, что у меня еще есть? Leave me alone. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. I mean, I don't mind having little business dealings with him. Я не возражаю, что у меня были с ним какие-то деловые отношения. I go to the temple. Я отправляюсь в храм. I put in a ruble. Опускаю в коробку для пожертвования 2 рубля. And I pray. И молюсь. My dear Lord. О мой Господь. Please turn it into $1 million. Мой дорогой Господь, пожалуйста, превратите 2 рубля в миллион. Therefore, duty means actually hear from Krishna and then to follow what he has to say. Но обязанность обозначает то, что мы слышим от Кришны и следуем тому, о чем он говорит. Luckily for us, к счастью для нас, Krishna says, Кришна говорит, Ye me matam idam nityam anutishne me matam. No. Ye me matam idam nityam manatishte manava sharavanta nasyanto mushante te karmavi. It's 3. It's around 31. 331. Those who follow my teachings faithfully without envy become free from the sinful reactions. Те, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, кто связан с читанным учением и не питает никому враждебности, освобождается от рабства кармы. So Prabhupada writes in the purport that we may not be able to follow the injunctions perfectly. In the purport? You can read. Prabhupada says, one may not be able to follow the injunctions perfectly. Комментарий Шрилы Прабхупады говорит, что человек иногда не может следовать всем указаниям Господа совершенным образом. But if he's not envious of the Supreme Personality of Godhead, но если он не питает зависти к Верховной Личности Бога, and he sincerely tries to carry out his injunction, и искренне пытается выполнить, then gradually he'll become free from the reactions of his past activities. То он освободится от всех реакций в своих прошлых действиях. In other words, if we simply try to make the attempt to hear, то есть, если мы, другими словами, если мы пытаемся слушать, even though we, at this present time, we really can hear perfectly, и даже если мы в настоящее время не можем слушать совершенным образом, nor do we understand exactly how to act all the time, и мы не всегда, может быть, понимаем, как правильно действовать. But if we simply make an attempt to hear and try to do something in Krishna's service, но если мы пытаемся слушать и делать что-то в сознании Кришны, then Krishna says gradually become free from the reactions of our past activities. То Кришна постепенно освободит нас от всех реакций наших прошлых действий. So that's very auspicious. Это очень было приятно. That's called duty. Это называется обязанностью. Previously, people would have to go through the varna and ashram system to make any progress. В прежние времена, чтобы прогрессировать, людям нужно было проходить через эту систему варнашрамов. But in this age, we don't really have either varnas or ashrams. They're not very clearly defined.
Но в наше время как бы, мы не можем причислить себя к той или иной варне или ашраму. But in this age, just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. At the same time, try to understand who Krishna actually is. Но в этот век можно просто повторять Харе Кришна, одновременно пытаться понять, кто он есть. In the beginning, in the second canto of Srimad Bhagavatam, во второй песне Шримад Бхагаватам, Prabhupada makes, in a number of places, Prabhupada explains that we should begin to hear the Srimad Bhagavatam from the first two in a systematic order. В нескольких местах Шрила Прабхупада упоминает о том, что мы должны слушать Шримад Бхагаватам систематически. Especially the first cantos of the Bhagavatam. Особенно первая песня. That Krishna has pastimes both in the external energy and in the internal energy. Кришна проявляет свои игры с помощью внутренней и внешней энергии. And it's more important for the conditioned soul to hear about Krishna's pastimes in the external energy than in the internal energy. И для обусловленных душ гораздо более важно слушать об играх Кришны, которые он проявляет с помощью своей внешней энергии. Some time ago, I think around when the Little Blue Bhagavad Gita came out, that was in 1969. Я помню, когда в 1989 году вышла маленькая голубая Бхагавад-гита. I read the Bhagavad Gita in one day, in one night actually. Я прочитал эту гиту за одну ночь. And then the next day I memorized around 20 of the verses. На следующий день я помнил около 20 стихов. Because that was one thing I knew I could do, was memorize things. То есть это как бы нравилось то, что делать, запоминать стихи или какие-то вещи. That was good in college especially. It was good in college. То есть это хорошо, как бы практиковать тем, кто учится. I could do all my extracurricular activities and just sit down and memorize things. То есть я выполнял свои какие-то обязанности и потом садился и пытался запоминать шлоки. Of course, that's good for parrots. Это, конечно, хорошо для попугаев. It might not be good for devotees, just to only memorize things. Но для преданных просто запоминать это еще не очень хорошо. Prabhupada gives the example of the parrot. Шрила Прабхупада приводил пример попугая. But you can teach a parrot to chant Hare Krishna. Вы можете научить попугая повторять Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But unfortunately, if you grab a parrot by its throat, но, к сожалению, если вы схватите попугая за глотку, Hare Krishna, he'll forget very quickly. Он очень забудет очень быстро. So we need more than just memorization. Поэтому нам нужно не просто только вот это запоминание. But in any case, when the Krishna book started to come out, I started to remember the Krishna book. Но когда вот начала выходить книга о Кришне или источник, я пытался запоминать ее содержание. And then for some years I taught in Vrindavan how to memorize the Krishna book. И через несколько лет я I was teaching in Vrindavan. Я учил во Вриндаване о том, как запоминать источник. But then it was the end of the 70s. Это где-то в конце 70-х было. Then I read the Bhagavatam and I realized what Prabhupada was talking about. Но когда я прочитал Бхагаватам, я как бы осознал, о чем говорит Шрила Прабхупада. That it's much more important for us to memorize Bhagavad Gita and read it than it is to read the Krishna book. Что для нас гораздо более важно как бы почитать и запоминать тексты из Бхагавад-гиты, чем из Бхагаватам. Or at least the first cantos of the Bhagavatam. Или из первой песни Шримад Бхагаватам. Because if we can't see Krishna right before us, right before our eyes, поскольку если мы не можем видеть Кришну непосредственно стоящую перед нами, if we think out there is something, I don't know what it is. Мы можем как бы подумать, что здесь вот есть нечто. Krishna's all the way up there. А Кришна вон там далеко. And out here, who knows what's going on? А тут непонятно, что происходит. There's my friend. Здесь мои друзья. There's my enemy. А здесь мои враги. I need this. If I only had that.
Если у меня будет только это, if I only had a green card for America, если у меня будет зеленая карточка, my devotional service would be perfect. Зеленая карточка американская, то у меня преданное служение будет совершенным. So that's actually out here is Krishna. То есть здесь вот out there. То есть здесь как бы right before our eyes. Кришна находится прямо перед нашими глазами. We don't have to go to Vrindavan. Нам не обязательно отправляться в Вриндаван. And look in the bushes. И как бы искать в кустах, чтобы найти Кришну. Krishna is right out there. Кришна находится непосредственно здесь. Bonam janmanam ante jnanamam prapadyate vasudeva sarvamiti sarvamahatma sudurlabha 7:19. You know that verse? After many births and deaths, one who's in knowledge of me surrenders unto me, knowing me to be the source of everything and all that be. Such a great soul is very rare. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. So our first business is to see how Krishna is everywhere. То есть первое, что мы должны понять, это о том, как Кришна находится повсюду. He's in the hearts of our friends. Он находится в сердце наших друзей. He's in the hearts of our enemies. А также врагов. He's in the hearts of the innocent. В сердцах невинных. He's in the hearts of the dog, the cat. В сердцах собак, кошек. Everyone knows those verses. То есть все знают этот стих. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavya Hastani Shuni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshanaha 5:18. Это 18 текст из 5 главы. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда неприкасаемого. So how seriously do we take that? И насколько серьезно мы должны как бы принимать это? Krishna said it. Кришна это сказал. Do we believe it? И верим ли мы в это? If we believed it, we probably apply it. Если мы верим в это, то вероятно мы будем как бы применять, стараться применить это. In 1969, в 1979 году, as soon as I became the Sankirtan leader of the temple, I joined it. Я стал лидером Санкиртана в храме, к которому я присоединился. Mostly because we needed the money. Главным образом для того, что нам нужны были деньги. As soon as I moved into the temple in Buffalo, когда я присоединился к храму в Буффало, at the beginning of 69, где-то в начале 69 года, they immediately made me the head pujari. Там был только главный пуджари and the treasurer. И казначей. Although I didn't know who the deities were. I didn't know who the deities were. Я даже не знал, кто там божества. I knew they had something to do with Krishna consciousness. Я так или иначе знал что-то сознание Кришны. There was this black one and this white one, and the yellow one. Есть черный, белый и желтый. And I asked the previous pujari who they were. И я спросил предыдущего пуджари, кем они были. And he wasn't very sure. Он был очень краток. When Prabhupada came to Buffalo in 69, когда Шрила Прабхупада приехал в 69 году в Баффало, I asked him who they were. Я спросил его, кем они были. And he said, that one is Jagannath, Lord Jagannath. Шрила Прабхупада сказал, вот это Господь Джаганатха. And the other ones are Lord Balaram and Subhadra. А это Господь Баларам и Субхадра. So I became very happy that I was worshiping Krishna. Я был очень счастлив, что поклонялись Кришне. But then, I was a college student also at the time. I was going to college full time. Но в то время я как бы учился в колледже. During the summer, 69. И на протяжении лета 1969 года my temple president came to me and said, "You should get a job." Президент храма пришел ко мне и сказал, что ты должен как бы заняться работой. So I was thinking, I didn't join the Hare Krishna movement to get a job. Я не хотел как бы присоединяться к сознанию Кришны, чтобы как бы работать. So I was thinking, oh, Krishna, save me. Кришна, спаси меня. Tamal Krishna Maharaj, he sent a letter to our temple. Тамал Кришна Махарадж послал письмо в наш храм. It was written by Srila Prabhupada. Это письмо написал Шрила Прабхупада. And it described how Tamal Krishna Maharaj was telling Prabhupada
that we've gone out and we've done Harinam. Там Кришна мне описывает, что мы выходим и делаем харинаму. And we distribute it back to Godhead. Распространяем обратно, журнал обратно к Богу. And Prabhupada said, "Oh, this is first class." Шрила Прабхупада говорил, это первоклассно. We want all our temples to do that. Мы хотели бы, чтобы все храмы делали это. So I feel great. We can go out, we can distribute back to Godheads, make money, and I won't have to get a job. Я подумал, великолепно, мы будем выходить, распространять этот журнал, будут деньги, не надо идти на работу. We took the temple out. Мы выходили из храма. All 5 devotees. Около 5 преданных. All the devotees were chanting. Преданные воспевали. And another devotee, myself, went out with a conch shell, and we put it in everyone's, right next to everyone. И мы еще с этим преданным подходили с раковиной, как бы прямо ее подносили. People took money out of their pockets and threw it into the conch shell. Чтобы они лакшми вложили в эту раковину. We went back to the temple. Возвращались в храм. Counted the lakshmi. Считали лакшми. $20. Там было $20. We were like amazed. Мы были довольно удивлены. $20 at that time could support the whole temple. Поскольку этих $20 в те времена хватило на то, чтобы поддержать весь храм. So from that day on, we went out 8 hours a day. И в те времена мы выходили где-то по 8 часов в день. 5 devotees would chant. 5 преданных воспевало. 2 devotees would go selling back to Godhead. 2 преданных распространяли журналы обратно Богу, продавали их. And when we got the little blue Bhagavad Gita, у нас была небольшая синяя Бхагавад Гита. Then I would send the money to Prabhupada. Whatever we sold of the little blue Bhagavad Gitas, we sent to Prabhupada, the money for it. То есть, когда мы продавали эту Бхагавад Гиту, мы эти деньги отсылали Шриле Прабхупаде. And Prabhupada sometimes would write me back a letter. Шрила Прабхупада написал мне письмо. So one time I asked Srila Prabhupada, how does bhava turn into prema? Однажды я спросил Шрилу Прабхупаду о том, как бхава превращается в прему. Because at that time, sometimes when you join, Krishna gives you a little special mercy. Поскольку в те времена, когда мы присоединялись, Кришна давал какую-то такую особую милость. But it's usually limited. Она была обычно ограничена. But somehow or another I got this idea that I was very, very best. Но каким-то образом у меня сложилось такое представление, что я довольно-таки продвинут. I thought maybe it took me a week to get to bhava. Возможно, через неделю уже достигну бхавы. It might take a little longer to get to prema. Но, может быть, немного дольше займет мне времени, чтобы обрести прему. Because I was reading one book called the Bhakti Rasamrita Sindhu. Поскольку я прочитал вот эту книгу Бхакти Расамрита Синдху. There was one translation, one by one of Srila Prabhupada's godbrothers. Который перевел один из духовных братьев Шрилы Прабхупады. With the commentaries by Srila Jiva Goswami. С комментариями Шрилы Джива Госвами. So our temple president forbid anyone to read the book. Наш президент храма запрещал кому-либо читать эту книгу. So you know how it is. Ну, знаете. If someone tells you definitely can't read this book. То есть это как бы кто-то говорит, что обязательно прочитай эту книгу, а не читать. Then that's the first thing you want to read. То есть и вам как бы хочется именно эту книгу прочитать. So at night when everyone was asleep, и как ночью, когда уже все ложились спать, I'd stay up at night and read the Bhakti Rasamrita Sindhu. То есть я бодрствовал ночью, читал эту книгу Бхакти Расамрита Синдху. Trying to understand how bhava would turn into prema. Пытаясь понять, каким образом бхава превращается в прему. So I thought I'd write to Prabhupada and confirm. Я написал письмо о том, чтобы получить от Прабхупады подтверждение. And little did I expect. I didn't expect Prabhupada's reply. И я не ожидал такого ответа от Шрилы Прабхупады. He wrote me back a one-page letter all about preaching. Он мне написал целую страницу письма о проповеди. More or less, he said that please go out and do Harinam. В сущности, это сводилось к тому, что выходи и делайте харинамы. Distribute the Bhagavad Gita. Распространяйте Бхагавад Гиты. And in this way make your whole city Krishna conscious. Это сделает, наполнит весь ваш город сознанием Кришны. We've just had Rath Yatra. У нас была Радха-ятра in San Francisco. Сан-Франциско. And
10,000 boys and girls were dancing and chanting in full spiritual ecstasy. И в полном духовном восторге 10 тысяч юношей и девушек они пели и воспевали. The boys and girls in your country, they're generally good souls. The boys and girls in your country Шрила Прабхупада писал, что ваши юноши и девушки, они очень замечательные души. are generally good souls. То есть они, вероятнее всего, хорошие души. That's why they've taken birth in such a nice country. Поэтому они приняли рождение в этой замечательной стране. If they simply add Krishna consciousness, Если они просто присоединятся к сознанию Кришны, then their whole life will become perfect. вся их жизнь станет совершенной. I've heard in Buffalo, Я слышал, что в Буффало I've heard in New York, или в Нью-Йорке just 2 weeks, they've distributed 3,000 copies of Back to Godhead magazine. они за 2 недели распространили 3000 экземпляров журнала «Обратно к Богу». And that in Buffalo, you're also distributing Back to Godhead very nicely. И вы в Буффало также очень хорошо распространяете этот журнал. So please continue in this way, and your success in life is assured. То есть продолжайте, пожалуйста, подобным образом, и ваша жизнь увенчается успехом. As Krishna sees that you're working seriously И когда Кришна увидит, что вы трудитесь искренне, to bring his other children back to the spiritual kingdom, чтобы привести других детей в духовное царство, then he'll bestow all his blessings upon you. Он дарует вам все свои благословения. That Krishna is never ungrateful for our efforts to serve him. То есть Кришна, он никогда не бывает неблагодарным к тем, кто трудится ради него. Rest assured. И будьте в этом уверены. And then at the end of the letter, И в конце письма, Prabhupada writes, as far as your question, в конце письма Шрила Прабхупада написал, how Bhava Bhakti, что касается твоего вопроса о Бхава Бхакти, Bhava Shakti, turns into prema, как она превращается в there's прему. no need to trouble yourself over such advanced topics at the present time. То есть в настоящее время не нужно беспокоить себя такими возвышенными темами. Shortly we'll publish a book called The Nectar of Devotion. Мы опубликуем книгу «Нектар преданности», and you can read it about it in there. и там ты сможешь прочитать об этом. So the idea is, or one time Prabhupada wrote to Rukmini Devi Dasi. Или однажды Шрила Прабхупада написал Рукмини Матаджи. She was the head pujari in Boston at that time. Она в это время была в Бостоне главным пуджари. She was asking him how to develop bhava. Она спрашивала Шрила Прабхупада, как развить бхаву. The Prabhupada said to develop bhava, you should cut when you go on the altar, you should cut your nails short. Шрила Прабхупада ответил, чтобы развить бхаву, то когда ты идешь на алтарь, то нужно очень коротко стричь свои ногти. Because sometimes the ladies, they like to keep long nails. Иногда, вы знаете, женщины любят так немножко опускать ногти. So bhava means to follow the rules and regulations. Бхава означает следовать правилам предписаниям. That's the beginning of bhava. Это начало бхава. Sometimes we have this romantic, oh Krishna. Не надо такие вот сентиментальные представления. Oh Krishna. Чувства. That's a type of bhava. Это как один, так сказать, вид бхавы. But that may not be Krishna consciousness. Но может быть это может быть не осознание Кришны. So the beginning is to try to do what Krishna wants us to do. И вначале нужно пытаться делать то, что от нас хочет Кришна. So Krishna consciousness is based upon very simple principles. И сознание Кришны основано на очень простом принципе. Chaitanya Mahaprabhu said, Читание Махапрабху сказал: Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agaya Guruhana Taridesh. That whoever you meet, you try to explain to them about Krishna. Он говорит, что кого бы ты ни встретил, пытайся ему рассказать о Кришне. Therefore, this entire Krishna consciousness movement is all meant for preaching. И это все движение сознания Кришны предназначено для проповеди. That's what Krishna is saying. Это то, что говорит Кришна. So whether we're pujari and glorifying Krishna through the beautiful deities, Если ты пуджари, то прославляй Кришну, замечательным образом поклоняясь божествам. or we're cooking in the kitchen, glorifying Krishna through delicious prasada, Или готовя на Кришне, прославляй Кришну, готовя прекрасный изысканный просад. or painting beautiful pictures
pictures of Krishna, или писать прекрасные картины о Кришне, or selling books about Krishna, или распространять книги о Кришне, or making money in business and using it to glorify Krishna, или зарабатывать деньги и при помощи прославлять Кришну, or sitting down with our family in the morning and the evening and chanting Hare Krishna. или вместе с семьей утром и вечером сидеть и прославлять Кришну. The whole idea is to help people understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Вся идея состоит в том, чтобы помочь понять людям, что Кришна является Верховной Личностью Бога. And bringing them to the point where they'll become interested in rendering some service to Krishna. И привести их к тому моменту, когда они пожелают заниматься служением Ему. Then Krishna says we can know Him in full, free from doubt. И Кришна говорит, что тогда мы познаем Его полностью, и в этом нет сомнений. Sometimes we make things more complicated than they really are. На самом деле, иногда мы делаем вещи гораздо сложнее, чем на самом деле они являются. But we don't have to try and make things complicated. In our consciousness, they're already complicated. Нам не надо что-то усложнять, у нас как бы и так уже в голове все запутано. Actually, we have to try and make things simple. На самом деле, мы должны пытаться сделать вещи простыми. Just like one time, Prabhupada, first time I went to a Sunday feast in 68. Когда я первый раз пришел на воскресный пир в 1968 году, this was in New York. Это было в Нью-Йорке. New York City. There, one of my friends, whose name was Rohini Kumar. Там был один мой друг, его звали Рохини Кумар. He was the head cook. Он был главным поваром. I came to the temple for the Sunday feast. Я пришел в храм на воскресный пир. And everyone lined up. И все лежали. All the devotees were in the front. All the devotees were in the front of the line. There was a line for the prasad. То есть, прошу прощения, там была очередь за просадом, и все преданные были как бы в начале этой очереди. As soon as the prasad was announced, there was a huge line. То есть, как только было объявлено о том, что будет просад, выстроилась огромная очередь. The devotees were all in the front. Все преданные были в начале. And the guests were in the back. А все гости, они были как бы сзади. So I didn't know exactly what was going on. I was with the guests. Ну, я не знал, что происходит, поэтому я как бы был гостем. So by the time it was up to the guests, they served out all the devotees. И они как бы раздали просад всем преданным. Each plate looked like Govardhan Hill. Каждая тарелка выглядела как Хом Говардхан. Big hill, prasadam. Такая большая гора просада. A lake of sweet rice. Озеро сладкого риса. What's the word for lake? Ozero. So I was like amazed. I was amazed how, anyhow, by the time they got to the guests, то есть это выглядело очень удивительно, но когда уже подошло время раздавать просад гостям, there wasn't one grain of rice left. Осталось зернышко риса. So I was shocked. То есть я был, так сказать, очень шокирован. At that time we had a pretty good appetite. В этом времени уже проснулся хороший аппетит. But then Rohini Kumar, he took me in the back. Но как бы Рохини Кумар, он отвел меня назад. And he gave me one of the special preparations that he saved. И дал как бы особое блюдо, которое он готовил. It was called Simply Wonderful. То есть это особое блюдо, как он назвал, оно называлось просто чудо. It came from a sacred package. И это было как бы из a sacred recipe. It was a sacred recipe. То есть это было для особого приема, как бы. From the back of a package of carnation milk, powdered milk. То есть это было сделано из этого порошкового молока. In any case, they offered Prabhupada some of these one time. Однажды они предложили Шриле Прабхупаде это. And Prabhupada ate them. Шрила Прабхупада попробовал это. And he said, "Oh, very nice. И сказал, Simply wonderful. Просто чудо. He said, "Your deities are simply wonderful." Он сказал, что ваши божества просто чудо. The devotees are simply wonderful. И ваши преданные просто чудо.
The process of devotional service is simply wonderful. Процесс преданного служения просто чудо. And your Krishna is simply wonderful. И наш Кришна, он просто чудо. And if you simply go on eating these simply wonderful, если будете просто кушать, это просто чудо. Then everything will be simply wonderful. Шарите просто чудо, то все будет просто чудо. So that's our process. В этом наш процесс. Simply wonderful. Просто чудо. So thank you, Hare Krishna. Большое спасибо. Any questions? Есть какие-то вопросы? Yes. How much you are old when you became joined Krishna consciousness? I just turned 19. 19. То есть мне исполнилось 19. Недавно в слышал такое мнение, что в Гите разных главах цитирует Кришну, и в других главах цитирует Кришну. Кришна, он не применен в правильных писаниях, в то время как Кришна тоже согласились в писаниях. И такой западный Махараджа должны ли нам обращать внимание, чтобы делать различия? То есть одни главы говорит Кришна, а другие говорит Вишну? Кришна. I heard from the author that some of chapters of Bhagavad Gita is spoken by Krishna and others spoken by Vishnu. Well, that's nice. It's not exactly like that. In Bhagavatam, no, we have to understand. That's explained in the first canto of the Bhagavatam, chapter 9. То есть это объясняется в первой песне Шримад Бхагаватам, 9 главе. Prabhupada has an explanation for that. Прабхупада дает этому объяснение. Coming from the Acharyas. Ссылаясь на мнение ачарьев. There he even quotes different verses from Bhagavad Gita and says which expansion of Krishna has spoken it. И он приводит различные стихи из Бхагавад-гиты, которые являются как бы экспансией на Кришну. Because Krishna has one mood. У Кришны есть определенное как бы умонастроение, состояние. Krishna is actually in Vrindavan all the time. Кришна все время находится в Вриндаване. Playing on his flute, играет на своей флейте. Playing with the cowherd boys, dancing with the gopis. Танцует с гопой, играет с мальчиками-пастушками. It's not that he's looking at his watch and says, sorry kids, I gotta go. Это не так, что он там смотрит на часы и говорит, извините, ребята, мне пора. It's time for another creation. Это время для другого творения настало. You take the cows home. Так, вы отгоняйте коров домой. I'll see you tomorrow. Увидимся завтра. No, Krishna, he's not taking part in the creation and annihilations of the universes. Кришна не принимает участие в создании и уничтожении Вселенной. His expansions are doing that. То есть все это делает его экспансия. So when Krishna talks about expanding, like Prahladanda Swami Vishtaya, Vishrijami Punak Punak, Bhutagramami Mankritsnam Avasham Prakratim Vrishat. You can read that. That's chapter 9, text number 8. Это 9 глава, текст 7. Весь космос находится в моей власти, послушный моей воле, он сам с собой возникает снова и снова, и в конце каждой калпы по моей воле гибнет. So, he's actually talking about Vishnu, то есть Mahavishnu. Здесь говорится о Маха-Вишну. But it's Krishna. Но это также Кришна. Krishna is speaking. То есть Кришна, but he's talking about his expansion. То есть Кришна говорит, но он говорит о своей экспансии. It's not that Krishna kept on changing around. Это не то, что Кришна как вот всем like some schizophrenic person. Занимается. Krishna is not schizophrenic. Schizophrenic? То есть это не так, что он как бы вот так вот говорит. Not that, Arjuna saying, who's talking to me now? То есть мы думаем, кто это говорит? I hope he doesn't turn into a half lion and kill me. I hope he doesn't turn into a lion. То есть я не думаю, что он превратится во льва
ведет меня. No, it's Krishna speaking, but he's talking about his expansion. То есть здесь говорит Кришна, он говорит о своих экспансиях. But Krishna and his expansions are not different. Но Кришна, он не отличен от своих экспансий. But when Krishna is under the control of Yogamaya, Кришна, он, когда находится под контролем Йога-майя, then sometimes he's not aware of what his expansions are doing. То есть он не знает, как бы не сознает, что делают его экспансии. That's Krishna's inconceivable potency. В этом как бы состоит непостижимое могущество Кришны. Yes. Как и где проявляется личная форма души, когда обусловленная душа получает физическое приготовление права жизни? Сейчас. Как и где проявляется личная форма души, когда обусловленная душа получает физическое приготовление права жизни? Channel form from the soul, and person from the soul is present in the mind. No. It's not manifested. То есть в это время как бы, форма души она не проявлена. Just like dormant in a seed is the flower. То есть, как, допустим, вот есть семя, допустим, цветка или дерева. So as long as in the seed, you can't really see the tree. То есть в этой форме мы не можем как бы увидеть дерево. It's dormant. То есть оно как бы находится там в дремлющем состоянии. So in the Brahmajyoti, the soul's form is dormant. То есть и когда душа находится в Брахмаджьоти, эта форма души, она как бы тоже в таком же состоянии находится. Just like now our form is dormant. Now, in the material world, our spiritual form is dormant. Когда сейчас, когда мы находимся в материальном мире, наша форма души, она также в таком состоянии находится. By the process of devotional service, it becomes manifest. И при помощи процесса преданного служения она как бы пробуждается, становится проявленной. Yes. В лекции упомянул такой момент, что Кришна, он повсюду, он не где-то в Вриндаване, он повсюду. Но своими глазами мы видим только грубую материю, вот эти грубые тела, законы природы. Как мы можем видеть Кришну повсюду? When you actually mentioned that Krishna is everywhere, Krishna in Vrindavan, but now we can see only the external manifestation. That's good. How we can see Krishna everywhere. But first we should see Krishna. We'll go with that tomorrow. То есть об этом именно мы будем говорить завтра. But the first thing we should see how Krishna is working through his energies. Но вначале мы должны понять, как Кришна действует при помощи своих энергий. Rasoham apsnu kontiya pravasi shasi suryo pranava sarva vedeshu shabdike purusham nishu. And the taste of water, Я вкус воды, the light in the sun and moon, свет солнца и луны, the syllable om in the Vedic mantras, звук ом в ведических мантрах, the sound in ether, звук в эфире and ability in man. и способности в человеке. So we should see Krishna through his words in the scriptures. То есть мы должны видеть Кришну через слова Писания. Shastra chakshus. Это называется шастра чакшу. Then we'll have jnana chakshus. И потом это гьяна чакшу. Then we'll see Krishna with his words. Мы видим Кришну в этих словах, при помощи этих слов. So thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Haribo. Шрила Прахладананда Махараджа ки jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Welcome. Добро пожаловать. Yesterday we were reading from the 7th chapter of the Bhagavad Gita. Вчера мы читали из 7 главы Бхагавад-гиты, Text number 1.
И вчера мы читали первый текст. And we'll read the text again. Мы прочитаем этот текст снова. Shri Bhagavanu Vacha Maya Saktamanat Parata Yogam Yunjan Maya Shraya Asam Shayam Samagramam Yatha Gyasasi Tatstrinu. Yesterday I mentioned about the third chapter of the Bhagavad Gita. Вчера я упоминал о 3 главе Бхагавад-гиты. That in the third chapter deals with the aspect of duty. В 3 главе там говорится об обязанностях. Duty means to follow the instructions of Krishna. И обязанности обозначают следовать наставлениям Кришны. That no one knows better what we're supposed to do than Krishna. Поскольку никто не знает лучше, что нам делать, чем Кришна. And in the Bhagavad Gita, Krishna says that in the Varna and Ashram system, И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что в системе варнашрамы then one performs his duty, and the result of the duty is that one gets the material necessities of life, as well as gradual elevation in the modes of nature. И выполняя свои обязанности, человек постепенно получает все желаемое для материальной жизни и также постепенно преодолевает влияние гун природы. Eating is the most basic material activity. Даже совершая какую-то повседневную, рутинную материальную деятельность. That we can do without computers, we can do without cars, we can do without so many things. Можем делать это и при помощи компьютеров, машин и других вещей. But we can't do without eating. Sorry? We cannot do very long without eating. Но мы не можем обойтись долго без пищи, без еды. Eating also includes fresh water. Еда также включает свежую воду, healthy food. Здоровую пищу. So there's also eating, we eat with our eyes. Также мы можем есть при помощи наших глаз. But that's more subtle. Но это на более тонком уровне. Gross eating, as Krishna says, anad bhavati bhutani parjana anasambhava. Jagnad bhavati parjanyo jagna karma samudbhava. That all the living entities, they subsist on food grains. Кришна говорит, что все живые существа кормятся, питаются злаками. And in other words, if you take away 99% of the civilization, there's no problem. The current modern civilization, if you take away 99% of the production that they're manufacturing, there wouldn't be any problem to the society. Если бы мы убрали где-то 99% того, что производит сейчас современное общество, имеется в виду пища, то в обществе не было бы проблем. In modern society, they judge progress by how much material paraphernalia one has. В современной цивилизации они как бы определяют прогресс тем, сколько материальных каких-то удобств они производят, и сколько имеют. If you have a big house and a nice car, если у вас большой дом, прекрасная машина, televisions, videos, computers, телевизор, компьютер, видео. But these things are not necessary. Но в действительности все эти вещи не столь уж нужны. People lived thousands of years ago without any of these things. И люди на протяжении тысячелетий жили без всего этого. But thousands of years ago, people were eating. Но и тысячи лет назад люди питались чем-то. There's no history of society where people did without eating. Нет такого упоминания в истории о том, чтобы люди не ели ничего. Actually, 100 years ago, people ate better than they do now. И сотни лет назад люди даже питались лучше, чем сейчас. All the food was organic. Поскольку вся пища была натуральная. There is no air pollution. Не было загрязнения воздуха. All the water was fresh. Вся вода была свежая, чистая. Materially speaking, people were more advanced 200 years ago, or 300, or 5,000 years ago, than they are now. И с материальной точки зрения люди были более продвинуты 300, 500 или 5000 лет назад, чем сейчас. The standard of material life was much better
hundreds of years ago than it is now. И в действительности стандарты материальной жизни были выше сотни лет назад, чем сейчас. The food was better. Поскольку пища была лучше, The water was better. вода была лучше, The air was better. воздух был лучше, People could sleep better. люди могли спать лучше. Their relationships were much more satisfactory. И взаимоотношения между людьми приносили больше удовлетворения. They were in much less anxiety. Было меньше беспокойств гораздо. Their lives were actually comparatively better in many ways. То есть во многих аспектах их жизнь была лучше. It is simply imagination that modern society is making progress. И едва ли себе можно представить, чтобы современное общество могло прогрессировать. Krishna says, Jagnat Shistasina Shanto Mujante Sarvakil Vishai Bhujante Te Tvagam Papam Ye Pachant Yatmakarna. That the devotees of the Lord, this is 13, or she's 14, 11, 12, 13, 3:13. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for sense enjoyment, they verily eat only sin. 13 текст 3 главы. Бхакты Господа, вкушающие пищу, предложенную вначале Господу, очищаются от всех грехов. Те же, кто готовит пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех. And then Krishna says all the living entities are subsisting on food grains. И затем в следующем тексте Кришна говорит, что все живые существа кормятся злаками. And food grains come from rain. А злаки возникают из земли, питаемой дождями. Somehow or another, people don't connect their activities with the reactions that material nature gives. Сейчас люди никак не соединяют свои действия и последствия этих действий с тем, что происходит в окружающей среде. Just like in America, recently they had this hurricane called Katrina. Недавно, вы знаете, в Америке прошел этот ураган Каролина. And some of the states in America became underneath the water. И во многие штаты американские, то есть их поверхность покрылась, ушла под воду. And they think it's all by accident. И они думали, что все это случайно. But actually, it's by the workings of the laws of nature. Но все это происходит на самом деле по воздействием закона природы. That if people do not perform sacrifice, then either they don't get enough rain or they get too much rain. Поскольку если люди не совершают жертвоприношения, то дожди либо выпадают, либо не выпадают, либо их выпадает слишком много. So this is called bad karma. И это называется плохая Because карма. there's no sacrifice. Поскольку не совершается жертвоприношение. Rain comes from the performance of sacrifice. Потому что дождей не возникает из совершения яги. And sacrifice is born of man's prescribed duties. А жертвоприношение происходит тогда, когда люди выполняют предписанные обязанности. The Vaishyas, they grow grains. Вайши выращивают зерновые. They protect the cows. Они защищают коров. And the cows would produce milk. А коровы производят молоко. And from the milk they get ghee. Из молока получают ги. And ghee is one of the ingredients in sacrifice. А ги — это один из компонентов, необходимых для жертвоприношения. And when the Brahmins would perform the sacrifice, А когда браманы совершают жертвоприношение, then the demigods would bestow all the necessities of life that то were necessary. полубоги снабжают людей всем необходимым для жизни. The proper sunshine, То есть солнце светит так, как надо, the proper air, воздух достаточно свежий, the right amount of чистый. rain at the right time. Дожди выпадают в должное время, в должном количестве. From the performance of sacrifice, all the different arrangements would be made that easily one would be able to get their necessities of life. То есть только из-за совершения жертвоприношений люди получают все необходимое для жизни. But people don't see the connection. Но сейчас люди не видят этой связи. They think that everything's going on by accident. Они думают, что все происходит случайно, по воле случая. During the wars against Napoleon, Когда была война, в которой принял участие Наполеон, the Russian soldiers, they invaded France. Русские солдаты вошли во Францию, территорию Франции. And they saw that in France they had a very nice arrangement to get water.
И они увидели, что во Франции есть очень хорошее устройство для того, чтобы получать воду. Они увидели, что во Франции в домах есть водопровод. То есть вы вращаете небольшой кран, и из него течет вода. So they thought this would be very nice in Russia. И они подумали, что вот неплохо было это то же самое в России. So they took the pipes and they pulled them out of the wall. И они начали отдирать эти трубы от стен. And they put them into their backpacks. Упаковывают свои рюкзаки. And they walked back to Russia. И идти обратно в Россию. And when they came back here to Russia, и когда они вернулись в Россию, they got all their family together. Они собрали всю семью вместе. And then they stuck the pipe into the wall. То есть прикрутили эти трубы к стенам. And they turned the little tap. Начали откручивать этот небольшой кран. Where's the water? Где же вода? It worked in France. Это работало во Франции. But it doesn't work here. Но не работает здесь. Similarly, we think that this whole material world is working like that. И мы можем думать, что весь материальный мир работает подобным образом. We can't see that the sun, it dries up the ocean water. Мы не можем видеть, можем видеть, что солнце, оно испаряет воду с поверхности океана. It forms clouds. Эта вода формирует облака. And then the clouds rain down on the mountains. Эти облака проливают воду на горы. The water freezes during a certain time of the year. И эта вода в определенное время года замерзает. And then the sun melts the ice. Потом солнце топит этот лед. And the water flows down the mountain. Вода стекает с гор. And it fertilizes the land. И питает землю. And provides fresh water for the people who are living in this planet. И также дает свежую воду людям, которые живут на этой планете. But they think it's all by accident. Но эти люди сейчас думают, что все это случайно происходит. Just like they think that the sun's rising by accident. Также можно подумать, что солнце восходит случайно. And the sun's setting by accident. И садится также по воле случая. They take everything by accident. И все происходит по воле случая. But of course, in their own lives, they don't accept any accidents. Но, конечно, в своей собственной жизни они не принимают ничего случайно. You never meet a PhD at a university who sat at home thinking that by accident he was going to get his PhD. Вы никогда не станете кандидатом наук, если просто будете сидеть дома и будете думать, что вот я когда-то стану им. You don't meet a scientist living at his home thinking that by accident he's going to get rich. То есть никогда не увидите такого ученого, который будет просто сидеть в своем доме и думать, что он когда-то разбогатеет. In their own lives, they're making so many plans. В своей жизни, в своей собственной жизни, они составляют очень много планов. And they take great pride if they can build a skyscraper. Они очень сильно гордятся, если возводят какой-то небоскреб. And they claim that they're the creator. И считают себя творцами. But why doesn't someone say it's just by accident? Но почему же тогда они говорят, что все возникает случайно? Why should anyone take the credit? Зачем вы должны верить им? So when they see that the sun's rising at a certain time, когда мы видим, что солнце восходит в определенное время, the sun is setting at a certain time, и садится в определенное время, so how can they claim it's all by accident? Как же они могут тогда заявлять, что все происходит случайно? The problem is that they're envious. Проблема состоит в том, что они завидуют. Because they can understand that if a person is moving the sun in its orbit, that is a much greater person than we are. Поскольку если они думают, что личность, которая управляет Солнцем и вращает Солнце по его орбите, эта личность значительно более великая, чем они. Just like Lord Brahma says. Как говорит Господь Брахма. Raja samasta suramurti asheshiteja yasya gaya brahmati samrita kala chakro govinda mari purushang tamahang bhajami. That he's worshipping Govinda not because he's a fanatic. Господь Брахма поклоняется Говине не потому, что он фанатик. He says, I worship Govinda because he's the one who's put the sun in its orbit.
Он говорит в этой шлоке, что я поклоняюсь Говинде, поскольку по его воле Солнце вращается по своей орбите. And the sun's not something ordinary. А Солнце это не нечто как бы обычное. The sun's so powerful that it's heating up the entire universe and providing sunlight. А Солнце настолько могущественное, что всю Вселенную оно освещает и дает тепло. It is said that the earth moved a little closer to the sun, everything would burn up. Говорится, что если бы Земля была чуть-чуть ближе к Солнцу, то здесь все бы сгорело. And if it moved a little further away, everything would freeze. А если бы оно чуть-чуть удалилось от Солнца, то здесь все бы замерзло. But there's an exact relationship between the orbit of the sun and the orbit of the earth. Но Солнце и Земля, они находятся как раз на таком расстоянии, что все происходит должным образом. Lord Brahma says that arrangement was made by Govinda. И Господь Брахма говорит, что именно Говинда сделал так, чтобы это именно так и было. So as Krishna is controlling the whole universe, Господь Кришна, Он контролирует всю Вселенную. he also says if one does his duty, then the rains will come. И Он говорит, что если человек будет исполнять свои обязанности, то дожди будут выпадать. The Vaishyas would provide the necessary ingredients for sacrifice. И вайши, они будут поставлять необходимые ингредиенты для совершения жертвоприношений. The Kshatriyas would arrange for the sacrifice. Кшатрии будут делать совершать все необходимые приготовления для жертвоприношения. The Brahmins would perform the sacrifice. Браманы будут совершать эти жертвоприношения. The Shudras would assist. Шудры будут помогать. And this way, all the necessities that the humans needed, nice fresh water, fresh air, sunshine. И все, что людям необходимо, то есть свежий воздух, свет солнца, вода, Everything was provided by the demigods. то полубоги будут снабжать этим всем And необходимым people were людей. able to live peacefully and happily, И люди будут жить счастливо и умиротворенно, without anxiety. без всяких беспокойств. Evam pravartitam chakram nanu vartayati haya agayor indriyaramo mokham partasi jivati. That a person who doesn't take part in the sacrifice Человек, который не принимает участие в совершении жертвоприношений, certainly leaves a life of sin. его жизнь исполнена греха. And for a person living in sin, А тот, кто живет во грехе, his life is just in vain. то есть So, next verse, 16. 3:16. живет только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно. What's the word for vain? Напрасно. So here in the third chapter, Krishna is explaining what duty is. То есть здесь в 3 главе Кришна объясняет, что собой представляет обязанности. And that there are many different varieties of duties that are possible. Есть множество различных видов обязанностей. There's duties for the body, there's duties for the... Let's see, then Krishna talks about that he himself performs his duty. То есть существуют различные виды обязанностей, и Кришна говорит, что он сам выполняет обязанности. That when he comes, he acts as a kshatriya. То есть когда он приходит и действует как кшатрия, Or sometimes as a brahmin. иногда он действует как браман, He acts as a cowherd boy. иногда он выступает в роли мальчика-пастушка. One time Lord Chaitanya was walking in Navadvip. Однажды Господь Чайтанья шел по Навадвипе, And he was asking different donations from different persons. и у разных людей он просил пожертвования. So he asked for some pan, he asked some flower garlands. Цветочные гирлянды, орехи бетеля. Then he went to one astrologer. И он зашел к одному астрологу. And he said, "My dear astrologer, I would like to know who I was in my last lifetime." И он спросил его: мой дорогой астролог, пожалуйста, скажи мне, кем я был в своей прошлой жизни. The astrologer was very expert. Этот астролог был очень опытным. He sat in meditation. Он погрузился в медитацию. And then he started to see this huge fish. И сначала он увидел огромную рыбу, And there was this tremendous downpour of water. и которая как бы плавала в огромных волнах. And this fish was swimming in the water. И она плавала в этих водах. And then he saw this huge turtle. Потом он увидел огромную черепаху. And all these demigods and demons were on both sides of the turtle. По обеим сторонам от которой были полубоги и демоны. And then he saw this huge boar. Потом он увидел огромного вепря. So he told Lord Chaitanya, I'm having a very bad day.
This is a very bad day for me. И он сказал Господу Чайтанье, что это для меня очень плохой день, I can't concentrate very much. поскольку я не могу очень хорошо сконцентрироваться. Maybe you should come back tomorrow. I can try again. Может быть, ты завтра позайдешь, я скажу тебе все. So Lord Chaitanya said, try again. Господь Чайтанья сказал, ну, попытайся еще раз. Then he saw this man with this big axe and he was killing people. Потом он увидел человека с огромной секирой, который убивает людей. And then he saw so many different, he saw this person meditating. Он увидел человека, погруженного в медитацию. Then he started to think, well, this person, he must be the Supreme Personality of Godhead. Потом он осознал, что эта личность, которая просила его сказать He said, I know who you are. в своей прошлой жизни, должна быть верховной личностью Бога. И он сказал ему, я знаю, кто ты такой. In your previous birth, you were the Supreme Personality of В Godhead. своем прошлом воплощении ты был верховной личностью Бога. So Lord Chaitanya said, no, you're wrong. И Господь Чайтанья сказал, нет, ты He said, заблуждаешься. I know who I was in my last lifetime. Я знаю, кем я был в своей прошлой жизни. In my last lifetime, I was a cowherd boy. В своей прошлой жизни я был мальчиком-пастушком. And because I protected the cows, И поскольку я защищал коров, in this lifetime I was born as a Brahmin. в теперешней жизни я родился как браун. So even Krishna, even you take birth as God, if you protect cows, you take birth as a Brahmin next time. Даже в случае Кришны, если вы защищаете коров, то в следующей жизни можете родиться брауном. So Krishna mentions that even he does his duty. То есть Кришна упоминает, что даже он выполняет обязанности. Because if he didn't do his duty, the whole world would be put into trouble. Поскольку если бы он не выполнял обязанности, то весь мир был бы были проблемы, да, были бы трудности. Then he mentions that evam pravartitam, let's see, different types of sacrifice. Then Arjuna says, my dear Krishna, what happens if a person, why does a person not do his duty? Потом Арджуна спрашивает у Кришны, почему человек не выполняет свои обязанности, может не выполнять свои If duty обязанности. is so important, then why don't people follow their duty? Если обязанности настолько важны, то почему люди не выполняют свои обязанности? Atakena prayuktoyam papam charati purusha anicca napi napena baladiva niyojitaha. That's 3:36. Arjuna atakena prayuktoyam papam charati purusha anicca api what's the word? Varshneya. Aniccan api varshneya baladiva niyojitaha. O descendant of Vrishni, by which force is one, by what force, what does it say there? Or what is engaged, even unwillingly against his, by which force is he engaged even unwillingly, so he doesn't perform his duty. В 36-м тексте Арджуна говорит, «О потомок Кришне, что же принуждает человека поступать греховно даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила?» So then Krishna says, the famous verse, Kam Esha, Kroda Esha, Rajaguna Samudbhava, Mahashino Mahapatma, Vijinam Ihavarina. That is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion, and which later transforms into wrath, which is the all-devouring sinful enemy of this world. И в следующем тексте Верховная Божественная Личность сказал, «Это лишь вожделение Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гунной страсти и приходит затем в гнев. Оно — греховный и всепожирающий враг этого мира». In other words, because of material consciousness, we think we have something other to do than our duty. То есть, если у нас материальное сознание, то мы можем думать, что у нас есть что-то еще, что мы должны делать помимо наших обязанностей. And what is that? That people will think, by due to lust, what will they think is their duty? И, находясь под влиянием вожделения, люди думают, что из их обязанностей представляет. Just like in present society, people hardly know about God. То есть в современном обществе люди даже едва ли знают что-либо о Боге. I saw one movie came out of England. В Англии я посмотрел одно кино, And they were interviewing the major religious leaders in all the different faiths around the world.
То есть в этом фильме они брали интервью у глав различных религиозных организаций по всему миру. And most of the religion, they say they went up to some priest or some minister and said, "Who is God?" and etc. What does he look like? То есть они обращались к различным главам, министрам и так далее. Они спрашивали, кто такой Бог, как он выглядит, и так далее. Most of them said God is all pure love. Многие из них говорили, что Бог — это чистая любовь, He's the force. Это сила, He's the beginning and the middle of the end. это начало, середина и конец всего. The only person who gave a definite answer И единственный человек, который дал совершенно четкий ответ, was Hugh Hefner. Sorry? Hugh Hefner. Hugh Hefner. He's the owner of Playboy magazine. То есть вот так зовут этого человека, это владелец журнала Playboy. He was surrounded by all his bunnies. Playboy bunnies. They had these bunnies. All these ladies dressed up as bunnies. То есть все эти девушки, они одеты как зайчики. And they asked him, who is God, etc. Если его спросили, кто такой Бог, and he said, God is jazz. Jazz, type of music called jazz. Он сказал, что Бог — это джаз. That was the only definite answer that was given. То есть это единственный, как бы, так сказать, определенный ответ, который вот был услышан, что Бог — это джаз. People don't know who God is. Люди не знают, кто такой Бог. Therefore, they take lust as the primary duty of life. Поэтому они выбирают вожделение в качестве главной обязанности в своей жизни. In the 16th chapter of Bhagavad Gita, И в 16 главе Бхагавад-гите, verses 10 and 11, в стихах с 11 по 12. Chintyam parayam cha pralayam tam upashitya kama paboga paramam etavam iti nischitya asya pashititerbada kama kroda parayana ihanti kama bogaranta anyayenarta sanchayan. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедным путем во имя удовлетворения чувств. И они выбирают вожделение в качестве главной обязанности. А именно экономическое развитие, to gratify the senses. Для того, чтобы удовлетворять чувства. If there's no dharma, then there's only lust, anger, and greed. Если нет дхармы, то есть только вожделение, гнев и жадность. Just like in modern society, everyone's busily trying to make money. Сейчас люди главным образом пытаются заработать деньги. So why are they trying to make money? Зачем они это делают? So they can decorate their apartment. Чтобы украсить свою квартиру. And create a nice atmosphere to have their mundane affairs. И создать прекрасную атмосферу для мирских отношений. To try to imagine I am Narayan. Чтобы они могут пытаться представить себя в роли Нараяны. This is my goddess of fortune. А это вот моя богиня процветания. This is my Vaikuntha palace. А это мой дворец на Вайкунхе. These are my expansions. А это мои экспансии. My plenary expansion. Мои частичные экспансии. My partial expansions. И экспансии в их экспансии. Actually, people are engaged in worshiping their bodies. То есть в действительности люди занимаются поклонением своему телу. Everyone thinks that my body is the deity. Они думают, что мое тело — это божество. And my duty in life is to surrender 100% to the desires of my deity. И моя жизненная обязанность состоит в том, чтобы 100% удовлетворять потребности этого божества. As soon as we wake up in the morning, как только мы просыпаемся утром, immediately we offer abhishek to the deity. Мы производим абхишеку этого божества. We decorate the deity. Мы украшаем божество. Try and decorate it in so many different ways. Различным образом пытаемся его украсить. We look in the mirror, offer some worship to the deity. Смотримся в зеркало, пытаемся сделать какое-то предложение этому божеству. Offer it some offering, some food. Предлагаем ему какие-то подношения, пищу. Try and do something to glorify the deity. Пытаемся сделать, чтобы это божество прославляли. And then at night we put the deity to rest.
А потом на ночь мы укладываем это божество спать and dream about the deity. и видим сны об этом божестве. So this body for us has become the deity. То есть тело для нас становится божеством. And lust, anger, and greed means to worship the deity. И вожделение, гнев и жадность обозначает поклоняться этому божеству. So instead of prema, loving Krishna, now we love our deities. То есть вместо премы, любви к Кришне, мы любим это божество. And due to the worship of the deity, our real consciousness is covered. И когда мы поклоняемся этому божеству, наше истинное сознание And we're покрывается. being impelled in so many different ways. Sorry? We're being impelled in so many ways to do whatever the deity wants. И мы выполняем все желания этого божества. One devotee prays, Kamarinam katida katida, Kamarinam kati katida, palitas dorni deshas, te shamai jata nakaruna natrapi no pashanti, yat sri jaitam, utsri jaitam yatapate sambritam lababudis, tvam ayanam, sharnam abhayam, tvam yukshvat madasye, that in so many different ways I've worshipped my deity. Я поклонялся своему божеству столь многими способами. I've served lust and anger Я and служил greed, вожделению, гневу, жадности, madness, envy, illusion, безумию, зависти, иллюзии, in so many different ways. самыми различными способами. But there was no end to my service. Но моему служению не было конца. And it didn't matter what I did, I was never embarrassed. И независимо от того, что бы я ни делал, я не испытывал смущения. But there was no end to my gratification. My senses were never gratified. Но мои чувства, они никогда не удовлетворялись. Just as now, when people are degrading into the modes of ignorance, Сейчас люди, когда они деградируют, допускаются до гуна невежества, they do all kinds of crazy things. они делают самые безумные вещи. In the Western countries, they have a hobby called bungee jumping. В западных странах сейчас появилось такое хобби, называется bungee. They tie a rope to a building and then they jump off. То есть на русский не переводится, буквально они привязывают веревку, то есть канат и спрыгивают с здания вниз. Just to have some fun. То есть и как бы испытывают, то есть пытаются таким образом повеселиться. They don't have that here yet. Sorry? They don't have that in Russia. В России еще такого, по-моему, нет. Yes? They have that in Russia too. So one time, one man, because in the West it's very expensive. На самом деле на Западе это довольно дорого. So one man took a rope and he tied it to a bridge and jumped off. Один человек просто взял веревку, привязал к мосту и прыгнул вниз. Unfortunately, he didn't measure the rope properly. Но, к сожалению, он не отмерил должным образом длины этой веревки. So the rope was 2 feet longer than the height from the height of the bridge down to the bottom. То есть веревка, она была на пару футов как бы длиннее, чем нужно было. So it was a very tragic mistake. Вы понимаете, что трагически таким образом закончилось. So many crazy ways people in the world. То есть очень много безумных вещей люди делают. To have a good time. So Maya is saying, come and enjoy. То есть с чувства говорят, давай наслаждаться. But actually people do not wind up enjoying. Но люди не знают, как наслаждаться на самом деле правильно. Just like if you're going fishing. Когда допустим, вы отправляетесь на рыбалку. You take your rod. У вас есть удочка. And reel. И вот эта вот катушка. You take your bait. У вас есть снасть. You take the hook. Крючок. And you go to the ocean. И вы отправляетесь на океан. You put the bait on the hook. А вы насаживаете червяка на этот крючок. And throw the reel, the line into и the water. Забрасываете вашу удочку в воду. And as soon as the fish see it, и как только рыба видит это, they start fighting. Она начинает, Who's going to get the bait? Они начинают как бы стремиться к этой приманке, отталкивают друг друга, стараются первый урвать кусок. То есть кто из них первым как бы достанет ее? Bait like that in years. То есть, I haven't seen any bait like that in years. То есть я как бы не видел битвы как бы более ожесточенной, чем вот эта борьба рыбы за приманку. Go for it. Давай вперед.
So finally one fish gets the bait. И вот как первая рыба, она хватает эту приманку. Got it. Схватила. And then the fisherman, I got a fish. Рыбак, я поймал рыбу, начинает вращать эту катушку. Grabs the fish. Вытаскивает рыбу. Cuts it open. Режет ее. Throws out all its insides. Выбрасывает все внутренности. Throws it on a frying pan. Бросает эту рыбу на сковородку. Fries the fish. Жарит ее. So the fish was thinking, the bait was going, come and enjoy, come and enjoy. То есть, когда вот эта приманка опускается в воду, рыба думает, буду наслаждаться. So the fish went to enjoy. И рыба хочет наслаждаться. But the result is he wind up fried. Но результат тот, что ее жарят на сковородке. So that's Maya. Так действует Майя. Maya says, come and enjoy, come and enjoy. То есть Майя говорит, давай будем наслаждаться. And as soon as we go to enjoy, и как только мы делаем это, we wind up fried. Нас поджаривают. So Krishna is saying one should do his duty or else he'll get fried. То есть Кришна говорит, что человек должен выполнять свои обязанности, чтобы его не пожарили. They have that same term here, fried. When someone is like completely disturbed and exhausted, fried. It's an English expression. It means complete burnt out or materially. Do they have burnt out here? What do they use when someone's completely frustrated and exhausted? Yes. It's something like that. Yeah. Therefore, Krishna says at the end of the 3rd chapter. Кришна в конце 3 главы говорит. Because there is a way. Krishna is affirming why we should do our duty. То есть Кришна говорит в 3 главе, что почему мы должны выполнять свои обязанности. So he says, Tasmat tvam indriyanyado niyamya bharatar shiva papmanam prajihiyenam jnana vijnana nashanam. That's 341. Therefore, in the very beginning, Arjuna, curb this great symbol of sin by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. В 41 стихе Кришна говорит, поэтому, о Арджуна, лучший из Бхарат, сначала обуздай этот великий символ греха, вожделения, управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души. Indriyani paranyahur, indriyabhyak paranmanak, manasastu paro buddhir, yo buddhe paratastu saha, that the working senses are superior to dull matter. Далее он говорит, что живые чувства выше мертвой материи. Just like these senses, we can move around the material nature. То есть при помощи чувств мы можем управлять окружающей природой. But the mind is higher than the senses. Но ум выше, чем чувства. So this body is working through the subtle mind. Поскольку и это тело действует при помощи тонкого ума. But intelligence is higher than the mind. Но разум, он выше, чем ум. So the body works according to how much intelligence, the mind works according to how much intelligence we have. И ум он действует настолько, насколько мы разумны. If we're in Krishna consciousness, then we make decisions to serve Krishna. Допустим, мы в сознании Кришны можем принять решение служить Кришне. And if we're in Maya, then we follow the dictation of the mind and senses. А если мы в Майе, мы можем следовать диктату чувств. And higher than the intelligence is the self, ourselves. Но еще выше, чем разум, душа. Evam buddhe param buddva samstabhyatmanam atmana jahi shatru mahabaho karma rupam darasadam. Therefore, knowing oneself to be transcendental to material senses, mind, and intelligence, one should control the lower self by the higher, and thus by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. Познав свою трансцендентную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума или сознания Кришны, и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага вожделения. In other words, if we take shelter of Krishna, другими словами, если мы принимаем прибежище у Кришны, then we come to the spiritual platform of energy. Мы приходим на духовный уровень, Daivi Prakriti. Соприкасаемся с божественной энергией, Дайви Пракрити. And when we're under the control of Daivi Prakriti, then our intelligence becomes pure. И когда мы находимся под контролем Дайви Пракрити, наш разум, он чист.
And when the intelligence is pure, then we know how to utilize properly the mind and senses. А когда наш разум чист, мы знаем, как должным образом использовать свои ум и чувства. So Krishna is saying, take shelter of the spiritual energy, and then we can control our mind and senses. Кришна говорит, что прими прибежище у божественной энергии, и тогда ты сможешь контролировать свои ум и чувства. And if we don't do that, если же мы не сделаем этого, everyone in their own way will simply try to create their own Vaikuntha planet. То мы будем сами пытаться создать свою собственную планету Вайкунтха здесь, в материальном мире. And worship their body as the deity. И будем поклоняться своему телу как божеству. So if we take shelter of Krishna, then the result is that the body, instead of becoming our deity, becomes Krishna's instrument for his service. И если мы будем действовать должным образом, то наше тело вместо того, чтобы становиться божеством, оно станет инструментом Кришны. And Krishna becomes our deity. И Кришна станет нашим божеством. And if Krishna is not our deity, then this body will be our deity. Но если Кришна не является нашим божеством, тогда им является наше тело. And then we'll have to serve the senses and mind. И мы вынуждены служить своим чувствам и уму и поклоняться им. In the 4th chapter, Krishna tells us the knowledge necessary in order to come to this higher platform of consciousness. И в 4 главе Кришна сообщает нам знания, необходимые для того, чтобы подняться на этот высший уровень сознания. Krishna in the 7th chapter, in the first verse, he says, Mad Ashraya. В 7 главе, в 1 стихе, Кришна говорит, Мад Ашрая, take shelter of me. Прими у меня прибежище. But we can't see Krishna directly. Но мы не можем видеть Кришну непосредственно. So the question is, how do we take shelter of Krishna? И возникает вопрос, как же принять прибежище у Кришны? We have to take shelter of Krishna's representatives. Мы должны принять прибежище у представителя Кришны. That's Mad Ashraya. Это Мад Ашрая, значит. And who is Krishna's representative? А кто же представитель Кришны? Shri Bhagavana Vacha imam vishvate yogam praktavanaham aviyam vivashvanmanave praha manor ishvakave bravit evam parampara praptam imam rejarshya vidu sakalene ha mahata yogo nashta parantapa. 4:1-2. Божественная личность Господь Шри Кришна сказал: «Я передал эту вечную науку йоги, Богу Солнцу Виасвану. Виасвану передал я ману, породителю человечества, а ману, в свой черед, передал я Икшваку». So this is called Madashraya. Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, так познавали ее праведные цари. Со временем эта цепь была нарушена, потому сущность знания кажется сейчас утраченной. То есть это называется Мадашрая. Madashraya means we hear what Krishna wants us to do. То есть Мадашрая значит, что мы слушаем то, что Кришна хочет, чтобы мы делали. And Krishna is coming personally and speaking Bhagavad Gita. Когда Кришна приходит лично, он говорит Бхагавад-гиту, He's showing his spiritual pastimes. Являет свои духовные игры, just to let us know what he wants us to do. То есть, чтобы только показать нам, что он хочет, чтобы мы делали. And then Krishna says, there's chatur vida vita janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tyaktvadeha punar janma naitimam eti swarjana. Тот, кто знает мою трансцендентную природу, мое появление, моих деяний, покидая это тело, не рождается снова и в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, Варджана. If one takes shelter of Krishna, then one will find out about Krishna's birth and activities. То есть, если человек принимает прибежище у Кришны, он будет знать о деяниях Кришны, его рождении. And the result of that is that one goes back to the spiritual world. И результатом всего этого будет то, что человек возвращается в духовный мир. Vita raga bhaya krodha manmaya mamupashitya bahava jnana tapasa putamadvavam agata. Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all developed transcendental love for me. Это 10 текст. «Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне единственное прибежище, многие и многие люди в прошлом, познав меня, очистились и так обрели трансцендентную любовь ко мне». So, jnana tapasa. This jnana means knowledge. Гьяна тапаса. Гьяна обозначает знание. So how does knowledge? Touch Trinu, hear from me. И как обрести это знание? Тач Шрину, говорит Кришна, слушай меня. So we hear from Krishna how to practice yoga. То есть слушать о Кришне — это практиковать йогу. That's called tapa. Это означает тапа.
And what is the result? Asamshayam samagramam. И результатом этого будет асамшаям самаграмам. That is, one goes back, Vita raga vaya kroda, manmaya mamupashitya, bahava jnana tapasa, puta madbhavam agata. So this asamshaya samagram is the same thing as madbhavam. One becomes absorbed in me. То есть вот это мадашая, то же самое, что и мадбхавам, то есть погрузиться в меня. And what is the result? There are three things, principal things that are eliminated from our consciousness. There are three things, Krishna mentions, that by hearing about are eliminated. То есть Кришна говорит о трех вещах, когда вот мы слушаем о нем, то есть они исчезают. Three conceptions of life. То есть это три концепции жизни, три представления о жизни. One of them is одно из них это rag. Это рага. The other is krod. Второе это кродха. And the other is bhaya. И последнее это бхая. Because of absorption in the material nature. Погружение в материальную природу. Those who are especially in the mode of ignorance. Особенно если человек погружен в невежество. They think that there's nothing beyond the material nature. Они думают, такие люди думают, что нет ничего помимо материальной природы. Therefore, they identify themselves only with their body. И они отождествляют себя только с этим телом. They believe that the highest manifestation of reality is the cosmic creation. Они думают, что высшее проявление реальности это космическое проявление. So such persons who are absorbed in material concept of life. И такие люди, они просто погружены в материальное представление о жизни. They'll think that spiritual life is just a waste of time or an imagination. И они думают, что духовная жизнь это плод воображения и пустая трата времени. You know anyone like that? Sorry? Do you know anyone like that? А вы кто-то из вас знает такого человека, который думает таким образом? Practically the whole world is like that. На самом деле практически весь мир думает именно так. And the other class of persons, they believe that when you leave your body, everyone merges into the same impersonal Brahman. Есть другая категория людей, которые думают, что когда вы оставляете это тело, то все погружается в имперсональный Брахман. They think as soon as you become a person, они думают, что до тех пор, пока вы являетесь личностью, then the result is there'll be so much competition. То есть есть какое-то соревнование. Everyone's trying to become the best person. Все пытаются стать лучшими людьми. Janam, Dhanam, Sundarim, Kavitam. Chaitanya Mahaprabhu said he doesn't want what everyone else wants. Чайтанья Махапрабху говорит, что он не хочет быть ничем из этого. Everyone is competing. How much money do I have? How much money do you have? То есть все люди соревнуются между собой. У меня есть столько-то денег, у другого столько-то. How many followers do you have? How many followers I have? Сколько есть последователей у меня, сколько последователей есть у другого человека. How many beautiful women or men do you have? How many beautiful? Сколько у меня или есть прекрасных женщин или мужчин. The whole material creation is a competition between one living entity and another. То есть все материальное творение это просто соревнование между одним живым существом и другим. So those who realize the competition, they think the way of getting out of competition is just eliminate personality. То есть тот, кто понимает, что это мир представляет такое соревнование между личностями, они хотят просто прекратить это. Therefore, they're afraid of a spiritual personality. И такие люди боятся духовной личности. They think we'll go to the spiritual world and we'll all get bored. Они думают, что когда они возвращаются в духовный мир, они становятся такой пустотой. That we'll go to the spiritual world, we'll pass through the gates of heaven. То есть они входят в этот духовный мир сквозь небесные врата. And there's God on the throne. Там на троне сидит Бог. He has no face. У него нет лица. And he's simply sitting there. Он просто там сидит. Looking at this big scoreboard. И смотрит на такое большое табло. Made by IBM. Может быть, от фирмы IBM. And on the scoreboard, this huge scoreboard in heaven.
И там на этих небесах огромное такое табло. are everyone's sinful and pious activities. И на нем написаны все наши греховные и благочестивые поступки. So this little tiny soul walks through the gate. Little soul, he walks through the gate. И крошечная душа проходит через эти ворота. And this big God on the throne. И огромный Господь сидит на троне. And he looks up at the scoreboard. Смотрит на это табло. And he said, "Too bad." И говорит, слишком плохо. Then he takes the soul. Берет эту душу. And he throws him into the burning fire. И бросает его в горящий огонь. And all the angels gather around. All the angels, they gather. И там ангелы, They gather around with it. они собираются вместе вокруг него. Wow, he really went up in smokes. И смотрят и говорят, да, ну коптит он здорово. Throw another one in. Throw another one in. Потом бросает еще одного. And then some little soul walks through the gate. Маленькая душа опять проходит через ворота. God's sitting on the throne. Господь сидит на троне. Looks at the scoreboard. Смотрит на это табло. And goes, "Congratulations." И говорит, наши поздравления. And then he takes a harp. Harp? Дает ей лютню. He said, "Right over there." И как бы помещает ее рядом с собой. And eternally. Навечно. Another soul walks through the gate. А другая маленькая душа проходит через ворота. Congratulations. Поздравления. Takes a horn. Дает ей рожок. Right over there. Помещает опять рядом с собой. And then the two little souls come up after some time. Еще через некоторое время другая крошечная душа проходит. They fold their hands. Со сложными руками. Says, "God, И говорит, о Господь, we have one request. у нас есть одна просьба. Please, Пожалуйста, throw us to hell. брось нас в ад. At least there's rock music there." Хотите, по крайней мере, там будет музыка, то есть рок будет. So this is people's conception of. То есть у людей такие могут быть представления. So naturally they'll fear a personal spiritual identity. И такие люди, они действительно боятся духовной индивидуальности. And other people, they think there is no life after death. Есть категория людей, которые думают, что жизни после смерти нет. That this material world is full of pain. Материальный мир, он полон боли. There's nothing to gain here. Здесь невозможно чего-либо достичь. There's no life after death. Нет жизни после смерти. So they think that at the end of life, one just enters into a void. И такие люди думают, что в конце жизни они просто погружаются в пустоту. And therefore, they're always frustrated. И поэтому они всегда разочарованы. This life is useless. Эта жизнь бесполезна. There's no life after this, so it doesn't matter what I do. После этой жизни нет ничего, нет другой жизни, поэтому не важно, что я делаю. To make spiritual progress, one has to become free from these three materialistic conceptions of life. И чтобы встать на духовный путь, человек должен освободиться от этих материальных представлений о жизни. Negligence of spiritual life. Negligence. То есть забвение духовной жизни, Fear of a personal spiritual identity. Боязнь перед духовной индивидуальностью. And the concept of void, which underlies the frustration of life. И концепция пустоты, которая возникает из разочарованности жизни. If one can become free from these three conceptions, one can rise up to the platform of love of God. И человек, который отказывается от этих трех материальных концепций, он поднимается на уровень любви к Богу. So the whole Varnashram system is meant to gradually come to this conception. И Spiritual conception. вся система Варнашрама предназначена для того, чтобы человек пришел к этому к этой духовным представлениям. So then Krishna in the Bhagavad Gita, he explains all the good qualities of a person who follows his duty. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет все хорошие качества человека, которые следуют своим обязанностям. Not only to do the duty, but to do it in a proper consciousness. Не только что человек выполняет свои обязанности, но также, что когда он выполняет обязанности в правильном умонастроении, сознании. Not to be attached to the results. Не привязываясь к результатам. That's part of the duty. Это как бы часть выполнения обязанностей. Namam karmani limpanti name karma pale spriha iti mam yo vijananti karma virna sabhadyate. There's no work that binds me,
nor am I attached to the results of my work. Those who follow this also become freed from the fruit of reactions of their work. Господь говорит, нет такой деятельности, которая влияла бы на меня. Я не стремлюсь к ее плодам. Tот, кто осознает эту истину обо мне, также не запутается в кармических последствиях своей деятельности. So following one's duty, one should simply or following the previous authorities, one should do his duty. Following previous authorities. То есть, следуя авторитетам, то есть авторитетным личностям, their instructions and their example. Которые давали наставления и учили своим примером. One should do what Krishna wants one to do. Человек должен делать то, что от него хочет Кришна. Without attachment to the result. И не привязываться к результатам. And then one becomes free from all his material problems, all the material identification. И тогда человек избавляется от всех своих материальных проблем и отождествлений. Then in Krishna, in 4th chapter, he explains so many different ways of doing your duty, with the body, with the mind, with the words. И далее в 4 главе Кришна объясняет очень много различных видов деятельности при помощи тела, ума, слов. Sacrifice by the yoga system. Жертвоприношение, система йоги. Sacrifice by renunciation of the work. Совершение жертвоприношения при помощи выполнения деятельности. By giving in charity. Раздача милостыни. Sense and mind control. Контроля ума и чувств. But finally Krishna says, Shreyan dravayamaya jagnaj jnana jagna parantapa sarvam karmikilam parata jnani parisamapyate. That the sacrifice of knowledge is greater than the sacrifice of material possessions. Because в конце Кришна говорит, что принесение жертвы знания это выше, чем принесение жертвы собственности. You got that? It's 4:33. Sacrifice of material of knowledge is greater than the sacrifice of material possessions, because after all, son of Kunti, the sacrifice of work culminates in transcendental knowledge. В конце концов, сын Притхи, говорит далее Господь, высшая цель жертвоприношения – это достижение трансцендентного знания. So this hearing, touch trinu, this is the most important part of sacrifice. И вот это тачхрину или слушание – это самая важная часть жертвоприношения. That as much as we utilize this body, utilize our minds, utilize our words in Krishna's service. То есть, насколько мы используем свое тело, ум и слова в служении Кришне, to that extent we can sit down peacefully and simply hear about Krishna. До той степени мы сможем умиротворенно сидеть и слушать о Кришне. And by hearing, we can understand who I am, what am I supposed to be doing. И слушая Кришну, мы поймем, кто я на самом деле и что от меня требуется делать. And when we do that, then we come to a higher platform of consciousness. И поступая так, мы возвысимся до высших уровней сознания. So Krishna summarizes, he says, Tadvidi pranipatena pari prajnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. И Кришна подводит итог. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Самоосознавшие себя души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Same thing as the first verse in the 7th chapter. То есть практически то же, о чем говорится в 1 стихе 7 главы. Hear from Krishna То есть or his representative. Слушай о Кришне или от его представителя. Follow what they have to say according to our understanding. То есть следует тому, что они говорят в соответствии с пониманием. And the result is Krishna will give one illumination, realization. И Кришна, результатом этого будет то, что Кришна даст понимание. And what will that realization be? И что это будет за понимание? Yajgyattvana punamaham evam yasasi pandava yena bhutine sheshani drakshasyatnire tomai. That when you have learned the truth, you'll know that all living entities are within me, that they belong to me, and that, well, actually, why don't you just read the translation? Получив истинное знание от осознавшей себя души, ты никогда не ввергнешься вновь в эту иллюзию, поскольку посредством этого знания ты увидишь, что все живые существа – не что иное, как часть Всевышнего, или другими словами, что они принадлежат мне. All living entities were part of the Supreme, or in other words, that they are mine. In other words,
the whole idea of hearing is to realize that everyone is Krishna's servant. То есть вся идея слушания состоит в том, чтобы осознать, что все являются слугами Кришны. And this knowledge, Krishna says, to actually realize it is the highest knowledge. И Кришна говорит, что это знание, если кто-то как бы приобретает это знание, получает это знание, то это высшее знание. There's so many flies here. Вот здесь в комнате есть очень много мух. But I become very expert at catching flies. Я на самом деле очень опытен в том, чтобы ловить мух. There's a whole art of catching flies. Есть целое искусство, как их поймать. One comes by, I'll show you. If one comes by and lands, I'll show you. То есть, когда какая-нибудь сюда вот приземлится, я вам покажу. But in the heart of the fly, there's a soul just like we are. Но вот в этих мухах находятся те же души, что и мы с вами. So not that here's the fly, I got it. То есть, если мы ловим эту муху и сдавливаем ее. One time there was a cockroach. Prabhupada was sitting there and a cockroach came by. Однажды Шрила Прабхупада сидел, и там шагал таракан. So Prabhupada picked up the cockroach. Шрила Прабхупада поймал его. And opened the window. Открыл окно. And threw it out. Выбросил его. He said, "Now I'm giving you the whole world." И сказал: теперь даю тебе весь мир. Enjoy, trying to enjoy. Go to enjoy it. So similarly, we take the mosquito, the flies, just to give them liberation. То есть, если мы ловим муху, можно дать ей освобождение. But in the heart of the fly, there's a soul like we were. Но в сердце этих мух находится та же душа, что и у нас с вами. And similarly, in the hearts of the plants, the hearts of the animals. Также в сердцах растений и животных. There's a soul exactly the same as we are. Находятся точно такие же души, как и у нас с вами. That's the perfection of knowledge to realize that. И тот, кто осознает это является совершенным знанием. And even before that, to even become a human being, даже еще до того, как мы стали человеческими существами, людьми. Chanaka Pandit says, об этом говорит Чанаки Пандит. Matrivat paradareshu paradwareshu lostravat atmavat sarabhuteshu yakpashiti sapanditaha. That one who can see one who can see that every lady, except for one's wife, to be just like one's mother. Every lady, genshin, to be just like, except for the wife, to be just like one's mother. То есть, человек, если человек видит всех других женщин, кроме своей жены, как свою мать, one who can see everyone else's property to be just like garbage in the street. А имущество других людей как мусор на улице. And one can see all living entities as spiritual beings, just like oneself. И такой человек, он может видеть все другие живые существа как самого себя. That's said to be a learned person. Такой человек, он воистину учен. At the end of the 4th chapter, в конце 4 главы Krishna says, Tasma agana sambhutam ritstam jnana sanatmanaha chidvainam samshayam yogam atishto tishtavarata, that these doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed with a weapon of knowledge, that armed with yoga, O Bharata, stand and fight. В конце 4 главы Господь Кришна говорит: «Итак, оружием знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся». In other words, first we heard about doing duty. То есть, другими словами, сначала мы слушаем о том, как выполнять обязанности. Do what Krishna wants us to do. То есть, то, что от нас хочет Кришна. And then Krishna says to do that same duty with full consciousness, with full awareness. Но Кришна говорит, что выполняй эти обязанности совершенным образом, осознавая, что ты делаешь. And in the 5th chapter, Krishna describes more clearly what that full awareness is. И в 5 главе Кришна более подробно объясняет о том, что значит вот полностью осознавать это. He says, for instance, in that chapter we have Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastani
Shuni chaiva swapikecha pandita samadarshanaha. Смиренные мудрецы, благодаря истинному знанию, одними глазами видят ученого брамана, корову, слона, собаку и собакоеда неприкасаемого. And he concludes the chapter by saying, Bhoktaram jakatapasam sarvaloka mahesharam suridam sarvabhutanam gyatvamam shantim richati. И завершает эту главу, 5 главу, он говоря, «Человек, полностью сознающий меня, знающий, что в конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на меня, что я, верховный властитель всех планет и полубогов, и благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий». That is, everything here belongs to Krishna. Все в этом мире принадлежит Кришне. And everything is meant to please Krishna. И все предназначено для того, чтобы удовлетворить его. And only by understanding that and working in that consciousness can we actually benefit ourselves and others. И поняв это и действуя с таким пониманием, человек может принести благо себе и окружающим. That's the beginning of real faith. И это начало истинной веры. Yata taramula nishechanena triptyanti tatskana bujo pashaka pranaharats chayatendriyanam tataiva sarvahanam atuteja. That just like if you water the root of the tree, then the water goes to all the leaves and branches. Точно так же, когда мы поливаем корень дерева, то эта вода распределяется по всем ветвям и листьям. Or by supplying food to the stomach, naturally the whole body is nourished. Или если мы помещаем пищу в желудок, то питание получает все тело. So by performing our duty, our service to Krishna, naturally all living entities are benefited. То если мы выполняем служение Кришне или выполняем обязанности по отношению к Нему, то все остальные живые существа получают благо. So tomorrow we'll go over the summary of the 6th chapter. Завтра мы перейдем к 6 главе. So we can understand a little bit more clearly what 7.1 is talking about. И чтобы понять более ясно, о чем говорится в 7. Thank you, Sparsiva. Any questions? Yes. If you understand Lord Krishna spoke in Bhagavad Gita the Vaidhi Bhakti path. What? He spoke about Vaidhi Bhakti path. Vaidhi Bhakti. Yeah. Только куда? But this Vaidhi Bhakti path bring us only on Vaikuntha. No. Нет. That's not. There's two. Vaidhi Bhakti means, first of all, if you can actually perform Vaidhi Bhakti. If you can perform Vaidhi Bhakti. То есть, если человек совершает Vaidhi Bhakti, Lord Chaitanya's movement is actually on the platform of Raganuga Bhakti. то есть движение Господчитания, оно находится на уровне Рагануга Бхакти. Because he says, Nam nama kari bahuda nija sarva shakti satrapitani mayata smaranena kalaha etadrishi kripa bhagavan mamapi durdaivam idrisham ihajani nanuragaha. That you can chant the holy names anytime, any place. Он говорит, что вы можете повторять Святое Имя в любом месте, при любых обстоятельствах. There are no rules and regulations. Нет строгих правил и предписаний. So that's Raganuga. Это Рагануга. But we begin by performing it on the platform of Vaidhi. Но начинаем мы именно с уровня Vaidhi Bhakti. The activities of devotional service of Chaitanya Mahaprabhu's movement are on especially the preaching movement, are all on the platform of spontaneous love. Но деятельность движения Господчитания, особенно проповедническая деятельность, она находится на уровне спонтанной любви. But because we don't have spontaneous love, we do the same activities, but we do it as a matter of regulation. Но поскольку у нас еще нет этой спонтанной любви, мы выполняем какие-то наши обязанности вот в соответствии с правилами и предписаниями. And the result is by performing those activities with the proper consciousness. И результат выполнения этих правил и предписаний, то, что у нас появляется правильное сознание. What was first done as regulation later turns into spontaneous happiness. То есть то, что вначале как бы является правилом предписания, в конце концов оно становится таким спонтанным счастьем. So Vaidhi turns into eventually, when it's properly performed,
into Raganuga. То есть вайди, совершаемое должным образом, постепенно превращается в раганугу. So it is not that our activities will lead us to Vaikuntha. И это не так, что наша деятельность приведет нас на Вайкунху. The activities that Chaitanya Mahaprabhu has given us through the disciple succession will lead us to Raganuga. То есть деятельность, которую Чайтанья Махапрабху дал нам через цепь ученической преданности, она приведет нас на уровень рагануги. And Raganuga will bring us to Goloka Vrindavan. А рагануга приведет нас на Галоку Вриндавану. Just like a mango, a ripe mango and an unripe mango. Так же, как, допустим, есть зеленая манго и спелая манго. They're both mangoes. И то, и другое манго. But one is not as sweet as the other. Но одно из них не так сладко, как второе. The same activities we're performing now will perform in the spiritual world. Та деятельность, которую мы совершаем сейчас, мы также будем заниматься и в духовном мире. But because our consciousness is pure, therefore we'll be able to relish them more. Но когда наше сознание будет более чистым, мы уже сможем наслаждаться этой деятельностью. Is that clear? Это понятно? Yes. In one moment, living entity relieved his desire to enjoy this body, and What moment? one moment, one particular moment, living entity left this. It's a gradual process. Это, and in this moment, this body become this instrument in the hand of Right. God. And one senior devotee said to him that he saw that many devotees ill, and what is should be the right, how to say, proper understanding and proper. We're in a place. The material world is a place of sickness. Ну, к сожалению, мы находимся в материальном мире, это место, где болеют. Everyone is sick here. То есть на самом деле здесь все больны. Birth, death, old age, and disease. Рождение, смерть, старость и болезни. You know anyone who won't leave their body sooner or later? Вы знаете кого-либо, кто так и вскоре оставит тело? You know anyone who's not growing older? Вы знаете кто не оставит тело? Или вы знаете того, кто не будет стареть? Do you know anyone who hasn't taken birth? Или вы знаете кого-либо, кто не примет рождение You снова? might, but I mean, most of your friends, I'm sure, have taken birth. Most of your friends have taken birth. Ну вот, может быть, ваши друзья не родятся снова. So why would you think that some people here won't get diseased? Но и почему же мы должны думать, что здесь люди не заболеют? This whole material world is a place of disease. К сожалению, весь материальный мир — это место, где болеют. But the difference is the devotees, they're tolerant. Но разница состоит в том, что преданные, они как бы терпеливые. They tolerate the disease and fix their minds upon Krishna. Они терпят это болезненное состояние и сосредоточат свой ум на Кришне. So they're not affected by these things as much as everyone else is. И на них это не влияет так, как на других людей. Yes. Devotees should pay more attention to Krishna. Преданным надо уделять более внимания Кришне. And Krishna will tell them what they're supposed to do. И Кришна как бы скажет им, что он хочет, чтобы они Prabhupada делали. also, he mentioned that we should keep our body fit for devotional service. Также Шрила Прабхупада говорил, что нам следует как бы заботиться о том, чтобы наше тело было здоровым, и чтобы мы могли выполнять преданное So as much служение. as possible, we should follow that. И насколько это возможно, мы должны этому следовать. But not at the sacrifice of forgetting Krishna. Но не жертвовать этим ради того, чтобы мы поняли о Кришне. So we should do what's necessary То есть, если мы делаем это то, что необходимо, and at the same time remember Krishna. и помним о Кришне. But if a devotee doesn't take care of his body so nicely, Sorry? if a devotee doesn't care, Но если преданный не заботится о своем теле должным образом, but if he's very serious about devotional service, но он очень, как сказать, серьезен в отношении преданного служения, then Krishna will help him in every respect. то Кришна поможет ему во всех отношениях. Just like Vasudeva Dutt. Так же, как, допустим, в случае с Васудева Датта. His body was full of, he had leprosy. У него он был прокаженным. And the worms were eating his body. И черви ели его тело. But
when a worm would fall out of one of the holes in his body, И когда эти черви выпадали из ран на его теле, he picked the worm up and put it back он поднимал эти червей и снова клал because he туда, didn't want to deny the worm its food. откуда они выпали, потому что он не хотел, чтобы эти черви лишались своей пищи. So obviously he wasn't so interested in his health. И, то есть, в конце концов, его не заботило собственное здоровье. But still, he was a great devotee of Lord Chaitanya. Но, тем не менее, он был великим преданным Господа Чайтаньи. So that consciousness of Vasudeva Dat we want. То есть мы хотим обрести такое же сознание, как было у Васудева Датты. Of course, we shouldn't imitate him Конечно, мы не должны его имитировать and look around for worms to put into our body. и искать повсюду червей, чтобы поместить на свое тело. But we shouldn't think that the most important thing is first of all take care of the body. Но мы не должны думать, что более важная вещь – это заботиться о своем теле. First thing is to become Krishna conscious. Мы вначале должны стать сознающими Кришну. And generally, Krishna will give us intelligence also how to take care of the body. И Кришна, в конце концов, даст нам разум о том, чтобы мы могли должным образом позаботиться о своем теле. So we can do our service with the minimum disturbance. Чтобы мы могли совершать свое служение и приносить минимум беспокойств. Yes. What is the principal difference between karma yoga and bhakti yoga? Oh, that's a very long explanation, but karma yoga is the beginning of the path. Довольно для этого нужно длинное объяснение дать, но карма-йога – это начало пути. Prabhupada defines karma yoga in a number of places in the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада упоминает в нескольких местах о карма-йоге в Бхагавад-гите. In 6:47, в 6 главе, chapter 6, text 47, в 47 стихе. When karma yoga, he says, let's see, 1, 2, 3 paragraph down. 1, 2, 3. The combination of all kinds of yoga practices lies in bhakti yoga. You can read that. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, вершиной всех видов йоги является бхакти-йога. Все другие виды йоги всего лишь средства достижения бхакти в бхакти-йоге. Yoga actually means bhakti yoga. Йога в действительности означает бхакти-йога. Все же другие разделы ее ступеней на пути к достижению бхакти. Длинный путь самосознания начинается с карма-йоги и кончается бхакти-йогой. Карма-йога, лишенная стремления к плодам деятельности, есть начало этого пути. Когда карма-йога обогащается большим знанием и отречением, она приводит к уровню, называемому гьяна-йогой. Когда сосредоточенность на параматме усиливается посредством различных физических процессов, и ум концентрируется на ней, гьяна-йога переходит в аштанга-йогу. И ступень, на которой человек превосходит уровень аштанга-йоги и непосредственно приближается к Верховной Божественной Личности, Кришне, именуется бхакти-йогой, наивысшей точкой йоги. Chapter 10, text number 10. This paragraph, the second paragraph. Second paragraph. Just read that. И в комментарии к 10 тексту 10 главы Шрила Прабхупада говорит, «Человек, знающий, что есть цель жизни, но привязанный к плодам своего труда, действует в рамках карма-йоги. Когда он знает, что это цель Кришна, но находит удовольствие в умственных измышлениях для понимания Кришны, это называется гьяна-йогой. Когда же он знает цель, и его поиски Кришны проходят целиком в сознании Кришны и преданном служении, это называется бхакти-йогой или будхи-йогой, которая является законченной йогой. Эта законченная йога есть высшее совершенство жизни». Вот понятно? One more question. Yes. Еще один вопрос. There are some texts where karma yoga is equal to bhakti yoga. It's part of it. Это как бы часть, то есть карма йога это часть бхакти йоги. Prabhupada sometimes equates karma yoga with devotional service. Иногда Шрила Прабхупада как бы приравнивает карма йогу к преданному служению.
offering the results of our work to Krishna, dedicating. То есть посвящать все плоды нашего труда Кришне. But then in Bhagavad Gita we have the chapter called Karma Yoga, action in Krishna consciousness. Но вот в Бхагавад-гите есть глава, которая называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». So we not only have to perform devotional service, but we have to do it in consciousness of Krishna. То есть мы можем совершать преданное служение, также мы должны как бы делать это в сознании Кришны. And the perfection of that is love of Krishna. И совершенством это является любовь к Кришне. Full consciousness of Krishna. То есть полное сознание Кришны. Thank you very much. Большое спасибо. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from the 7th chapter of the Bhagavad Gita. Мы читаем из 7 главы Бхагавад-гиты. And yesterday we got up to chapter 5, explaining about chapter 7, verse 1. In the explanation of chapter 7, verse 1, I got up to explaining about chapter number 5. То есть в объяснении к первому стиху 7 главы я приводил 5 главу Бхагавад-гиты. That part of Krishna consciousness is composed of different types of yogas. Сознание Кришны, в нем есть различные виды йоги. Or we can say that different types of yogas are all included within Krishna consciousness. Или мы можем по-другому сказать, что все виды йоги, они входят в сознание Кришны. We can offer, there's one yoga where you offer your bodily activities. То есть в рамках одной йоги мы можем предлагать свою деятельность своего тела. That's called karma yoga. Называется карма-йога. And the yoga by which we understand Krishna, try to understand him in truth, that's called jnana yoga. Гьяна-йога — это йога, при помощи которой мы пытаемся познать Кришну. And the yoga where we work not only with our body, but we work in full knowledge of Krishna, that's called bhakti yoga. И йога, когда мы действуем в полном сознании Кришны, это называется бхакти-йога. So jnana yoga is a path leading to bhakti yoga. Гьяна-йога — это путь, который ведет к бхакти-йоге. Both karma yoga, jnana yoga, they're all paths which ultimately lead to bhakti yoga. То есть карма-йога, гьяна-йога — это все пути, ведущие в конечном итоге к бхакти-йоге. We at the beginning, we try to offer our activities to Krishna. Вначале мы пытаемся предложить Кришне свою деятельность. Just like there are 4 kinds of pious people who approach Krishna. Есть вот 4 вида благочестивых людей, которые обращаются к Кришне. Chatur vida bhajante mam janasukritina arjuna artha jignasya artharthi jnani cha bharatarshava. The 4 kinds of pious persons approach me. Those who are in distress, those who are in need of wealth, those who are inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. That's chapter 4, 16. Четыре типа праведных людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. So the first 2 classes of persons, the distressed person, the person wanting wealth. То есть есть 4 вида людей. Те, кто находится в беде, те, кто жаждет богатства. They don't know very much about Krishna.
Они немного знают о Кришне. Nor are they that interested in Krishna as a person. И, по сути, они даже не интересуются Кришной как личностью. They're more interested in what Krishna can give me. Они большей частью интересуются тем, что Кришна даст им. Therefore, they follow some of the rules and regulations. И поэтому они следуют каким-то правилам и предписаниям. And by following the rules and regulations, karma yoga, then they become free from distress. И следуя этим правилам и предписаниям карма-йоги, они освобождаются от страданий. Distress in the material world is due principally to sense gratification and anxiety over economic development. Беспокойство в материальном мире возникает из-за того, что люди стремятся к чувственному удовлетворению и экономическому развитию. Everyone's in anxiety. Who will maintain me? Who will protect me? Все беспокоятся о том, кто будет меня поддерживать, кто меня защитит. What's going to happen to me? Что случится со мной? And we want to enjoy. И мы желаем наслаждаться также. So those who are enjoying the material world, illicit sex, meat eating, intoxication, gambling. И те, кто наслаждается в материальном мире незаконным сексом, мясоедением, интоксикациями, азартными играми, they're in distress. Они находятся постоянно в беспокойстве. Right? Everyone agrees? Все согласны с этим. That's where the distress comes from. That's where all the distress comes from. То есть это вот из этих составляющих исходит страдания. So in the beginning of Krishna consciousness, by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even in the very beginning, when we don't chant without offense, и даже в начале нашего пути в сознании Кришны, когда мы воспеваем Махамантру без оскорблений, that gives us a spiritual strength by which we can follow the four regular principles. Это дает нам духовную силу, при помощи которой можем следовать 4 регулирующим принципам. And by following the four regular principles, gradually one becomes free from distress. А следуя этим, соблюдая эти принципы, человек освобождается от страданий. Following the four regular principles and getting some regulation in one's life. То есть, следуя этим принципам и также приведя свою жизнь в некий порядок. Unless one follows the four regular principles, one can't actually be regulated in his lifestyle. То есть до тех пор, пока человек не будет соблюдать эти принципы, он не может как-то навести порядок в своей жизни. But then after that, then yuktahara viharasya, yukta chaitas vakarmasu, yukta swapna vibodasya, yogo bhavati dukkha. Not nyashnatas to yogosti, not chaikantamanashnata. The chaiti swapnik shilasya jagato naiva charjana. That's chapter 6. Text number, I believe it's 11. What is 11? 11. Шучао дыше прочиштasi. What's that? Then it's right after that. Yeah, after 16, 17. Yeah. Это в 6 главе, 16-17 текст. Если человек ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, ему невозможно стать йогом, Арджуна. Тот, кто соблюдает режим еды и сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. In other words, once we follow the major principles, другими словами, если мы следуем как бы главным принципам, we control our senses, mind enough to engage in the to follow the four regular principles. То есть мы можем контролировать свои ум и тело, и также можем следовать регулирующим принципам. Then we get free from the gross, the major problems in our life. И тогда мы можем избежать главных и основных проблем в нашей жизни. And then the next are some of the more subtle problems, or less gross problems. Тогда, после того, как мы решаем эти проблемы на грубом плане, можем уже решать проблемы на тонком плане. Just like the devotees. Как преданные. In most parts of the world. В большей части мира. Most parts of the world, we never heard of a devotee dying from eating too little prasadam. Во всем мире мы никогда бы не услышали, что преданные умирают от того, что слишком мало прасада едят. Generally, the devotees get sick from eating too much prasadam. Обычно преданные болеют, потому что едят слишком много прасада. And, well, at least at the beginning of the society, the devotees generally slept too little. Ну вот когда только общество развивалось, в самом начале преданные спали мало. I even know a devotee who, during a kirtan, jumped up
Я как бы знавал преданных, которые во время киртана подпрыгивали, but he was so tired но они были настолько that уставшие, he fell asleep in the middle of the air. что они, так сказать, в полете засыпали. But the other distress is by regulating our habits. Но если мы урегулируем свои привычки, то мы можем избежать страданий. Not eating too much, not eating too little. Есть не слишком много и не слишком мало. Not sleeping too much or sleeping too Или little. спать не слишком много и не слишком мало. So by regulating our habits, we get free from distress. То есть, обретя правильные привычки, мы можем избежать страданий. Generally, the Shudras are always in distress. Обычно шудры всегда находятся в беспокойстве. Shudra means lamentation. То есть шудра это обозначает страдать. So lamentation is a product of lust. И это продукт вожделения. As soon as we unnecessarily gratify our material desires or lust, then the result is lamentation. То есть если мы будем без нужды удовлетворять наши материальные желания или вожделения, то результатом будет только то, что мы будем сокрушаться. In the mode of ignorance. И будем пребывать в гуне невежества. And the other is those who are searching for some wealth, material security. Другой вид людей, те, которые жаждут обрести богатство. Those are just like the Vaishyas. Такие люди это вайши. That they want more and more money. Они хотят все больше и больше денег. In other words, they want to learn how to better control the material world. То есть, другими словами, они хотят научиться, как лучше контролировать материальный мир. To control the resources, the material energy. Ресурсы материальной энергии. Especially grains. Особенно зерновые. Factually speaking, whoever controls agricultural production controls the society. Те, кто контролирует продукты сельского хозяйства, они на самом деле контролируют общество. Because nowadays it's a little bit more indirect. Ну, сейчас это как бы нет такой прямой связи. Because nowadays agriculture depends upon the machines. Поскольку в настоящее время сельское хозяйство большей частью зависит от машин. And the machines depend upon oil. А они в свою очередь зависят от нефти. So it appears that those who control the oil are controlling the society. И кажется, что те, кто контролирует нефтяные ресурсы, контролируют общество. But oil in itself is not very valuable. Но сама по себе нефть не такая уж. Oil has become valuable because it runs the machines. А нефть ценна только до тех пор, пока она, как сказать, нужна для машин. And the machines they produce agricultural projects. И при помощи машин производится продукция сельского хозяйства. But actually the society is controlled by whoever controls the agriculture. Но в действительности общество контролирует те, кто производит продукты сельского хозяйства. Because air, who can control the air? Потому что кто может контролировать воздух? Very hard. Очень сложно. To get a monopoly on air. Очень сложно, кстати, быть монополистом на воздух. Get a tax on air. Контролировать воздух. How many breaths did you take this week? Сколько мы сделали вдохов за эту неделю? Air tax. Сколько собрали налогов? Obviously, air is even more important than food. Да, я бы даже сказал, что воздух он более важен, чем пища. Because we can do without food for, say, sometimes a month or more. Поскольку без пищи, на самом деле, мы можем прожить там, допустим, месяц или даже больше. But we can't do without air. Но мы не можем сделать этого без воздуха. But thus far, no one has figured out how to control the air. Sorry? Thus far, no one has figured out how to control the air. Но сейчас как бы никто не пытается как бы размышлять над тем, как контролировать воздух. Although the air in some places is so bad, и хотя в некоторых местах воздух очень плохой, that people have to buy air. И люди вынуждены покупать воздух. In downtown Tokyo, they have machines where they sell air. В Токио есть такие машины, которые продают воздух. Oxygen. Кислород. Maybe here in Russia they'll catch up. Maybe here in Russia one day you can go on the street and buy air. Может быть, даже в России когда-то выйти на улицу и сможете купить воздух. Because Russia is progressing. Поскольку Россия прогрессирует, в кавычках. And water, that's become a problem.
С водой также проблема. Although water generally comes out of the lakes or the rivers. Обычно воду берут из озер или из рек. And so far there is more or less enough water. И в большей или меньшей степени воды хватает. But food requires some production. Но как бы Food requires some production. но пища как бы требует того, чтобы ее производили. Therefore, those who control the production of food control everyone else. И те, кто производят пищу, они могут контролировать также и других. Those are called the Vaishyas. Их называют вайшями. But in the Veda culture, the Kshatriyas control the Vaishyas. Но в ведической культуре кшатрии контролировали вайши. Otherwise, the Vaishyas would simply try to control the Shudras. Поскольку в противном случае вайши бы просто пытались контролировать шудр To exploit them, и эксплуатировать их, which is what's happening in present society. что и происходит в современном You обществе. have a few Vaishyas, Есть несколько вайшев, and everyone else is a Shudra. а все остальные являются шудрами. So the Vaishyas, they're trying to figure out how to get more money, how to exploit the Shudras more. И вайши, они пытаются придумать, как заработать больше денег, как больше эксплуатировать шудр. So those who are devotees at the beginning, when they get free from the 4 sinful activities, И когда преданный начинает свой путь, в начале он освобождается от 4 видов греховной деятельности. they regulate their senses, Он свои чувства ставит под контроль. then they get better intelligence, Потом у how to него, deal with people. потом у него пробуждается разум, как взаимодействовать с людьми. So then usually they utilize it to make money. И обычно люди используют это для того, чтобы зарабатывать деньги. They go out and sell paintings or whatever. Они отправляются продавать картины или что-то другое. They become good salesmen. И они становятся хорошими торговцами. Because salesmanship depends on enthusiasm. Поскольку продажи, они зависят от энтузиазма человека. Getting free from the 4 sinful activities. То есть, а также от того, что он освобождается от 4 видов греховной деятельности. Regulating their lives a little bit. Он немного как бы урегулировал свою жизнь. They get a little enthusiasm, a little energy. У него появляется энтузиазм, энергия. So they can go up to someone. И он отправляется к кому-то. Say, take this, it's great. Возьми это великолепно. So people say, wow, all right. Да, How much хорошо. is it? Сколько это стоит? Because people buy enthusiasm. Поскольку люди на самом деле покупают энтузиазм. Just like a painting. Вот если взять картины. You could take any painting. Someone can say, oh, this painting is so fantastic. Кто-то может сказать, ой, это изображение такое замечательное. It's worth $3 million. Оно стоит $3 миллиона. But actually, I'm going to give you a deal. Но я хочу как бы, с тобой заключить сделку, Because I like you. поскольку ты мне нравишься. I'll only sell it to you for $2.5 million. Я продам это тебе всего лишь за $2,5 миллиона. Actually, it cost me 4. На самом деле оно стоит 4, But I'll sell it to you for но 2.5. я за 2,5 тебе продаю. So if you're convincing and enthusiastic, Если вы убеждены и у вас есть энтузиазм, someone may buy the painting то люди будут покупать ваши картины or whatever it is. или что-либо другое. Therefore, 4 kinds of pious people approach Krishna. 4 типа правильных людей, они обращаются к Кришне, So they're falling into the realm of karma yoga. но они, как бы, все это их деятельность находится в рамках карма-йоги. They're doing their work, but they want something in return. Они что-то делают, но хотят также в ответ что-то получить. They want freedom from distress. Они хотят освободиться от страданий, They want some economic security. хотят какой-то экономической безопасности, But there's something higher than that. но есть нечто более высокое, чем это. So Krishna says, one should come up to the platform of jnana. Кришна говорит, что человек должен подняться до уровня гьяны. So jnana begins with the Kshatriyas А это уровень, на этом уровне находятся кшатрии, and the Brahmins. а также браманы. So the Kshatriyas, they learn from the Brahmins Кшатрии, они учатся у браманов. what religious principles are. Что из себя представляют религиозные принципы? The Vaishyas, the Shudras, they're simply in artha and kama.
Вайши и шудра, они так просто занимаются артха и камой. But knowledge begins with dharma. Но знание начинается в дхарме. So the Kshatriyas, they learn from the Brahmins about dharma. И кшатрии, они учатся у браманов, что такое дхарма. Just like Lord Krishna. Как Господь Кришна. He was brought up as a Vaishya. Он, как сказать, появился на свет в семье Вайши. So when he was brought up as a Vaishya, there was no need for him to go to school. И будучи в семье Вайши, ему не надо было ходить в школу. His school was the forest. Его школой был лес, herding the calves and cows. где он пас коров, телят. But later on, when he went to Mathura, но позже, когда он отправился в Мадхуру, then his father was a Kshatriya, Vasudeva. Васудева, его отец был кшатрием. So Kshatriyas, their duty is to implement dharma. И обязанностью кшатрия является то, что он применяет дхарму. And in order to implement dharma, they had to learn from the Brahmins. И чтобы делать это, они должны учиться у браманов. So Lord Krishna went to Gurukul. И Господь Кришна отправился в Гурукулу. And there his teacher, Sandipani Muni, instructed him in the arts. И в Гурукуле его учитель Сандипани Муни обучил его различным наукам. He instructed him in the 64 arts. Он обучил его 64 различным наукам. Some of them which included the Kshatriya arts of how to rule. И также туда входили искусства кшатриев управлять. So knowledge begins with dharma. Итак, знание начинается с дхармы. And dharma is supposed to rule over the kingdom. И дхарма, предполагается, что дхарма должна управлять обществом. The laws is supposed to be the laws of dharma. То есть законы, это предполагает законы дхармы. Like Manu Samhita. Такие как Ману Самхита. Or as Krishna says, Evam parampara praptam, emam rejarshio vidu, sakalene hamahata yogo nashta parantapa. That Krishna, first of all, instructed the Kshatriyas. То есть, прежде всего, Кришна наставляет кшатриев, the saintly kings, святых царей, in the art of dharma. В искусстве дхармы. And then, not only the Kshatriyas went to Gurukul, but the Brahmins also went. В Гурукулу ходили не только кшатрии, но также и браманы. And the Brahmins, they learned the art of performing sacrifice. Где они учились искусству совершения жертвоприношений. And they learned all the different arts of how to rule over the of ruling. То есть они, the Brahmins, they learned not only the art of sacrifice, but some of the Brahmins, they learned different arts, Vedic arts. Большей частью браманы изучали искусство совершения жертвоприношения, а также некоторые из них изучали также законы, как управлять, искусство управления обществом. Within the Vedas, there's all the knowledge. Поскольку в Ведах содержится все знание. Therefore, those who are inquisitive means the Kshatriyas. Те, кто любознательные, это кшатрии. Or the Kshatriya mentality of inquiring about dharma. Или те, кто обладает как бы разумом кшатриев о том, чтобы как применять дхарму. And by following dharma, следуя дхарме, then the result is that one gradually becomes purified. Человек постепенно очищается. And comes to the mode of goodness. И поднимается до уровня благости. And learns about Brahman. И начинает обретать знания о Брахмане. So this is called Jnana Yoga. Это Гьяни-йога. So Jnana Yoga is the preliminary qualification to engage in Bhakti Yoga. И Гьяна-йога это как бы предварительная стадия, чтобы заниматься бхакти-йогой. That unless we understand that we're not the body, then it's difficult to engage in pure devotional service. До тех пор, пока мы не поймем, что мы не являемся этим телом, нам будет очень сложно заниматься чистым преданным служением. Actual devotional service begins from the Brahman platform. На самом деле, преданное служение начинается с уровня Брахмана. Or as Krishna says, Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshiti Nakankshati Samaksarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. 1854. 18 глава, 54. One comes to the platform of Brahman, he becomes joyful, he never laments nor desires to have anything. And that purest, he sees all living entities on the same platform of spiritual understanding. From that position, he can begin real devotional service. Тот, кто поднимается до этого трансцендентного уровня,
немедленно постигает высшего брамана. Он никогда не скорбит и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам. Такой человек получает право служить мне с чистой любовью и преданностью. Process of devotional service is so nice. И процесс преданного служения так замечателен, that even if we approach Krishna because we're in distress or because we feel we need something, даже если мы обращаемся к Кришне, если мы находимся в чувстве страдания или мы хотим обрести что-то, if one follows the process sincerely, но если человек к этому процессу следует искренне, then by attending class, то, посещая лекции, gradually one gets some knowledge. Человек постепенно обретает знания. And if we follow that knowledge, dharma, и следуя этому знанию или дharме, then the result is we become purified. Он постепенно очищается. And we actually realize that we're not the body. И постепенно осознает, что он не является этим телом. And if we're not the body, и поскольку он не является телом, we have nothing to worry about. То и не о чем беспокоиться. Because after all, the soul has no problems. И поэтому у души, у нее проблем нет. It's only the body that has a problem. Только у тела есть какие-то проблемы. The soul is eternal. Душа вечна. It's full of knowledge. Полна знания. Full of bliss. Полна блаженства. So what's the problem? Так в чем же проблема? The problem is that the body is temporary. Проблема состоит в том, что тело, оно временно, full of misery, исполнено страданий, and blocks our awareness of reality. И для него реальность как бы находится за замком. Therefore, bhakti yoga begins after jnana yoga. Поэтому бхакти-йога начинается после гьяна-йоги. Or here in the 6th chapter of Bhagavad Gita, Krishna begins by saying, Nashritya karma palam karya karma karoti ya sasanyasi yogi cha niragnir nachakriya. One who's unattached to the results of his work and works as he's obligated is in the renounced order of life, and he is a true mystic, not he who lights no fire and performs no work. Здесь в 6 главе Господь Кришна начинает с того, что говорит, что тот, кто не привязан к плодам своей деятельности, и кто выполняет ту работу, которую должен, тот, кто ведет жизнь отречения и является поистине мистиком, а не тот, кто живет в отречении и является поистине мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Now, in the 6th chapter, we go to a higher level of knowledge and renunciation. Здесь в 6 главе как бы дается большее знание о отречении и that before one знании. can begin Ashtanga yoga, and before one can begin actually Ashtanga То есть, yoga, прежде чем заниматься аштанга-йогой, there has to be some ability to follow the rules and regulations. то есть у человека должна быть какая-то способность следовать правилам и предписаниям. Patanjali, the father of yoga, Патанджали, который является отцом йоги, he didn't have 4 regular principles. у него не было 4 регулирующих принципов. He had 10 regular У principles, него было 10 регулирующих принципов, such, including within our regular principles. которые включали в себя He had a те, few которые мы extra. следуем. He had yama, niyama, 5 yamas, 5 niyamas. То есть там были процессы ямы и неямы, и в каждом было 5 But they составляющих. more or less include brahmacharya, То есть там включали все такие брамачарья, Ishvara Pradhana, Ишвара Прадана, worshipping the Supreme Lord, поклонение Верховному Господу, Socham, cleanliness, чистота, Ahimsa, non-violence, ненасилие, Asteya, not coveting, not stealing, не красть ничего. and then after that asana. После этого уже идут асаны. So asana is more or less to keep the external body, to regulate it in such a way as it's not disturbing. И асаны предназначены для того, чтобы содержать тело в таком состоянии, чтобы оно не приносило беспокойства. So that by yama, niyama, asana, and pranayama, one can control the external body and the subtle mind. То есть при помощи этих 4 процессов яма, нияма, асана, пранаяма человек может контролировать грубое тело и тонкий ум. And then gradually withdraw the senses from material desires. И постепенно отвлекать чувства от материальных желаний. In other words,
free it from the desire for lording it over the material nature and enjoying it. Отказаться от желания управлять этой материальной природой или наслаждаться. To bring the mind to the mode of goodness. Возвысить ум до гуны благости. And then pratyahara, dharana, and dhyana, and finally samadhi. И потом следуют эти остальные процессы. So in this process of dharana, dhyana, one captures the Lord in the heart by thinking about Him. Размышляя о Господе при помощи дхараны и дхьяны, человек как бы заключает Господа у себя в сердце. So steadily thinking about Krishna as Paramatma is known as samadhi. И в конце концов он постоянно размышляет о Господе как о Параматме, и это называется самадхи. Therefore, not only one listens to Krishna, follows his rules and regulations. И поэтому человек не только слушает о Кришне, следует правилам предписаниям. Not only one understands that Krishna is the Lord of the creation. Не только понимает, что Кришна является господином творения. And that he's actually the one who's awarding everyone whatever they get. И Кришна является тем, кто награждает людей чем, что они заслуживают. And he's the best friend of everyone. И он также является лучшим другом каждого. But then one actually gets darshan of Krishna. Но еще что человек получает, он получает возможность видеть Господа. One directly sees what Krishna looks like in Ashtanga yoga. В процессе аштанга-йоги человек может увидеть Кришну в действительности таким, как он выглядит. But that's not the end of it. Но это только в конце. Because the 7th chapter begins with what happens next. 7 глава начинается с того, что чем заканчивается предыдущая. Or Srila Prabhupada writes in the Krishna book. Как Шрила Прабхупада пишет в источнике. That the art of Krishna consciousness is the art of focusing one's attention and giving one's love to Krishna. Он говорит, что искусство сознания Кришны состоит в том, чтобы человек концентрирует свое внимание и свою любовь на Кришне. So in the first 6 chapters of the Bhagavad Gita, we learn the art of focusing the attention on Krishna. И первые 6 глав Бхагавад-гиты помогают нам сфокусировать наше внимание на Кришне. And beginning in the 7th chapter, we learn how to give our love to Krishna. А в начале 7 главы мы начинаем учиться тому, как отдавать нашу любовь Кришне. And as I mentioned in the first verse, that there are 4 kinds of pious people who begin to give some kind of love to Krishna. И вот, как уже мы упоминали, есть 4 типа праведных людей, которые пытаются отдавать свою любовь к Кришне. But they're generally in wanting some material reciprocation. Но так, в большей или меньшей степени, они хотят какое-то материальное вознаграждение. And there are 4 kinds of impious people who never take to Krishna consciousness. А также существует 4 типа людей, которые никогда не приступают к процессу преданного служения. The mudhas, the naradamas, the maya pritigyanas, and the asuram bhavam ashrityas. То есть вот эти категории людей никогда не обращаются к Кришне. So those who are mudhas are just like the shudras. Мудхи, они подобны шудрам. There's no real difference. Большой разницы между ними нет. The difference between a mudha and a shudra is that when the mudha is in distress, he takes shelter of vodka. Разница между ними состоит в том, что мудхи, когда они испытывают страдания, они находят прибежище в водке. He breaks all the regular principles. Не нарушают все регулирующие To принципы. forget about his distress. И таким образом пытаются забыть о своих страданиях. And the shudra, he takes shelter of Krishna. А шудры, они принимают прибежище у Кришны. And follows the regular principles gradually to get free from his sinful activity. И соблюдая регулирующие принципы, они постепенно освобождаются от страданий. When a devotee begins the process of devotional service Когда преданный начинает процесс преданного служения and becomes elevated by the process of devotional service, и при его помощи возвышается, and then leaves Krishna consciousness и потом оставляет сознание Кришны, and takes his sinful activities again, и снова начинает заниматься греховной then he's деятельностью, known as a Naradama. они называются нарадхамы. He appears to be civilized, То есть они вроде бы кажутся цивилизованными, and he has some knowledge, и у них есть какое-то знание, but he doesn't follow it. но они не следуют этому знанию. Therefore, he's known as a Naradama. Поэтому они зовутся нарадхамами. Generally, everyone is a Shudra, В общей части, большая часть людей это шудры, or we should say everyone is a Mudha. или можно сказать мудхи. And some persons
they become raised to the platform of becoming a Shudra. Но некоторые из них возвышаются до уровня, что их можно назвать шудрами, By following the principles of devotional service. следуя принципу преданного служения. And others that become more elevated and become ultimately Brahmins. Те, кто еще больше возвышается, они становятся браманами. And from there they can become pure devotees of Krishna. И с этого уровня они могут подняться до уровня чистых преданных служителей. Just by staying with the process of pure devotional service, one gradually will come to the topmost position. И занимаясь чистым преданным служением, человек может достичь наивысшего положения. But if one doesn't follow the process, simply takes a little out of Krishna consciousness and then utilizes it for sinful activity, Но если человек как бы занимается процессом преданного служения, берет что-то из него и применяет это для греховной деятельности, therefore he also falls into one of the four categories. то он также попадает в одну из этих четырех категорий. Of either sinful, То есть греховные, atheistic, атеистичные люди, agnostic, агностики, or deceitful. Did I say deceitful? This is chapter 7, text number 28. This is for those who are sinful, atheistic, foolish, and deceitful. It's in the commentary. This is the purport. For those eligible for elevation to the transcendental position mentioned in this verse. For those who are sinful, atheistic, foolish, and deceitful, it's very difficult to transcend the duality of desire and hate. То есть для грешников, атеистов, глупцов и обманщиков очень трудно преодолеть двойственность, связанную с желанием и ненавистью. So Krishna mentions those four kinds of pious persons, four kinds of impious persons. То есть, Кришна упоминает 4 вида благочестивых и 4 вида неблагочестивых людей. And then in this chapter he mentions those who are not amongst the four pious persons, and those who are not amongst the four impious persons. И также в этой главе Кришна упоминает тех, кого мы не найдем ни среди 4 видов праведников, ни 4 видов неправедных людей. The demigod worshippers. То есть тех, кто поклоняется полубогам. So the idea of the demigod worshippers Идея поклонения полубогам состоит в том, is that they do follow the Vedas, что они следуют Ведам, but they don't know what the purpose of the Vedas are. но они не знают, для чего нужно следовать Ведам. Therefore, although they become elevated to the heavenly planets, И хотя они возвышаются на райские, не поднимаются на райские планеты, but they don't really get any permanent result from it. но какого-то окончательного результата от этого они не получают. Therefore, they miss the whole point. Поэтому они как бы упускают суть. Because Krishna says, Vaidaischa savaraham eva vedyo, Vedanta krit vedavid eva chaham. That all the Vedas, they search after Krishna consciousness. А Кришна говорит, что все веды, они говорят о осознании Кришны. They're all meant to help us come to the platform of pure devotional service. И они предназначены для того, чтобы поднять нас до уровня чистого преданного служения. So demigod worship is to teach one, ultimately, that behind all the demigods there is Krishna. То есть, когда человек узнает о полубогах, то есть там говорится, что над всеми полубогами стоит Кришна. That Krishna, he's the one who provides the results. То есть Кришна — это тот, кто дает результаты Through the demigods. через полубогов. Kamaistaistaridhyana prapadyantena devata tam tam niyamamastaya prakritiya niyataksvaya. Those who are bewildered by material desires surrender to the demigods and follow the rules and regulations. Те, чей разум похищен материальным желанием, вручают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения. Of course, nowadays we don't worship the demigods. Ну, конечно, в наши дни мы полубогам не поклоняемся. We think that if I worship some powerful person, that's my demigod. Мы думаем, что если я буду поклоняться какому-то могущественному человеку, то и он и будет моим полубогом. That if I worship some rock star, if I worship some wealthy person. Поэтому люди поклоняются каким-то рок-звездам, богатым людям. But Prahlad Maharaj says, Andaya tandera upigemanas te pisha tantra urudami vada. Прахлада Махарадж говорит, that the blind people, they follow other blind people, and the result is that both of them, they fall down into a ditch.
То есть в этом стихе он говорит, что слепые люди идут, выбирают в качестве поводырей также слепцов, и результат, что и те, и другие падают в канаву. I'm sure you all heard the story Prabhupada used to tell. Наверняка вы слышали историю, которую рассказывал Шрила Прабхупада. About Prabhupada heard it when he was in China, I believe. When Prabhupada was visiting Hong Kong, he heard the story. То есть Шрила Прабхупада услышал эту историю, когда посетил Гонконг. That one day after the communist Chinese had their revolution, то есть после того, как произошла китайская революция, they called all the peasants together. They called all the peasants, all the workers in the field. То есть они собрали всех фермеров. And they said, my dear comrades, и они сказали, дорогие товарищи, now we're in charge of your country. То есть теперь Китай стал свободной страной. But somehow or another, you have some idea of God. Но так или иначе у вас есть какие-то представления о Боге. So why don't you go to your church? И зачем вам ходить в ваши церкви? And pray to God to give you your bread. И молиться Богу, чтобы Он дал вам хлеб насущный. So all the peasants, they went to their church. То есть они, эти все фермеры отправились в церковь. And they prayed, dear God, please give me some clip. И молились, пожалуйста, Господь, дай нам хлеб. And then they went back, and the communists said, my dear comrades. И когда они вернулись обратно, коммунисты им сказали, мы, дорогие товарищи, did you get any bread? Ну что, получили вы свой хлеб? And they said no. Те ответили нет. Then the communists, they said, dear comrades, pray to us for bread. Потом коммунисты сказали, дорогие товарищи, теперь попросите у нас хлеба. So they folded their hands and said, dear communist friends, please give us some bread. И тогда они сложили молитвенные руки и сказали, дорогие друзья коммунисты, дайте нам хлеб. And the communists, they called trucks to come and bring bread. Коммунисты, они приказали, чтобы грузовики привезли хлеб. And then the communists, they asked, my dear friends, who's better? Your God is better or we're better? И потом эти коммунисты спросили, ну что, дорогие товарищи, и кто же лучше, мы или ваш Бог? And they said, dear communist friends, you're better because you gave us bread. А те ответили, дорогие друзья коммунисты, вы, конечно, лучше, потому что сколько вы дали нам хлеб. But Srila Prabhupada said, if I was there, I would have asked. Srila Prabhupada said that if I was there, I would have asked. Шрила Прабхупада сказал, но если бы я был там, я бы их спросил. Dear communists, дорогие коммунисты, where did you get the bread from? А откуда вы получили этот хлеб? Nowadays there are many rich people. В наше время есть много богачей. But what is actually their wealth? Но что из себя их богатство представляет? They actually have very little wealth. На самом деле у них богатства немного. Because real wealth is good food. Поскольку истинное богатство представляет себе хорошая пища. But nowadays people don't even know how to cook. Но в наши дни люди даже не знают, как правильно готовить. So even you have $1 billion. Даже хотя у вас есть $миллиарды, all you may be eating every day is a McDonald's hamburger. Но каждый день вы будете есть гамбургер из Макдональдса. Some dead animal. Какая-то мертвечина какую-то. Maybe you're eating a very fancy steak. Или вы будете какой-то изысканный отбивную какую-то есть. But after all, it's just a dead animal. Но в конце концов это всего лишь мертвое животное. It may cost you thousands of dollars to eat it. Конечно, за это с вас могут взять $1000. But it's the same thing that a tiger's eating. Но это то же самое, что ест тигр. It's just some blood and dead flesh. Просто кровь и мертвечина. It's only in your imagination you're thinking you're rich. Только как бы в своем воображении вы думаете, что вы богач. And after all, you have so much money, but you can't even sleep at night. И хотя у вас так много денег, вы даже ночью спать не можете хорошо. So even the dog on the street, he sleeps more peacefully. Даже собака на улице, она спит гораздо более спокойно. And sleeping is very important. Сон очень важен. In America, one lady, she couldn't sleep at night. В Америке одна женщина не могла спать по ночам. And her baby, because her baby was crying all the time. Поскольку ее ребенок все время плакал.
So she was a little crazy. Но она так немножко сдвинулась. So one day she suffocated the baby so she could sleep. She suffocated. She killed the baby. То есть, и однажды, в один день, она просто убила этого ребенка, чтобы хорошо спать. So she came before the judge. И когда она предстала перед судьей, and she explained the situation. The baby kept on crying. I couldn't sleep, so I had to kill it. Я пыталась объяснить эту ситуацию, что ребенок плакал, я не могла спать. So the judge said, sleeping is very important. Судья сказал, что сон очень важен. Because so few people can sleep nicely. Что человек сейчас, то есть немного людей, которые могут хорошо спать. So they said, all right, you're excused. И сказали, ну ладно, мы вас оправдываем. But don't do it again. Но больше так не поступайте. Unfortunately, she had another baby. К сожалению, у нее появился еще один ребенок. И он тоже плакал. And she did it again. И она убила его снова. This time the judge didn't excuse her. Уже в этот раз ее судья не извинил, не оправдал. So it's so difficult even to sleep. То есть даже спать очень сложно. So much anxiety, so much speculation. Столько много всяких беспокойств, всяческих измышлений. And as far as mating goes, и как только появляются дети, people's relationships are so disturbed. То отношения между людьми так портятся. They can't even happily live together and raise a family. Они даже не могут жить вместе и как бы жить вместе одной семьей. There's no even affection or good feelings amongst people. И сейчас между людьми даже нет уже привязанности или хороших взаимоотношений. And everyone feels insecure. И каждый чувствует себя незащищенным. Even the billionaire, he feels insecure. Даже миллиардеры. Some stock market crash and he loses everything. Какой-то универмаг рушится, и они теряют все. Therefore, everyone is actually in this society poor. И поэтому в обществе все на самом деле являются бедными. But instead of going to the demigods and following the regulations, но вместо того, чтобы обратиться к полубогам и следовать каким-то регулирующим they depend upon some wealthy person. Они хотят зависеть от каких-то богатых людей. But some catastrophe becomes, and even all his wealth is finished. Но приходят какие-то потрясения, и даже эти люди теряют свои богатства. And all the people that were depending on him, they're also finished. И также те, кто зависели от них, также попадают в беду. But the demigods don't get finished so easily. Но с полубогами так не может произойти. If one depends upon the demigods, если человек зависит от полубогов, then ultimately in this lifetime he lives in prosperity. То в этой жизни он живет в достатке. Just like the residents of Vrindavan. Как обитатели Вриндавана, к примеру. Nice cows. У них прекрасные коровы. So much milk. Так много молока. Beautiful chintamani trees. Прекрасные деревья желаний. Couple of rickshaw trees. Nice flowers, прекрасные цветы. Ample agricultural production. Также продукты сельского хозяйства. Nice relationships. Очень хорошие взаимоотношения. No anxiety. Нет никаких беспокойств. So that's Sati-yuga. Это такое было в Сати-югу. Where automatically people are in goodness, когда люди находились в гуне благости. And all they're doing is sacrifices. Они постоянно совершали жертвоприношения. Or meditation on Krishna. Или медитировали на Кришну. So in this particular age, но в наш век, when people don't know what actually is the purpose of life, когда люди не знают, в чем в действительности цель жизни, or how to achieve it, или как достичь этой цели жизни, everyone knows they want to be happy. Или никто не знает, как быть счастливым. Everyone knows that they want to become peaceful. То есть все вернее знают, что они хотят быть счастливыми, они хотят обрести умиротворение. But their thinking will become happy and peaceful only through economic development and then sense gratification. Но они думают, что они станут счастливыми или обретут умиротворение при помощи экономического развития или удовлетворения чувств. Because there's no knowledge of religiosity or liberation. Поскольку сейчас нет знания о том, что такое истинная религиозность или освобождение. There's no knowledge
of how to perform sacrifice, нет знания о том, как совершать жертвоприношение, or the necessities for sacrifice. или о том, что нужно для совершения жертвоприношения. Therefore, practically everyone falls into the four sinful categories. Поэтому практически все подпадают под одну из 4 категорий грешников. But even there was a demigod worshipper. Но даже если бы они поклонялись полубогам, Still, Krishna says, Antavantu pulam tesham, tadvaval yopamedasam, deva deva yajo yanti, madbhaktim yanti mamapi. даже если бы они поклонялись полубогам, Кришна говорит, что скудоумные люди, которые поклоняются полубогам, обретаемые ими плоды ограничены и приходящие. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но мои преданные слуги в конце концов достигают моей высшей обители. Because worshiping the demigods is indirectly worshiping Krishna, Поскольку те, кто поклоняется полубогам, они косвенно поклоняются Кришне. without understanding the purpose of it. Но они не понимают цель своего поклонения. And therefore, real material prosperity comes, И поэтому к ним приходит материальное процветание. especially wonderful agricultural products. В частности, хорошие продукты питания или сельского хозяйства. The material nature acts very beneficently. То есть законы материальной природы, они действуют очень гармонично. The rain comes at the right time, То the есть right amount. дожди выпадают в должное время и в должном количестве. The sun comes in the right amount at the right time. То есть солнце также светит, когда нужно. All the demigods, they arrange the material nature so everything becomes like paradise. То есть полубоги устраивают так, что материальная природа действует, что здесь кажется, что рай. That's due to demigod worship. И это когда люди поклоняются полубогам. Because Krishna tells if one worships the demigods, actually one is worshiping Krishna. Поскольку Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, они в действительности поклоняются Ему. So Krishna orders the demigods to arrange everything nicely. И поэтому Кришна, Он приказывает полубогам, чтобы они все хорошо But if one doesn't организовали. know that behind the demigods is Krishna, then the result is only temporary. Но если люди не знают, что за всем стоит Кришна, то эти результаты временные. And beyond the demigod worshippers, А еще выше, чем те, кто поклоняется полубогам, demigod worshippers more or less fit within the Vana and Ashram system. то есть те, кто поклоняется полубогам, они находятся в системе варнашрами. They're part of the Asura Varnashram, Есть еще также демоническая варнашрама. where they don't know that the goal is Krishna. Они не знают, что цель Кришна. In the sense that unless one knows that Krishna is the goal, then Krishna says it's avidi purvakam. It's incorrect worship, illegal. То есть, если человек не знает, что целью поклонения является Кришна, то Кришна называет такое поклонение незаконным, неправильным. This is demigod worship goes on by the Brahmins. Те, кто поклоняется полубогам, они ими руководят браманы. But the Brahmins who don't know, or their followers don't know what the purpose of the Vedic rituals are. Но если браманы или те, кто следует за ними, они могут не знать, в чем цель ведических ритуалов. Jagavai Vishnu. Worship Krishna. То есть поклонение Вишну или Кришне. And then Krishna mentions about the renunciates, the sannyasis, Далее Кришна упоминает отреченных или who саньяси, are not purely in Krishna consciousness. у которых не чистое сознание Кришны. And he says, avyaktim vyaktim apanam manyate mama buddhaya parambhavama janato mamaviyamanutamam. Он говорит, что неразумные люди, не знающие меня в совершенстве, думают, что я, Верховная Божественная Личность, Кришна, прежде был безличным, а теперь обрел эту личностную форму. So those who renounce the material world, Те, кто отрекается от материального мира and they go into Brahman, и отправляются в Браман, or that's their objective, то есть для них это как бы объект. Krishna says they're without any attention, they're abudaya, they have no intelligence. То есть Кришна называет таких людей абудхая или неразумными. They go through so much trouble, То есть поскольку они причиняют себе так много беспокойств, and the result is they also get something temporary. результатом этого будет то, что обретаемое ими результат, он также временен. By merging in Brahman. То есть они погружаются в Браман. So he says, avyaktam vyaktam apanam manyate mama buddhaya
Parambhavamana janato mamavyam anutamam. Because they don't know about me, therefore they have no intelligence. Он говорит, что поскольку они не знают меня, то у них нет разума, они мало разумны. So those who are sinful, те, кто греховные, those who are atheistic, deceitful, атеисты или обманщики, foolish, глупцы, Krishna says that they're diskretinas. То есть Кришна называет их всех душкритина. They're sinful, and the result will be that they'll have to suffer sinful reaction. То есть они результатом их греховной деятельности то, что они будут страдать от результатов своих поступков. Because they don't take to devotional service. И, конечно, не занимаются преданным служением. And those who are demigod worshippers, те, кто поклоняется полубогам, they have a little bit of intelligence. У них немного больше разума. But their fruits are only limited and temporary. Но результаты их поклонения все-таки временные и приходящие. And those who are impersonalists, а имперсоналисты, they have no intelligence. У них нет разума. Because they'll go through so much trouble, поскольку так много беспокойств, and they won't get any result. Но они не получают anything результатов. Substantial. Постоянного результата вечного. And then Krishna says in this chapter, и далее в этой главе Кришна говорит: Naham prakasha sarvasha yogamaya samavrita mudayam nabijananti lokayam ajam avyayam, that I'm never manifest to the foolish and unintelligent. Он говорит, что я никогда не являюсь перед теми, кто глупы и невежественны. For them I'm covered by my energy called yogamaya. От них я скрыт своей энергией, внутренней энергией йога-майя. Therefore the deluded know me not, whom unborn and inexhaustible. И потому они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. In other words, unless one takes to the process of devotional service, then one is simply covered by illusion. То есть, другими словами, если человек не занимается преданным служением, то он покрыт иллюзией. And vedaham savatitani vartmanani charjana bhavishami chabhutani mamtu vedak nakaschana, that I know everything that's happened in the past, everything happening in the present, and everything that will happen in the future. I also know all living entities, but me no one knows. Будучи Верховной Божественной Личностью, я знаю все, что происходит в настоящем, все, что происходило в прошлом и будет происходить, и что еще должно свершиться. Each one of us, we have a personal relation with Krishna. Каждый из нас имеет личные отношения с Кришной. And although we're thinking maybe Krishna is right, maybe Krishna is wrong. И хотя мы можем думать, что может быть Кришна прав, может быть нет. But Krishna says, no, I know everything about everyone. Но Кришна говорит, что я знаю все обо всех. Both in the past, present, and future. В прошлом, настоящем и будущем. So why do people not accept Krishna? И почему же люди не принимают Кришну? Why are they bewildered? Почему они сбиты с толку? What is that covering? Что из себя представляет это покрытие? Iccha dvesha samutena dvandva mohena bharata sarva bhutani samoham sargayanti parantapa, that all living entities are born into delusion, overcome by desire and hate. Все живые существа рождаются в неведении, введенные в заблуждение двойственностью. So what is that desire? И что же проистекающие желания и ненависти? И что же из себя представляет это желание? The primordial desire in this world is to become Krishna. Изначальное желание в этом мире это происходит от Кришны. We want to become the supreme controller. То есть люди хотят стать верховным контролером. And we want to become the supreme enjoyer. И верховным наслаждающимся. And we hate the fact that we can't do it. И нам невыносим тот факт, что мы не можем стать таким. Our real problem is with our father. Или большая проблема с нашими отцами. Our original father. С нашим отцом, изначальным отцом. Krishna. Кришна. Sometimes they say, the psychologists, they say that your problem was with your mother. Usually they blame the mother. Обычно психологи говорят людям, что ваша проблема исходит от вашей матери. It is with our original mother. The problem is with our mother. То есть проблема с нашей матерью. Durga Devi. Durga Devi. That she's in the material world, she's our mother. В материальном мире она является нашей матерью. And because we're rebelled against our father, но поскольку мы восстали против нашего отца, therefore our mother is taking care of us.
foster mother. то заботится о нас наша мать. Our original mother is Srimati Radharani. На самом деле наша изначальная матерь является Шримати Our Радхарани, original father is Krishna. а изначальным отцом Господь Кришна. But because we rebelled against them, therefore they've given us to foster parents. То поскольку мы восстали против них, то они отдали нас на попечение, сейчас скажу, приемных родителей. And they're trying to rectify us so we can come back to our original relationship with our parents. Чтобы мы могли исправиться и восстановить наши изначальные отношения с настоящими родителями. Then Krishna says, Yesham antikatam papam jananam punya karmanam te dvanva mohaniramuktva bhajante mam dridavritaha. Люди, совершавшие благочестивые поступки в предшествующих жизнях и в этой жизни, и чьи греховные действия полностью прекращены, свободны от двойственности заблуждений и с решимостью отдают себя служению мне. Therefore, by continuing on doing devotional service, То есть, продолжая заниматься преданным служением, gradually we'll accept devotional service. то есть мы постепенно принимаем это преданное служение And we'll get free from our sinful proclivities. и избавляемся от наших греховных наклонностей. Then in that state, when we're determined to execute devotional service, И в таком состоянии мы еще больше воодушевляемся и с решимостью заниматься преданным служением. then we can actually begin pure devotional service. И тогда мы действительно начинаем преданное служение. Yesham antikatam papam janana punya karmanam te dvanva mohaniramuktva bhajante mam dridavrataha. Then finally Krishna says at the end, И в конце концов Кришна говорит, he's mentioned the devotees or the aspiring devotees. он упоминает преданных или тех, кто желает стать преданным. He's mentioned the demons. Упоминает демонов, He's mentioned the demigod worshippers, поклоняющихся, тех, кто поклоняется полубогам, the impersonalists. имперсоналистов. Now he mentions the yogis. И в конце концов он упоминает йогов. So he says, Jara Marana Mokshaya Mama Shritya Tantiye Te Brahma what's that? Nikilam Adhyatma Karma Chakilam Jara Marana Mokshaya Mama Shritya Tantiye Te Brahma Tadvidu Kritsnam. Tadvidu Kritsnam Adhyatma Karma Chakilam. So those who are aspiring for liberation from old age or from death take refuge in me in devotional service, they actually can be called Brahman because they know entirely everything about devotion. Разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и смерти, находят прибежище во мне, преданно служа мне. В действительности они находятся на уровне Брахмана, ибо обладают полным знанием всего, что касается трансцендентной деятельности. The bhakti yogis especially. То есть особенно бхакти-йоги. Those who are devotees, but they're not aspiring for relief from material distress. То есть те, кто преданы, являются преданными, они не стараются избавиться от материальных страданий. That's not the primary reason why they're executing devotional Это service. не та причина, ради которой они выполняют преданное служение. They're not insecure. Они не находятся в опасности. They don't think if I get more money or fame or followers, then my life is more successful. Они не думают, что если у меня будет больше денег, славы и так далее, то есть я обрету успех. Nor are they trying to figure out how to lord it over the material nature better. Они также не стараются понять, как Господь управляет этой материальной How to природой. live happily in terms of the laws of nature. И как жить счастливо и Happily according to the laws of nature. то есть в соответствии с законами природы. Nor are they trying to get out of the material nature Также они не пытаются выйти из-под влияния закона природы and merge in Brahman. или погрузиться в Браман. They're satisfied with simply rendering service to please Krishna. Они просто удовлетворены тем, что они совершают преданное служение, чтобы удовлетворить Кришну. Their basic principle of service is love. И основной принцип их деятельности — это любовь. So they're called yogis. Поэтому их называют йогами. And the highest yogi of them all, as Krishna says, is the bhakti yogi. И наивысшими из всех йогов, как говорит Кришна, являются бхакти-йоги. And then the last verse Krishna says, Sati bhuta daivam sati jagna chayevidu prayana kali pichamam tevidu yukta chaitasaha. Те, кто полностью осознают меня, кто знает, что я, Всевышний Господь, есть движущий принцип материального проявления,
полубогов и всех форм жертвоприношений могут понять и познать меня, Верховную Божественную Личность, даже в момент смерти. So, those who know that Krishna is the controller, То есть те, кто знает, что Кришна контролирует все, those who know that Krishna is the enjoyer, те, кто знает, что Кришна наслаждается всем, who knows that the results of all sacrifice should be offered to him, и те, кто знает, что результаты всех жертвоприношений нужно предлагать ему, then such a person can remember Krishna even at the time of death. то такие люди могут осознать Кришну даже в момент смерти. Does that sound familiar? Это как-то, то есть, знакомо звучит. Just like in the, where Krishna says the yam in the 8th chapter, we'll find out. Antakale chamameva smaran muktva kalevram yak priyati samadbhavam nati yas yatra samshayaha. Это очень похоже на то, о чем Кришна говорит в 8 главе. 5. Antakale chamameva. Yes, 5. Это 5 стих. «Кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо мне одном, сразу достигает моей природы, и в этом нет сомнения». So that's us. That's what we're aspiring to do. То есть это как бы для нас, это то, что нам нужно делать. Give up our idea that we're going to control or enjoy in this world. То есть оставить эти представления о том, что мы являемся контролирующими или наслаждающимися в этом мире. Instead, we're trying to practice to remember Krishna. Вместо этого мы должны пытаться практиковать памятование Кришны. By offering whatever we're doing as a sacrifice. То есть пытаться приносить в жертву Ему все, что мы делаем. Especially the sacrifice of the Sankirtan movement. Особенно в рамках движения Санкиртаны. The Sankirtan movement means Yari Deka Tari Kaha Krishna Upadesh Amara Agai Guru Hana Tare Desh. That whoever you meet, you tell them about Krishna. Господь Чайтанья говорит, что кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне. And that way you become a guru and you liberate your world, your land. И таким образом стань гуру и освободи тех, кто живет на твоей земле. The sacrifice in this age is the chanting of Hare Krishna. Жертвоприношение для нашего века — это повторение Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And along with that, the teaching that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И вместе с этим мы должны учить людей, что Кришна является Верховной Личностью Бога. So the more we dedicate ourselves to that, then the more we become the topmost yogi. И чем больше мы посвящаемся этому, тем больше мы становимся высшими из йогов. And all the results of all the other processes are achieved. И таким образом мы достигаем результата всех других процессов. Very simple. Это очень просто. But sometimes due to Maya, it's a little difficult to understand and accept. Но из-за влияния майя иногда это очень трудно понять или принять. That the process that the devotees are engaging in are the topmost process. То есть то, чем занимаются преданные, это высшая форма деятельности. No amount of money, Не нужно огромного количества no amount of денег material knowledge, или больших запасов знания. no amount of freedom from material distress То есть нет зависимости от материальных страданий. can compare it to the position of even an aspiring devotee. И в таком положении находятся даже начинающие преданные. So I'll stop there. Thank you. Hare Krishna. Здесь мы остановимся. Any questions? Может быть, есть вопросы? Yes. Так. Вы говорили, что служение полубогам, оно может максимум что-то, скажем так, переселить на их планету. You said that by serving to the demigods, it can give to retrieve the planet of demigods. Хорошо. Тогда такой вариант. А если использовать благо, которое дают полубоги, для служения? Oh, and if we will, use the benefit of worshiping the demigods to the devotional service. Это вопрос, да? Yes. Well, if you perform devotional service, То есть, если мы совершаем преданное служение, then automatically the demigods provide things for us. то автоматически полубоги как бы снабжают нас всем необходимым. Because unless the demigods were giving us light, how could we see?
Конечно, если бы полубоги не давали свет, как бы мы видели? Unless they gave us rain, how could we live? Или если бы они не снабжали нас дождями, как бы мы жили? But by the performance of Sankirtan, automatically they give prosperity. Но если мы будем совершать санкиртану, то автоматически полубоги наделят нас. But they give it to everyone. Они дадут нам все. But the devotees, they know how to use the prosperity. Но преданные, они знают, как использовать эти богатства. The demons, they'll misuse it. А демоны, они наоборот, они неправильно используют то, что дают полубоги. So in the Vedic culture, when there's strong leaders, И в ведической культуре, когда были сильные правители, лидеры, the demons aren't allowed to misuse the property of Krishna. то демонам не позволялось использовать неправильно собственность Кришны. Yes. There's four kinds of people mentioned in commentary to 28 text. Does they connect it, let's say, exactly to the four? Yeah. Да, это прямо соотносится. Foolish. Мудхи — это глупые люди. Да. And others, how it is connected? Well, those who are foolish, atheistic, let's see. Сейчас посмотрим. 28. So the foolish are the mudas. То есть глупцы — это мудхи. The sinful are the naradamas. То есть грешники — это нарадхамы. The atheistic are the asura bhava ashrityas. Атеисты — это те, кто асура бхава ашрита. And the deceitful are the maya pritagyanas. А обманщики — это майя пахрита гьяна. Вот те термины, которые там. Anything else? Кто еще? Yes. There's four kinds of people who surrender Krishna, and we also know that Sharanagati is path of dedication. Yeah. Yeah. Yeah, that surrender. То есть вопрос. Generally, in Sharanagati, those who are Shudras, or those who are in distress, those who are wanting money, they follow the first one. То есть в процессе шаранагати или в процессе предания себя, те, кто находится в беде, и те, кто желает обрести богатство, они как бы соотносятся с первым. They accept things which are favorable. То есть они принимают то, что благоприятно. But those who are gyanis, Но те, those who are wanting inquisitive, or those who are searching for knowledge, но любознательный или стремящийся к познанию Абсолюта, they learn in order to get that knowledge. Они знают, как обрести это знание, учатся, как обрести это знание. Or at least all of them, they give up the first, they accept which is favorable, and they have to give it up which is unfavorable. То есть они принимают то, что благоприятно, и отвергают то, что неблагоприятно. To different degrees. До некоторой степени. But as far as the mood of depending on Krishna, но что касается умонастроения, когда мы зависим от Кришны, that Krishna will maintain one and protect one, или когда Кришна защищает и поддерживает кого-то, that's generally more advanced consciousness. То есть это уже сознание более высокого порядка. That's really the mood of an actual devotee. Это уже сознание, которым обладают преданные, who's on the spiritual platform. Которые находятся на духовном уровне. It's not a little faith, it's a big faith. То есть там уже не какая-то маленькая вера, там уже большая вера и полная уверенность в том, что Кришна защитит и будет поддерживать. Yes. Please say what is Sankirtana. What Sankirtana is, because I have only little. To glorify Krishna. Санкиртана, в общем, это прославление Кришны.
something to convince people that Krishna is the supreme personality of God. То есть что-то, что помогает людям понять и убедить их, что Кришна является верховной личностью Бога. So whether it's art or music, Это может быть искусство, может быть музыка, or chanting Hare Krishna, или воспевание Харе Кришна. everything which is engaging to glorify Krishna. То есть все, что используется для прославления Кришны. That's part of the Sankirtan movement. Вот это касается движения Санкиртана. One more question. Еще один вопрос. У меня просто два. I have two. Just ask one. Хорошо, тогда со вторым. Вот часто видно так, что Бог дает людям какую-то силу. We can see that God supplies some power, some manpower. Who does? God gives to somebody power. What gives? Power, some ability, and some. Продолжим, может быть. Да. Вот коммунистам отдал хлеб, Ага. и хлеб они могли дать по воле Божьей. God give the communists this bread and. Но иногда есть какое-то противопоставление у верующих тому, что Бог дал им какую возможность дать им хлеб. Они просили непосредственно Бога, но Бог дал коммунистам на это время. Но противопоставление, оно как-то заключается в том, что те, у кого есть какая-то сила, да, они действуют как демоны, отрицают Бога, да, то есть такое качество у них доблести есть. Но истинно верующие, они как-то, не должны противопоставляться. Но какое-то противопоставление иногда есть. То есть, вот когда смотришь, не знаю, читаешь там, допустим, как на одному или Господь действует, они демонам не противопоставляются. Но верующие иногда вот как-то противопоставляются. В чем это причина этого? В невидении того, что все от Бога исходит, или это какой-то разряд верующих есть, который противопоставляется? Ведь в конечном итоге все от Бога. В конечном итоге Он дает всем и силу, хлеб, там, кого-то оказывается. Что ты будешь делать? Ничего не сделаешь. Так? Я не совсем понял ваш вопрос. То есть. В чем причина того, что некоторые разряд верующих людей, они как бы противопоставляются? Что значит противопоставляются? Кем противопоставляется, прежде всего? Противопоставляется, какому-то другому разряду людей, как землю, богам, скажем так. Не так, кто их? Враждуют, да. В чем причина этого? Ведь настоящий верующий человек, он должен видеть, что все от Бога исходит. В чем причина этого противопоставления? What is the cause that some believer in God, they they stay opposite another people, for example, demons and so on. What is the cause of this? I don't understand. What does it mean? I don't understand what the question is. Do you understand? To a certain extent. There's some class of believers, and this faithful people. Devotees. They take some position to oppose the demon. Oppose the demon. Yeah, that's natural. The demigods are always fighting against the demons. What is the cause of this? Maybe this. That's what they're supposed to do. The demigods are supposed to fight the demons. То есть, верующие люди, это если они противостоят демонам, это естественно, поскольку это предполагается, что, допустим, полубоги, они сражаются с демоном, в этом состоит их долг. Somehow or another fight the demons. То есть, somehow or another fight the demons. То есть так или иначе они сражаются с демонами. Just like we're fighting the demons. Sorry? Just like this movement is meant to fight the demons. Вот это движение, оно предназначено для того, чтобы сражаться с демонами. We don't physically fight them. Но мы не сражаемся при помощи физической силы. But we're fighting their false propaganda. Но мы противостоим их ложной пропаганде. We're trying to kill the demonic mentality. И мы пытаемся уничтожить это демоническое умонастроение. We go out and chant Hare Krishna to kill the demonic mentality. Когда мы выходим и воспеваем Харе Кришна, это убивает демоническое настроение. So the material world means a fight between the demons and the demigods. И материальный мир это и обозначает борьба между демонами и полубогами. That goes on eternally. И такая борьба продолжается вечно. Therefore, in Srimad Bhagavatam it says that the Paribhasa Sutra, the sutra which is the basic principle of all the other sutras. И в Шримад Бхагавадам упоминается, что Парибхаса сутра или сутра, которая включает в себя все остальные сутры или is Etaye Changsa Kalam Pusam Krishnas tu Bhagavan Swayam Indriyani Vyakalam Lokam Mridayanti Yuge Yuge.
that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Там говорится, что Кришна является верховной личностью Бога, the source of all the demigods, of all the incarnations. источником всех инкарнаций. And whenever Indra is in trouble, И когда, fighting against the demons, Krishna comes and helps him. когда полубоги испытывают как бы сложности, сражаясь с демоном, Кришна приходит и помогает им. Krishna says that's his mission. И Кришна говорит, что в этом состоит его миссия. Paritranaya sadhunam vinashaya tridiskritam dharma samstapanartaya sambhavam yuge yuge. Protect the devotees. То есть он защищает преданных, annihilate the miscreants, уничтожает грешников and reestablish religious principles. И восстанавливает религиозные принципы. So that's what the material world is all about. То есть в материальном мире так и происходит. Thank you very much. Spasiba. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Haribo. Nice to see you all again. Nice to see you again. Мы рады всех вас видеть снова. Practically speaking, we went over the 7th chapter yesterday. Итак, мы вчера подошли уже вплотную к 7 главе. Today I'll speak something about the 8th chapter. Сегодня мы поговорим также из 8 главы. The emphasis on the 7th chapter was акцент, который делается в 7 главе, that on the different types of persons within this world. Что в этом мире существуют различные виды людей. The pious people who approach Krishna. Праведники обращаются к Кришне. The impious people who never approach Krishna. А также неблагочестивые, которые к нему никогда не обращаются. The demigod worshippers who follow the Vedas, but they don't know what the goal is. Те, кто поклоняется полубогам и следует ведам, но не знают их цель. The impersonalists who follow the Vedas, they also don't know what the goal is. И имперсоналисты, которые также следуют ведам, но тоже не знают цель. That everyone reaches their respective destinations. И каждая из этих категорий достигает своего места предназначения. That the 4 kinds of pious persons, Krishna reciprocates, frees them from distress. 4 вида праведников Кришна освобождает от страданий. Gives them some security, material security. Дает им какую-то материальную безопасность, защищенность. Gives them knowledge. Дает им знания. Or teaches them how to liberate themselves from this world. Или учит их, как освободиться из этого материального мира. The 4 impious persons, they become degraded. А 4 вида грешников они деградируют. The mudhas, they go to the lower species of life. Мудхи отправляются в низшие формы жизни. The naradamas, they also go to the lower species of life. А также Нарадхам отправляется туда. Similarly, the Maya Pritaganas and the Asura Bhavam Ashrityas, they all go downward. И Майя Пахритагина, Сурамбхава Ашритам, они все отправляются на адские планеты. The demigod worshippers go up to the heavenly planets. Те, кто поклоняется полубогам, отправляются на райские планеты. The impersonalists merge in Brahman. Имперсоналисты растворяются в Брамане. And the last persons that Krishna mentions are the yogis. И последними, кого упоминает Кришна, являются йоги. Jara marana mokshaya mama shritya tantiye te brahma tadvidu kritsnam adhyatma karma chakilam. That those who are intelligent, Krishna says. Кришна говорит, что те, кто разумные, because he said the demigod worshippers, the impersonalists, they're all unintelligent. Поскольку Кришна говорит, что имперсоналисты, те, кто поклоняется полубогам, они неразумные. And what to speak of the non-devotees. Что уж говорить о непреданных. But those who are intelligent, Krishna says, endeavoring from liberation from old age and death. Но Кришна говорит, что разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и смерти, Jara marana mokshaya mama shritya tantiye te brahma tadvidu kritsnam adhyatma karma chakilam. Jara marana mokshaya mam ashritya. So those who take shelter of me, mam ashritya. То есть те, кто находит прибежище во мне, мам ашритья. Yatantiye tadvidu kritsnam adhyatma karma chakilam.
So, Tad Brahma, Tad Vidu Kritsnam, they know entirely everything about Brahman. То есть они знают все, что касается Брахмана. Adhyatma Karma Chakilam. So those who take shelter of Krishna in devotional service, То есть они принимают прибежище в Кришне и преданном служении. they become realized in Brahman. И они осознают Брахман. And they learn how to act on the transcendental platform. И они узнают, как действовать на трансцендентном уровне. So these are the persons Krishna recommends at the end of the 7th chapter. То есть таких людей Кришна упоминает в конце 7 главы. And then he says, Sadi Bhutadi Daivamam, Sadi Jagna Chaye Vidu, Prayana Kali Pichamam, Te Vidur Yukta Chaitasa. И далее он говорит, что те, кто полностью осознают меня, кто знает, что я Всевышний Господь, есть движущий принцип, материальное проявление, полубогов и всех форм жертвоприношений, могут понять и познать меня, Верховную Божественную Личность, даже в момент смерти. So the time of death is the time when we're all tested. Во время смерти мы все проходим проверку. We may appear to be very nice devotees. Может, мы казались очень хорошими преданными. We may be famous, we may not be famous. Может быть, известными, а может быть и нет. We may be wealthy or poor. Может быть, мы были богатыми или бедными. But everything will be tested at the time of death. Но в момент смерти все проверяется. Therefore, Krishna uses the word yukta chaitasa. Поэтому Кришна использует здесь слово юкта четаса. Their minds are engaged in me. То есть их ум погружен в меня. So the question is, how do we engage our minds in Krishna? То есть вопрос возникает, как мы используем наш ум, чтобы попомнить о Кришне. From the very beginning of the 7th chapter, Krishna has said that most people aren't engaged in Krishna's service. То есть, not engaged. No. То есть в начале 7 главы Кришна говорит, что большинство людей не заняты преданным служением. Although everything is Krishna's energy. Хотя все на самом деле представляет из себя энергию Кришны. In other words, there's nothing but Krishna. И не существует ничего, кроме Кришны. There is the inert, unconscious material energy that we see around us. Вот вокруг нас мы видим бессознательную материальную энергию. There is the souls inside of everyone's body. Внутри каждого тела находится душа. And that's all there is. И это все вот то, что нас окружает. And then there's a super soul. Также существует сверхдуша. So everything should be quite simple. То есть все должно быть довольно просто. But our imagination makes it much more complicated. Но наше представление, в своем представлении мы все слишком усложняем. We think here is a woman, here is a man. Вот мы думаем, здесь мужчина, здесь женщина. Here is a Russian, here is an American. Русские, американцы. We, by our mental concoction, we make so many divisions. Мыслительными спекуляциями, размышлениями мы делаем так много различных обозначений или делений. The only thing we don't see is Krishna. Единственное, чего мы не видим, это Кришна. So Krishna says, Bhumir apana vayu kamano budevacha ahankara itiyame bina prakriti ashtida. Earth, water, fire, air, intelligence, mind, and false ego. These comprise my separated material energies. Кришна говорит, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все вместе эти 8 частей составляют мои отделенные материальные энергии. So if we look around and all we see is earth, water, fire, air, and ether. Когда мы смотрим вокруг, все, что мы видим, это землю, воду, огонь, воздух, эфир. And we think these are all Krishna's energies. Мы думаем, что это все это энергии Кришны. Then it's easy to remember Krishna. И если мы думаем так, то нам легко помнить о Кришне. But of course we see more than that. Но на самом деле мы видим больше, чем это. We see so many living entities. Также мы видим живые существа. Persons who are utilizing this body, which is made out of different elements. То есть личности, живые существа, тела, которые состоят из разных элементов. Persons who are manifesting different varieties of personalities. То есть личности, которые проявляют различные личностные черты.
different mentalities, различные состояния сознания, different degrees of understanding of things. различные степени понимания происходящего. But Krishna says, inside of every body there is a soul. Кришна говорит, что внутри каждого тела находится душа. And that soul is a particle of Krishna. И эта душа является частичкой Кришны. Therefore, when we see the body or we see the personalities, we should also understand that these are all expansions of Krishna's energies. И когда мы видим какое-то тело или какую-то личность, мы все должны понимать, что это является экспансией Кришны. Therefore, we should always understand we're always in contact with Krishna. И поэтому мы должны понимать, что мы всегда находимся в контакте с Кришной. Then, of course, Krishna says, Bijamam sarvabhutayeshu. Is that the next one? No. First one? Oh, actually, the first one is Raso hamapsnukontiya prabhasi shasi suryo pranava sarva vedeshu shabdake purushamrishu. So Krishna puts together a few of the elements and shows us, whether it's the sun or the moon or whatever else, this is also Krishna. И далее Кришна упоминает различные вещи, которые представляют Его. То есть, когда мы видим их, мы также можем понять, что это Кришна. He points out a few of the combinations. Он упоминает несколько различных понятий, комбинаций. Although everything in this world is a combination of the different gross and subtle elements. Хотя все в этом мире представляет себе соединение грубых и тонких элементов. But the sun is very big. Но Солнце, оно очень громадное. And he says, this huge sun, this ball of fire, that's me, that's my energy. И Господь Кришна говорит, что Солнце, этот огненный шар, это я, это моя энергия. And the moon. И Луна. Rasa hum. And the taste in water. И также вкус воды. So these are all of Krishna's energies. Все это представляет из себя энергии Кришны. Even the ability of man comes from Krishna. Даже талант человека исходит от Кришны. Savasi chaham ridi sanavishto mataksmritir jnanam apavanam cha. Krishna is in everyone's heart, and whatever we're able to remember comes from Krishna. Кришна находится в сердце каждого, и что бы мы не были способны помнить, все это исходит опять же от Него. So Krishna helps the devotee remember him. И Кришна помогает преданным помнить о Нем. And Krishna helps the devotee forget Maya or illusion. И Кришна помогает преданным забыть о майе или об иллюзии. And Krishna helps the non-devotee remember Maya А or illusion. непреданным Он помогает помнить о майе или иллюзии. And Krishna helps the non-devotee forget him. И также непреданным Кришна помогает забыть о Нем. But for a devotee, when he sees someone doing something very wonderful, he knows that this is coming from Krishna. А когда преданный видит что-либо удивительное, замечательное, он понимает, что все это исходит от Кришны. That Krishna is in the heart of that soul, and he's making the arrangements to manifest some wonderful activity. Кришна находится в сердце души, и он также помогает устроить различные деятельности. If the more the soul surrenders to Krishna, the more Krishna is able to utilize that body and mind and words as an instrument in his service. Чем более человек предается Кришне, тем более Кришна может задействовать это тело, ум, слова этой личности в служении Ему. Bijamam sarvabhuteshu Bijamam sarvabhutanam vidipartha sanatanam buddhi buddhimatam chasmi tejas tejas vinamaham. So he's the bija, the seed of all existence. Он говорит, что он является изначальным семенем всего существующего. Bijamam sarvabhuteshu Bijamam sarvabhuteshu vidipartha sanatanam buddhi buddhimatam chasmi tejas tejas vinamaham. He's the intelligence of the intelligent. Он разум разумных. And the prowess of all powerful men. И доблесть могущественных людей. So Krishna goes on, and he'll go on explaining more in the other chapters. Он продолжает дальше объяснять в этой главе. Especially in the 10th chapter, Krishna gives his vibhutis. И в другой главе, в 10, он также рассказывает о своих вибхути. That Krishna is the shark. Что он является акулой, He's death personified. олицетворенной смертью. He's of the Pandavas, he's Arjuna. Из пандав он Арджуна.
Of the rishis, he's Vyasadeva. Из Риши он Вьясадева. Of the kavis, he's Shukracharya. Из Кави он Шукрачарья. So many different manifestations. Так много различных проявлений. Adityanamaham Vishnur, Jyotisam Rava'am Simam, Marachir Maratamasmi, Nakshatra Namaham Shashi. That of the lights and the radiant sun. Let's see. Adityanamaham Vishnur. Aham Adir Hi Devanam first is the first one he says. Aham Adir Hi Devanam. This is the 10th chapter. Aham Atma Gurukesha Sarabhutashya Stita Aham Adishtamajamta Bhutanam Anta Evacha. That I am the super soul Arjuna seated in the hearts of all living entities. Он говорит, что я являюсь сверхдушой, которая находится в сердце каждого живого существа. And I am the beginning, the middle, and end of all things. И я являюсь началом, серединой и концом всех Then вещей. Adityanamaham Vishnur Jyotisam Rava'am Simam Maracham Maratam Chasmi Nakshatra Namaham Shashi Marachir Maratam Asmi. So, of the Adityas, I am Vishnu. Из Адити я Вишну. Of lights, I am the radiant sun. Из светил я лучезарное солнце. Among the Maruts, I am Marichi. Из Марутов я Маричи. And among the stars, I am the moon. И из звезд я Луна. So all these are all manifestations of Krishna. Все это проявление Кришны. But that doesn't mean the floor is not a manifestation of Krishna. The floor is also a manifestation of Krishna. Но, допустим, пол это также проявление Кришны. The different devotees here, they're also a manifestation of Krishna. И различные преданные, находящиеся здесь, это также проявление The Кришны. trees are a manifestation of Krishna. Деревья это также проявление Кришны. There's nothing that's not a manifestation of И Krishna. нет ничего, что не являлось бы проявлением Кришны. Bonam jamanamante gyanamamam prapadite vasudeva saravamiti saramahatma sudurlabhaha. After many births and deaths, one who's actually knowledge of me surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. That's 7:19. После многих рождений и смертей тот, кто действительно пребывает в знании, вручает всем мне, познав меня как причину всех причин и причину всего сущего. Но редко встречается такая великая душа. So if everything is Krishna, that doesn't mean we become impersonal. Но, несмотря на то, что все является Кришной, мы не должны воспринимать это имперсонально, безлично. Because right here in the 7th chapter, even Krishna is discriminating. Поскольку даже в этой 7 главе Кришна проводит разграничение. He says, I'm everything. Он говорит, я все. But here is the devotees. Но здесь есть преданные, Here's the non-devotees. есть непреданные, Here's the impersonalists. имперсоналисты, Here's the gyanis. яни. So many varieties. Огромное разнообразие. They're all varieties, but they're all manifestations of Krishna's energy. И хотя все это разнообразие, все это является проявлением энергии Кришны. In the 4th chapter, Krishna said, Paritranaya sarunam vinashaya tudiskritam dharma samstapanarataya sambhavam yuge yuge. That's 4:8. В 4 главе 8 стихе Кришна говорит, чтобы уничтожить демонов и защитить праведников, а также восстановить религиозные принципы, я сам не схожу из века в век. You know that verse. So Krishna comes and he kills the non-devotees. Когда Кришна приходит, он убивает грешников, And непреданных. he comes and protects the devotees. И также он приходит, чтобы защитить своих преданных. We never hear Krishna comes and because he sees everything as one, he kills the devotees also. Мы никогда не слышали, что Кришна приходил, и поскольку как бы все является одним, единым, он также убивал бы и преданных. Not that Lord Nrsimha Dev came. И когда пришел Господь Нарсимхадев He saw Hiranyakashipu и увидел Хираньякашипу, and he said, "Oh, you're my part and parcel." и он не сказал, что «ну, ты являешься моей неотъемлемой частицей», обнял бы его. Even Krishna discriminates. Даже Кришна проводит So what разграничения. to speak of ourselves? Что уже говорить о нас самих. So it's not Krishna consciousness is not only about seeing everything
as Krishna's energies. Сознание Кришны не говорит, что все является энергией Кришны. It's also learning how to discriminate his different energies. Оно в сознании Кришны мы также узнаем, как проводить разграничение между различными энергиями. So we can properly engage the energies that we have in Krishna's service. Чтобы мы могли способны использовать энергии, которые мы обладаем в служении Кришне. Just like in the nectar of instruction. Как, допустим, в нектаре наставления описывается. It is said that first atyahara priyasascha prajalpo niyamagraha jana sangaschalo yamcha shadbir bhakti pranashyati. One should not eat too much. Человек не должен переедать. Or collect too much. Или собирать больше, чем необходимо вещей. One should not over-endeavor. Не должен прилагать чрезмерные усилия. Nor should one engage in idle conversation. И также не должен заниматься праздными разговорами. One should not associate with non-devotees. Он не должен общаться с непреданными. Or become greedy for mundane achievements. Или жаждать материальных достижений. But these are all Krishna's energies. Но все это перечислено является энергиями Кришны. But these are the energies that the devotees, if they want to be devotees, they can accept. Но хотя это энергии Кришны, будучи преданными, мы не должны стремиться обрести их. It's all Krishna. Все Кришна. But if we take shelter of some of Krishna's energies, then we become entangled. Но если мы принимаем прибежище в каких-то энергиях Кришны, мы запутаемся. When Srila Vyasadeva sat in meditation, когда Шрила Вьясадева погрузился в медитацию, Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apaishat purusham purnam maya cha tadapashrayam. So he saw Krishna, the Supreme Personality of Godhead. В своей медитации он видел Кришну, Верховную Личность Бога. And he was fully in control of all his different energies, purna. И он был полон и контролировал все свои энергии. But he saw also on his backside, he saw Maya. Но также Вьясадева в своей медитации увидел стоящую за ним Майю, And Maya was under his full control. которая находилась под полным контролем Кришны. Yaya samohito jiva atmakam trigunatmakam paropi manyate narata chabita padipadya chabipadyate. So there he also saw the living entities. Также он увидел живые существа. Tatkritam chapipadyate. This last one. So therefore he also saw all of the living entities in this world, and they were completely bewildered. Он увидел все живые существа в этом мире, и все они были введены в заблуждение. Some mohito. So some means complete. Сам это означает полное. Mohito means bewilderment. А мохито это введенное в заблуждение. He saw the living entities in this material world. They very sincerely, very intently, very consistently misidentify themselves with their material bodies and minds. И он увидел, что эти живые существа, они очень так настойчиво, постоянно неправильно себя отождествляют с этим телом и умом. Yaya samohito jiva atmakam trigunatmakam. And therefore they suffer the threefold miseries. И поэтому они страдают тройственные страдания. It's not good to identify with the material body. То есть ничего хорошего в том, чтобы отождествлять себя с материальным It doesn't телом. matter what body we have. Независимо от того, какое тело мы имеем. Even this body. Even the body that we have now. Даже то тело, которое мы имеем сейчас. It's not a good idea to identify ourselves with it. То есть это не хорошие мысли, чтобы отождествлять себя с этим телом. Because trigunatmakam will have to suffer the threefold miseries. Поскольку мы будем страдать тройственными страданиями. Yaya samohito jiva atmakam trigunatmakam paropi manyate nartha. And this is all because we're engaged in anarthas, activities that we're not supposed to be doing. И все это происходит из-за того, что мы занимаемся анарта или деятельностью, которой мы не должны заниматься. For instance, we make friends with non-devotees, and we reject the devotees. Например, мы можем подружиться с непреданными и отвергнуть преданных. Therefore, Srila Vyasadeva,
he compiled the Srimad Bhagavatam. Поэтому Шрила Вьясадева, он составил Шримад Бхагаватам. Anartho pasamam sakshat bhakti yoga adhokshajam. That seeing that the living entities are bewildered by illusion, И видя живые существа, сбитые с толку иллюзии, engage in all kinds of anarthas or unwanted activities, которые занимаются анархой, всеми видами нежелательной деятельности, in order to uproot these anarthas, чтобы искоренить эти анархии, upasamam, then he compiled the Srimad Bhagavatam. Вьясадева составил Шримад Бхагаватам. Anartho pasamam sakshat bhakti yoga adhokshajam lokasya janato vidvan lokasya janato vidvan. So the souls in this world, they're blind. Души, которые находятся в этом мире, они слепы. But the vidvan, Srila Vyasadeva, chakre chakre satvita samhitam. This Sattvata Purana, or the Purana in the mode of pure goodness, he compiled. Но для того, чтобы как бы они прозрели, эти души, Шрила Вьясадева составил эту Саттвата Пурану. Or those who read it, that now that Krishna has left the planet, Сейчас Кришна оставил эту планету. Krishna dharma upagate jnana dharma jnana divi saha kalo nashta drishamesha pararnarko dunoditaha. So now that Krishna swadharma upagate, now that Krishna has left for his abode, Сейчас Кришна удалился в свою обитель. And along with him he took dharma and jnana. И вместе с ним ушли дхарма и гьяна. Jnana means, what is dharma? Гьяна — это знание о том, что такое дхарма. What am I supposed to do right now? Что я должен делать именно сейчас? That's jnana. Это гьяна. And dharma means I do it. А дхарма — это означает, что я это делаю. But when Krishna left, along with him also went dharma and jnana. Но когда Кришна ушел, то вместе с ними ушли дхарма и гьяна. So what are we supposed to do? И что же нам теперь делать? Krishna sudama upagate dharma jnana dibi saha kalo nashta drishamesha. Now that we're in this darkness of Kali Yuga, Сейчас нас опутала тьма Кали-юги, just like here in Russia, как в России. so much advertisement Столько много рекламы. that the real goal of Russia is to become exactly like America. Самая настоящая цель России — быть в точности похожей на Америку. That Russia will be successful when they have nice roads everywhere. Как Россия будет успешна, если повсюду будут прекрасные дороги, When they have very good phone lines for the internet. Хорошая телефонная связь для интернета. That everywhere you can go, there'll be a McDonald's hamburger place. Куда бы вы ни отправились, вы везде найдете эти закусочные Макдональдс. And maybe they'll put a few Disneylands here. Может быть, где-нибудь они построят несколько Диснейлендов. And then Russia will be successful. И Россия будет процветать. Everyone will be in ecstasy. Все будут в восторге. Dancing in the streets of Moscow. Будут танцевать на улицах Москвы. We've become Americans. Мы станем американцами. Even without our green card. Даже не имея зеленой карточки. We've entered into the promised land. Мы обретем землю обетованную. Promised land, that's biblical. The land which they promised the Jews that they'd get Israel, so it's called the promised land. But actually America is not the promised land. Но на самом деле Америка не является землей обетованной. Everyone in the material world is in ignorance. Все в материальном мире пребывают в невежестве. No one knows what is jnana, no one knows what is dharma. Никто не знает, что такое гьяна или дхарма. No one knows what's liberation. Что такое освобождение. Only those who study the Bhagavatam or Bhagavad Gita. Только те знают это, кто изучает Бхагаватам или Бхагавад-гиту. Jnana dharma tavisaha kalo nashta drishamesha pararnarko dunodita. So this Purana is arising like the sun for all the blind people. И эта Пурана, она взошла как солнце ради блага слепых людей. So Prabhupada wrote these books. Шрила Прабхупада написал эти книги.
He didn't write them to sell, just so we can go out and sell them and make some money. Он написал их не для того, чтобы просто продавать и зарабатывать на этом. So we can have a nice score on the. We distribute so many books. I'm the best book distributor in the world. Чтобы кто-то писал какие-то цифры и считал себя лучшим распространителем в мире. Principally, he wrote the books, so we should read them. Принцип написания книг в том, что мы должны их читать. So we can actually learn how to see how Krishna is manifested through his different energies. Чтобы мы смогли узнать, как Кришна проявляет себя через различные энергии. So we can learn how, in all circumstances, to engage our body, our minds, and our words in Krishna's service. И чтобы мы могли знать, как задействовать свое тело, ум, речь в служении Кришне. So we can come back to our relationship with Krishna. И чтобы мы могли возродить наши отношения с Кришной. The only thing that we are lacking in the material world Единственное, чего нам не достает в материальном is мире, our relationship with Krishna. это наши взаимоотношения с Кришной. And except for that, no one has anything here but illusion. И все остальное в этом мире это иллюзия. As soon as we forget Krishna, the only thing we get is illusion. Как только мы забываем о Кришне, нас сразу покрывает иллюзия. Manifested as different material bodies, Она проявляет различные материальные тела, subjected to different material circumstances. которые попадают в различные материальные обстоятельства. And in one circumstance we think we're happy. В некоторых обстоятельствах мы думаем, что мы In счастливы. another circumstance we think ourselves В suffering. других обстоятельствах мы думаем, что страдаем. But the truth is we're always suffering Но истина состоит в том, что мы всегда страдаем, because we're not in contact with Krishna. поскольку мы не находимся в контакте с Кришной. Therefore, at every moment we're subjected to the threefold miseries. Поэтому каждое мгновение мы страдаем, испытываем тройственные страдания. Sometimes more. Иногда больше. Then we say, "Oh, I am suffering. И мы говорим: о, я страдаю. Today I broke my leg. Сегодня я сломал ногу. I have a stomach ache. У меня живот болит. My teeth fell out. Мои зубы выпали. So today I'm suffering." Сегодня я страдаю. But yesterday А вчера I got a nice sandwich. у меня был I got a nice, pizza. у меня был прекрасный сэндвич или пицца. Someone said something nice to me. Кто-то сказал какие-то приятные мне слова. I earned an extra 50 rubles. I earned Я заработал 50 рублей. Life is good. Жизнь прекрасна. I'm enjoying. Я наслаждаюсь. And the next day when I break my leg, now I'm suffering. А на следующий день я сломал ногу и страдаю. But actually we're always suffering. Но на самом деле мы всегда страдаем. We only become aware of it when it increases a little bit. То есть нас беспокоит только, насколько это увеличивается. Therefore, an intelligent person, he sees everything in relation to Krishna. Поэтому разумный человек видит все в связи с Кришной. But that's not everything. Но это не все. Then we have to engage everything in Krishna's service. Затем мы должны занять все в служении Кришне. Then the more we do that, the more we get free from misidentification with the body. И чем больше мы делаем это, тем мы меньше отождествляемся с телом. And that's only the beginning. Но это только начало. From there we can actually enter into pure devotion to Krishna. После этого мы начинаем восходить на уровень чистой преданности Кришне. And find out who we actually are. И начинаем понимать, кем мы на самом деле являемся. Directly come in a relationship with Krishna, directly meet him. И начинаем непосредственно общаться с Кришной и видеть его. And then begin our actual life of loving service to him. И потом начинаем действительно служить ему с любовью. That may sound quite far, far away. Но звучит это довольно как отдаленное, нечто отдаленное весьма. Almost like a dream. Как некая мечта. That here we're right in reality. А вот здесь мы в реальности находимся. Анапа, 2005. Вот сейчас на дворе 2005 год. There's me. А вот он я. And my mind. И мой ум. And my plans. Мои планы. And so many things. И так много всего. But it's all a dream. Но все это сон. We can't imagine how I'm going to surrender to one person. Мы можем представить, как можем предаться какому-то человеку. Мы не можем представить, как можем предаться какой-то личности навечно. Nowadays, the man, he falls in love with a woman. Сейчас какой-то человек влюбляется в женщину. A woman falls in love with a man. А женщина влюбляется в мужчину. The fireworks are going off. Fireworks? Well, comets, where they have
То есть возгорается огонь. The moon's coming out and shining. Луна светит. The poets or the musicians are playing the violin. Музыканты играют на скрипках. The poets are writing down. Поэты пишут поэзию. It's true love. Это истинная любовь. And then 5 years later, но 5 лет спустя, it's all history. Это так старая история. So how is it possible to actually fall in love with someone and be eternally in love with them? Как возможно как бы навечно полюбить кого-то? So that's inconceivable. Это непостижимо. Because we think Krishna, here I am, and maybe Krishna is that big. То есть мы думаем, что вот он я, а Кришна может быть такой. So maybe I should make a little effort to meet him. И нам нужно приложить небольшие усилия, чтобы встретиться с ним. Or maybe Krishna is that big. А может быть, Кришна вот там. I should make a little bit more of an effort to meet him. И я должен еще немного приложить усилий, чтобы встретиться с ним. All right, maybe Krishna is that big. Ну вот может быть на такой он. But it couldn't be more than that big. Но не может быть дальше, чем вот так вот. No one could be more than that big. Поскольку никто не может быть дальше, чем вот на таком расстоянии. So we can't imagine Krishna. Мы не можем представить себе Кришну. How Srimati Radharani and Krishna have been boyfriend and girlfriend eternally. Мы не можем понять, как Кришна, Шримати Радхарани, у них есть подруги и друзья, с которыми вечно общаются. And there is no sign of the relationship breaking up. И нет даже как бы намека на то, что эти взаимоотношения разрушаются. There's no, you don't go to the spiritual world and you see on the newspaper stands there's one magazine. Вы отправляетесь в духовный мир и видите там какой-то. You go to the spiritual world and in the newspaper where they have newspapers, you see one headline. То есть вы отправляетесь в духовный мир и на таком стенде, где обычно вешают газеты, вы видите заголовок. Shrimati Radharani had enough of Krishna. Шримати Радхарани, Кришна надоел. It's over. Все кончено. No, it's only getting better. Нет, там такого не происходит, все гораздо лучше. That Shrimati Radharani is only becoming more anxious to see Krishna. Шримати Радхарани все больше жаждет видеть Кришну. And to please him. И удовлетворять его. And Krishna is becoming more anxious to see Shrimati Radharani and please her. А Кришна желает все больше удовлетворить Шримати Радхарани и видеть ее. So that's spiritual life. И такова духовная жизнь. But as long as we're absorbed in this material consciousness, но до тех пор, пока мы погружены в материальное сознание, making all these material plans, составляем материальные планы, then intellectually we can try and say, all right, here's Krishna, here's Maya. То есть на уровне ума можем представить, ну вот и Кришна, вот Майя. So we have to do that. Нам как бы нужно это делать. We have to try to see where is Krishna, where is Maya. But then we think, why am I doing all this? Но мы должны как бы пытаться увидеть, где Кришна, где Майя. Но зачем нам все это нужно? Then we think, well, because I need something. Потом мы думаем, мне нужно что-то. I don't feel happy. Я себя не чувствую счастливым. And Maya says, well, actually, what you're missing is a good husband. Но Майя нам говорит, что все, что тебе не хватает, это просто хороший муж. Or you're missing a good wife. Или тебе не хватает хорошей жены. Or a girlfriend. Или подружки. Something. Чего-то. But we say, well, actually, they told me I'm missing Krishna. Но на самом деле, то действительно, чего нам не хватает, это Кришна. But Krishna is so far away. Но Кришна так далеко. He's Vaikuntha, Goloka, Vrindavan, they're just so far away. Где-то там на Вайкунхе, на Голоке, Вриндаване, так далеко. It'll take you billions of years to get there. И для того, чтобы попасть туда, нужны миллиарды лет. Don't worry about Krishna. О Кришне не надо беспокоиться. Take it easy, relax. Нужно просто расслабиться. Get a nice girlfriend. Завести подружку. Get a nice boyfriend. Или друга. And if you can't do that, а если это нельзя сделать, then get a nice dog. Заведите хорошую собаку. Get something to love. Ну, заведите что-нибудь, что вы будете любить. In the meantime. Так, между делом. And keep on doing that life after life after life. И можно продолжать делать это жизнь за жизнью. Practice a little devotional service. Практиковать немного преданное служение. But don't take it too seriously. Но слишком серьезно не принимайте это. Because Krishna is so far away. Поскольку Кришна так далеко.
So here in the 7th chapter, it is saying that actually Krishna is not far away. Но здесь в 7 главе говорится, что в действительности Кришна не так уж далеко. There's nothing but Krishna. Потому что поскольку не существует ничего помимо And Krishna is in everyone's heart. И Кришна находится в сердце And каждого. in every moment И каждое мгновение, of every day, каждый день, of every year, каждый год, eternally, вечно. Krishna is reciprocating exactly with our consciousness. Кришна отвечает в соответствии с состоянием нашего сознания. If we become a devotee, Если мы являемся преданными, Krishna will reciprocate. Кришна отвечает. We become a non-devotee, Мы становимся непреданными, Krishna will и reciprocate. Кришна также будет отвечать. We become a demigod worshipper, Мы начинаем поклоняться полубогам, Krishna will reciprocate. и Кришна также будет отвечать. We want to merge in his Brahman effulgence, Или мы погружаемся в сияние Брахмана, Krishna will и reciprocate. Кришна также отвечает. But not that Krishna is saying, it doesn't really matter what you do, it's all one. Кришна не говорит, что независимо от того, что вы делали, все едино. Krishna has a definite opinion. У Кришны есть различные мнения на этот счет. He says, don't become a non-devotee. Он говорит, что не становитесь непреданными, You'll get into a lot of trouble. поскольку будет у вас очень много неприятностей. Don't worship the demigods, Не поклоняйся полубогам, because you'll just waste your time. поскольку это пустая трата времени. Don't try and merge in Brahman, Не пытайтесь погрузиться в Брахман, because you'll waste even more time. поскольку вы потратите еще больше времени. Become a devotee, Станьте преданными, but not just an ordinary devotee. но не просто преданными. Become a pure devotee. Станьте чистыми преданными. So that's the message of Bhagavad Gita. И в этом состоит послание Бхагавад-гиты. Sarva manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishasi yuktaivam atmana matparayanaha. Or, let's try 1865. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishasi satyam te pratijani priyosime. Это 65-й текст 18 главы. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю это тебе, ибо ты мой дорогой друг». So how are we going? Krishna says, Manmana, how are we going to think about Krishna? И как же мы можем думать о Кришне? And in the 8th chapter, Krishna says, if you think of me at the time of death, you go back to the spiritual world. В 8 главе Кришна говорит, что если в момент смерти ты будешь думать обо мне, ты вернешься в духовный мир. Whatever you think about at the time of death, that will be your destination. И о чем бы вы ни подумали в момент смерти, это и будет местом вашего предназначения. But Krishna says, Kavin Paranam Anushasitaram Anuraniyam Sam Anusmaradya Yaha Savasya Tatram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. That one should think of me as the one who knows everything. That's 8:9. Кришна говорит, что следует думать о мне как о всеведущем. Kavim Paranam Anusha Sitaram Anuraniyamsam Anusmaradyaha. One should think of me as the one who knows everything, who is the oldest. О всеведущем, о наидревнейшем. Who's the controller? О том, кто всем управляет. Who's small and the smallest? Кто меньше самого маленького. Beyond all material conceptions. Кто поддерживает все существующее. Inconceivable. Непостижим. And always a person. И кто всегда остается личностью. So when were we supposed to think of Krishna like that? И when? Когда же мы должны думать о Кришне таким образом? Krishna says, Tasmat sarveshu kaleshu mama nusmarad yudyacha mayarpitam anobudir mame vaishatya samshayaha. Therefore, Arjuna, continue with your prescribed duty, and you should always think of me. Кришна говорит, что поэтому, Арджуна, продолжай выполнять предписанные эти обязанности и думай обо мне. But at the same time, you should continue on with your prescribed duty. Но ты думай обо мне, ты должен выполнять свои обязанности. With your mind and intelligence fixed on me. И своим умом и разумом сосредоточенным на мне. And everything engaged in me. И все используй для служения мне. You'll attain to me without any doubt. Ты таким образом достигнешь меня без сомнения. So it doesn't matter if we're a man or a woman, we're a rich person, poor person. Независимо от того, является ли человек мужчиной или женщиной, богатым или бедным. We should simply find out what Krishna expects of us.
Мы должны всегда как бы искать, чтобы мы были дороги для Кришны. For everyone, actually, it requires a guru, a teacher. Каждому человеку нужен учитель. And guru means one who repeats Krishna's message. А гуру — это тот, кто повторяет послание Кришны. Because the real guru is Krishna. Поскольку настоящим гуру является Кришна. Krishna has already spoken Bhagavad Gita. Кришна, он поведал Бхагавад-гиту. Srila Vyasadeva has given us Srimad Bhagavatam. Шрила Вьясадева дал нам Шримад Бхагаватам. These are sufficient to illuminate everyone. И это достаточно для того, чтобы возвысить любого. But to find out how it applies to us, we have to take shelter of Krishna's representative. Но чтобы понять, каким образом нас занять, мы должны принять прибежище у представителя Кришны, Who's simply repeating Krishna's words. который просто повторяет слова Кришны. Then if we do that duty and think of Krishna, Если мы будем выполнять эти обязанности и думать о Кришне, then Krishna will reveal himself to us. то Кришна явит себя нам. When you say, well, it's very difficult. Ну, кто-то может сказать, это слишком сложно. Krishna says, yes, it is difficult. Кришна говорит, да, это сложно. Abhyasa yogyuktena chaitasanaya gamina paramam purusham divyam yati parthanuchintayan. One who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. Тот, кто постоянно размышляет обо мне как о верховной божественной личности, чей ум постоянно занят мыслью обо мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партха, непременно достигнет меня. So here it says, abhyasa, by practice. Если говорится абьяса или практикуя, that everything requires practice. Все требует какой-то практики. Whatever we're good at now is because we've practiced. И whatever we're good at, whatever we're expert at, is because we've practiced in the past. То есть, если мы становимся опытными в чем-то, то это потому, что мы практиковали это. And whatever we're having difficulty with, it's because we haven't practiced correctly. А если у нас есть трудности с чем-то, это значит, что мы не практиковали данную вещь правильно. If we practice devotional service correctly, если мы занимаемся преданным служением правильно, then the result is that we will come to the platform of always thinking about Krishna. То результатом этого будет то, что мы придем на уровень постоянного памятования о Кришне. Our awareness of Krishna will increase by Krishna's grace. И наша осведомленность о Кришне, она по милости Кришны увеличится. And we'll develop an attraction for Krishna the more we become aware of him. И чем больше мы будем думать о Кришне, тем мы развьем к нему привязанность. And there will be no more disappointment. И у нас уже больше не будет разочарованности. All our misconceptions about Krishna. Или каких-то неправильных представлений о Кришне. That he's some big controller. Что он He's some big controller. Что он огромный управляющий. And I'll always think, oh my God, he's such a big controller. Ты такой, мы будем так вот молиться: о Господь, ты такой великий, контролирующий. If I make one wrong move. И если человек делает какое-то неправильное движение, he said, look, you didn't listen to me this time. И он говорит, Господь говорит, что вот смотри, ты не послушался меня. You're finished. С тобой покончено. You're back in the material world, kid. Ты отправляйся в материальный мир. No, Krishna is the kindest person. Нет, Кришна, он самый добрый. Krishna's love for us hasn't diminished even a particle. И любовь Кришны к нам, она не уменьшается даже на йоту. Just as Krishna is completely surrendered to all the souls in the spiritual world. Все души в духовном мире, они полностью преданы Кришне. So Krishna is exactly reciprocating with us also. И Кришна также нам отвечает. Krishna is simply giving us what we want and what we deserve. Кришна дает нам то, что мы желаем, то, что мы заслуживаем. But actually Krishna simply wants to give himself to the soul. Но в действительности то, что хочет дать Кришна душе, это себя. And the soul naturally wants to give itself or himself completely to Krishna also. И также душа полностью хочет вручить себя Кришне. Simply we have to learn what is the right thing to do, what is not a good thing to do. Нам просто нужно научиться, что мы должны делать правильно и что мы не должны делать. And then with proper understanding we have to do that. И также правильно понимать, как делать какие-то вещи. So now in the next verses, в следующем стихе Krishna mentions about the yogi. Кришна упоминает йогу. Because first he mentions about the bhakti yogi. В частности, бхакти-йогу.
one who's always thinking about Krishna. который всегда думает о Кришне. But what about the other yogis who are also trying to think of Krishna? Есть также другие йоги, которые пытаются думать о Кришне. What happens to them? А что случается с ними? So then Krishna goes through a prayana kali manasa chalena bhakti yukta yoga balena chaiva purvora madhye pranam avesha samyag satam paramam purusham apaiti divyam. Кришна говорит, что тот, кто в момент смерти концентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начинает вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно достигнет Верховной Божественной Личности. So there's also a mechanical process of thinking about Krishna. Есть также механический процесс пометования Кришне. There are different chakras. Everyone knows the chakras. Есть у человека различные чакры, наверное, знаете об этом. You know, Muladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manidhara chakra, Anahata chakra. Everyone knows those chakras? Все знают эти чакры? Yes. Russia is the land of the mystics. Россия — это земля мистиков. So when we think about security, То есть мы думаем о безопасности. that actually we're thinking about the Muladhara chakra. Тогда мы мыслим на уровне Муладхара чакры. Then our mind goes down to that area. И наш ум опускается на этот уровень. When we're thinking about sense Или gratification, мы думаем об удовлетворении чувств, then our mind goes to the Swadhisthana chakra. то наш ум опускается до Стадиштана чакры. When we're thinking about bringing our consciousness to the eating, or to digesting, absorbing things, А когда мы начинаем думать о том, чтобы переварить что-то, then we come to the Manipur chakra. тогда наш ум находится на уровне Манипура чакры. And we want to manifest our feelings towards the world. А когда мы хотим проявить свои чувства в этом мире, We come to the Anahata chakra. то ум находится на уровне Анахата чакры. When we want to express our realizations to others, we come to the Vishuddha А chakra. когда мы хотим поделиться с другими своими осознаниями, то мы поднимаемся до Вишудха чакры. We want to see everything as it really is, we come to the Agya chakra. А когда мы хотим видеть вещи так, как они есть в действительности, то мы находимся на уровне Агня чакры. And when we concentrate simply on getting out of the material world, we come to the top, the Brahmarandra. И когда мы хотим убраться из этого материального мира, мы поднимаемся до Брахмарандры. So most conditioned souls are centered mostly on the lower chakras. И большинство обусловленных душ, они как бы находятся на уровне низших чакр. They're going here, here, here. They're going all, usually the bottom ones, sometimes a little bit on the top, and just running all day long, up and down the chakras. То есть практически они находятся где-то внизу, но иногда вверх поднимаются, но так и иначе. Вот, And along with the consciousness going all up and down the chakras, our minds are sometimes on this subject. Actually, it's the mind that's going on the chakras. То есть в действительности как бы ум он блуждает по этим чакрам. And along with the mind is the life force. А вместе с умом жизненный воздух. Eating, sleeping, mating, defending, Еда, mating, солнце, eating, укрепление, sleeping, оборона. defending. Еда, солнце, укрепление, оборона. And once in a while, expressing our heart. Иногда мы выражаем то, что у нас на сердце. How I feel about eating, sleeping, mating, defending. Что я думаю относительно еды, сна, совокупления, My personal realizations. мои личные осознания. And trying to convince others of how to eat, how to sleep, И пытаемся how to mate. убедить других о том, как правильно спать, есть, защищаться и обороняться. But the yogis, they give that up. Но йоги все это отбрасывают. And they raise the life force by the process of following the Ashtanga yoga process. И при помощи аштанга-йоги они поднимают жизненный воздух. So they only, at the time of death, at least, concentrate on the top chakra. И поэтому в момент смерти они полностью сконцентрированы на самой верхней чакре. They learn how to concentrate on different subject matters Они знают, как концентрироваться на каких-то различных by моментах a mechanical при process. помощи механического процесса. And so at the time of death, they can exit out the Brahmarandra И в момент смерти они выходят через Брахмарандру and get liberation. и достигают освобождения. But as we know, it's not practical in this age. Но мы знаем, что в наше время это непрактично. Here, as soon as we look here and there, immediately our mind is moving here and there along with our vision. То есть, как только, если мы посмотрим по сторонам, то наш ум он будет также следовать за тем, And the на life что мы air is смотрим. moving with it.
И также будет задействован в этом We're hitting one chakra after another, one thought, one experience after another. Жизненный воздух, мы будем подниматься, перемещаться от одной чакры к другой. But chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and try to bring the consciousness to chanting nicely. И как бы вовлечь наше сознание в то, чтобы повторять хорошо. So that when we chant nicely, we can bring the consciousness to hearing. То дальше будет то, что наше сознание будет вовлекаться в слушание. And that will automatically bring us beyond all the different chakras. И мы выйдем за пределы различных чакр. Or at least you might say it brings you up here so that you can actually start remembering Krishna. It brings you up to the Agya chakra. So you can actually begin to remember Krishna naturally. Если мы поднимемся до уровня Агни чакры, то мы будем естественным образом помнить о Кришне. So even we're trying to chant in here, the mind is constantly fluctuating, down, up, down. Но даже если мы попытаемся сконцентрироваться на Агни чакре, то наш ум будет пытаться снова опуститься, подняться вверх и так далее. But one should simply try and chant in here, and that will bring us up and up and up. Поэтому человеку нужно пытаться, стараться воспевать, и тогда его сознание будет возвышаться. That there's no need of worrying about different subject matters. Не будет нужды беспокоиться о чем-либо. The only subject matter that we have to worry about is whether we're in Krishna consciousness or not. Единственное, о чем нам следует беспокоиться, это о том, что обрели мы в достаточной степени сознание Кришны. And if we're not in Krishna consciousness, но если мы не находимся в сознании Кришны, then we have something to worry about. то нам действительно есть о чем беспокоиться. And if we're in Krishna consciousness, но если мы в сознании Кришны, then there's nothing to worry about. Тогда не о чем беспокоиться. So that's what we have to choose. Вот нам просто нужно выбрать. And in this age, the process is chanting Hare Krishna. В настоящий век процессом является повторение Харе Кришна. So that's what we should really choose, whether I'm going to chant Hare Krishna or worry about something. Это мы должны действительно выбрать, поскольку if I'm not chanting Hare Krishna, if I'm not hearing about Krishna, then all I'm going to do is worry about something. То есть, если мы не воспеваем Харе Кришна, тогда нам не о чем беспокоиться. It's called the mental platform. Это называется уровень ума. As soon as I stop chanting, если мы прекращаем повторять, as soon as I stop hearing about Krishna, перестаем слушать о Кришне, as soon as I stop serving Krishna, перестаем служить Ему, then immediately I'm on the mental platform. То немедленно мы опускаемся на уровень ума. And according to my karma, и в соответствии с нашей кармой, my mind is going to drag me up and down this material body throughout all the chakras. То ум будет нас блуждать по всем чакрам в этом теле. And it's just a roller coaster. Roller coaster. Like you go to the park and there's this ride. А это будет похоже на американские горки. And we think we're making progress. А мы будем думать, что мы прогрессируем. We're going up the roller coaster. Что мы взбираемся на этот And then we're going down the roller coaster. А потом вниз. Oh, now I'm going down. Life is bad. Жизнь плоха. Then we're up the roller coaster. Потом мы снова на гребень. Life is good. Жизнь хороша. Life is bad. Потом снова жизнь Life плоха. Is good. Так вверх-вниз. And there's no end to the roller coaster. И конца этому не будет. And we think, oh, we're making progress. А мы можем думать, мы прогрессируем. We're making progress to learn how to waste our time. И чтобы прогрессируем, мы будем просто тратить свое время. And suffer. И будем страдать. But if we become Krishna conscious, then there's only up. Но если мы становимся сознающими Кришну, то мы только поднимаемся вверх. So this is what Krishna recommends here. И здесь это Кришна рекомендует. Ananyas cheta saratam yoman smarti nityasa tasyaham subala partha nityuktas yogina. For those who always remember me without deviation, I'm easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. That's 14. 8:14. Кто всегда помнит обо мне, не уходя от меня мыслями, тому сын Притхи легко меня достигнуть, поскольку он постоянно служит мне. So this is a science how to always think of Krishna. Это наука о том, как постоянно помнить о Кришне. By always doing what Krishna wants us to do. Если мы всегда будем делать то, что Кришна хочет, if we do that, then Krishna will always help us remember him.
И если мы будем делать это, то Кришна поможет нам всегда помнить о нем. So what does Krishna want us to do? А что же Кришна хочет, чтобы от нас He что мы says, делали? touch Shrinu. Он говорит, He wants us to hear about him. слушай обо мне. He doesn't say, my dear soul, if you want to go back to the spiritual world, it costs 3 billion rubles. Он не говорит, что моя дорогая душа, если ты хочешь отправиться в духовный мир, это стоит 3 миллиарда рублей. So please go out and work hard. Поэтому иди-ка, трудись тяжело. So you can buy a ticket back to Godhead. И ты заработаешь на билет обратно домой к Богу. No, he says, touch Shrinu. Нет, он говорит, touch Shrinu. Hear from me. Слушай от меня. That's the way we'll become aware of Krishna. И это тот путь, при помощи которого мы обретем Кришну. Because that's the way we'll think about him. That's the way we can think То about есть, him. и вот этот способ, при помощи которого мы можем думать о нем. If we hear about him, Если мы думаем, слушаем о нем, we chant about him, повторяем его имена, we serve him, служим ему, then we'll think about him. мы будем думать о нем. Of course, if you make 5 billion rubles, Конечно, если мы будем иметь 5 миллиардов рублей and then you engage that in Krishna's service, и используем их в служении Кришне, that will help you also remember Krishna. это также поможет нам помнить о Кришне. But that's not what Krishna's asking. That's not all that Krishna's asking. Но Кришна не только об этом просит. The first thing he asks is we should think about him. Прежде всего, он просит нас думать о нем. But as Srila Prabhupada writes, Но Шрила Прабхупада пишет, that if you're a Brahmin by говорит, nature, что если по природе вы браман, you're an intellectual, вы как бы разумны, then try and speak about Krishna. то пытайтесь говорить о Кришне. Prove that Krishna is the supreme personality of Godhead. Пытайтесь доказать, что Кришна является верховной личностью Бога. Don't try and decry him. Don't try and minimize him. То есть не умаляйте его достоинства. And claim that you're God. Не провозглашайте себя Богом. And if you're have the qualities just like a kshatriya, Но если у вас вы обладаете качествами кшатрия, you're a manager. вы являетесь управляющим, You can arrange things nicely. вы можете обустроить все прекрасно. Then arrange things for the glorification of Krishna. Можете устроить так, чтобы все прославляли Кришну. If you're a Vaishya, Но если вы являетесь you're торговцем, going to make a lot of money. вы можете заработать кучу денег Then utilize that for the Sankirtan movement. и использовать их для движения Санкиртаны. But after all, the best thing is to always hear about Krishna. Но в конце концов самым лучшим является слушать о Кришне. But in the absence of such an opportunity or propensity to always hear about Krishna, in the absence Но если у нас нет таких возможностей, чтобы слушать of постоянно such an Кришне, opportunity or propensity, или у нас нет таких возможностей, then utilize all your energies in Krishna's service. мы можем использовать все энергии в служении Кришне. And the result of that is you'll develop an attraction to hear about Krishna. И результатом будет то, что вы разовьете привязанность к слушанию о Кришне. And by nicely hearing about Krishna, Очень хорошо слушая о Кришне, chanting about Krishna, воспевая его имена, we'll remember Krishna. мы будем помнить о нем. And therefore get Krishna's direct association. И вступим в непосредственное общение с ним. There is no difference between fully remembering Krishna and fully getting Krishna's association. Поскольку нет никакой разницы между тем, чтобы всегда помнить о Кришне и непосредственно общаться с ним. So, спасибо. Any questions? Есть какие-то вопросы? You could, Да, мы в принципе можем. А вопрос всем было слышно? but it's not necessary. То есть вопрос был, что можем мы использовать механические процессы, как пранаяма, для того, чтобы помнить о Кришне. Махарадж говорит, что можем, в принципе, но это не является необходимостью. Pranayama has its place. То есть, как бы пранаяма, она занимает определенное место. We have examples in the Nectar of Devotion То есть в нектаре преданности есть пример. under the category of processes of devotional service. То есть есть категория процессов преданного служения. One of those processes was meditation. И один из этих процессов — это медитация. One Brahmin, he was very poor, Один браман был очень бедным. but he went to one meeting where there was a discourse on Krishna consciousness. Но однажды он попал в место, где проходили обсуждения игр Кришны. And there he heard that one can serve Krishna just by meditating on him. И он услышал, что человек может служить Кришне, просто медитируя на это служение. He went to a sacred river every day.
Он отправлялся на берег священной реки каждый день. And he sat there Садился to там, meditate. погружался в медитацию. And there it mentions that first he performed pranayama. И там упоминается, что вначале он выполнял процесс пранаямы. Because previously everyone knew pranayama. Поскольку прежде, в былые времена, все знали, как заниматься пранаямой. It's not that they had to go to a yoga class and Им spend so much money. не надо было какие-то классы, занятия по йоге посещать, тратить деньги на это. Everyone's grandmother knew pranayama. То есть все узнавали, впитывали это с молоком матери. Practically, since you take birth, you learn pranayama. Практически можно сказать, что человек рождался, уже знал, как заниматься пранаямой. Therefore, before the meditation, he sat and did pranayama. Поэтому перед тем, как медитировать, он занимался пранаямой. Because pranayama brings us to the ethereal platform. Ethereal. То поскольку пранаяма она поднимает нас на вот, the mode of goodness. То есть до уровня гуна благости. And in the mode of goodness, it's easier to transcend to the mode of pure goodness. А находясь в благости, очень легко подняться до чистой благости. But the chanting itself is sufficient, just chanting and hearing. Но воспевание и слушание само по себе уже достаточно. The chanting is transcendental. Поскольку воспевание находится на трансцендентном уровне. So we don't, even if we're in the lower modes, if we associate with something transcendental, then we'll become transcendental. Даже находясь под влиянием низших гун, если мы соприкасаемся с чем-то трансцендентным, то мы можем также стать. We just have to have the faith. Мы должны обладать лишь верой. That it'll work if we do it properly. Что если мы будем правильно это делать, то оно будет работать. But some people don't have that much faith. Но у некоторых людей нет такой веры. Therefore, sometimes if they're brought up a little bit more to the mode of goodness, then it's easier to realize the value of chanting. И поэтому таких людей нужно поднять до гуны благости, чтобы им было легче осознать ценность воспевания. Just like we follow the four regular principles. Как, допустим, мы следуем 4 регулирующим принципам. Because it brings us closer to the mode of goodness. Они возвышают нас до уровня гуны благости. So it's easier to understand what Krishna consciousness is. И находясь в благости, нам легче понять, что из себя представляет сознание Кришны. But in Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, even a Mohammedan governor. Если мы читаем об играх Господа Чайтаньи, там даже мусульманский правитель. Chaitanya Mahaprabhu is going to Vrindavan. Однажды Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван. In order to go to Vrindavan, he had to cross over a river. А чтобы прийти туда, нужно было пересечь реку. But on the other side of the river was a Mohammedan governor. А на другом берегу реки находился мусульманский правитель. With all the armies. Со всей своей свитой и армией. And they were meat eaters and drunkards. Они были пьяницами и мясоедами. The representative king Prataparudra was very worried that Chaitanya Mahaprabhu would be disturbed if he crossed over the river. И представитель царя Пратапарудры беспокоился, если Чайтанья Махапрабху пересечет эту реку. Therefore, he wanted to make a truce with the Mohammedan governor. И поэтому он хотел заключить truce, an agreement. Заключить соглашение с этим мусульманским правителем. But even before an agreement was made, но даже до того, как это соглашение было заключено, one of the representatives of the Mohammedan governor, a spy, то есть один шпион этих мусульман, a spy, he came over to see why there are so many people gathering across the river. Он пришел, чтобы увидеть, что это там так много людей собралось, чтобы пересечь реку. And there he saw Chaitanya Mahaprabhu in ecstasy. И там он увидел Чайтанью Махапрабху, который находился в состоянии surrounded by his ecstatic devotees. Которого окружали его преданные, экстатические преданные. And he became so ecstatic he couldn't stop chanting Hare Krishna himself. И этот преданный, этот шпион так пришел в такой восторг, что он начал воспевать святое имя и не мог остановиться. He went across the river to tell the Mohammedan what he had seen. И он пересек реку и рассказал мусульманскому правителю, что он увидел. And he said, I just saw this man, this person, he was so ecstatic. Я увидел этого человека, он был в таком восторге. And he was surrounded by all these ecstatic devotees. Его окружали все эти преданные, которые также были в таком состоянии. And ever состоянии. since I've seen this, I can't stop chanting
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А увидев их, я не могу остановиться, повторять вот Махамантру. And then the spy, he began to roll on the ground in ecstasy. Потом этот шпион начал кататься по земле в экстазе. So the governor said, I have to see this person. Этот мусульманский правитель сказал, я лично хочу это увидеть. This is something special. То есть увидеть это нечто это особенное. Although he was a drunkard and meat eater, И хотя он был мясоедом и пьяницей, he sent a messenger across to the commander of that area. то есть он послал своего представителя к управляющим этим районом. And said, I'd like to make a truce. И он сказал, я бы хотел заключить соглашение. Please let me come and see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Позвольте мне прийти и увидеть Господа Чайтанью Махапрабху. And the representative of King Prataparudra said, yes, you can come, but just bring a few soldiers and don't bring any weapons. И представитель Махараджа Пратапруда сказал, да, ты можешь прийти, но ты должен прийти всего лишь с несколькими солдатами и без оружия. The Mohammedan governor dressed as a Hindu. И этот мусульманский правитель оделся как хинду. So did his followers. И также сделали это его They crossed the river. солдаты. Они пересекли реку. And as soon as he saw Lord Chaitanya Mahaprabhu, и как только он увидел Господа Чайтанью Махапрабху, his whole body shivered in ecstasy. Его все тело затряслось от экстаза. Tears fell from his eyes like torrents of rain. Из глаз его потекли слезы, как потоки дождя. He fell on the ground, chanting Hare Krishna. Он упал на землю и начал воспевать Харе Кришна. So this was a Mohammedan meat eater, drunkard. Вот что случилось с этим мусульманским мясоедом и пьяницей. So such is the power of the association of Lord Chaitanya. Настолько могущество велико общение с Господом Чайтаньей. He didn't even have to practice pranayama. He didn't have to practice pranayama. Ему не нужно было практиковать пранаяму. Such is the potency of the holy name. Настолько велико могущество святого имени. But it was noted that he was a meat eater. The Mohammedan was a meat eater. Да, этот мусульманский правитель был мясоедом. If he wasn't a meat eater, если бы он не был им, he wasn't a drunkard, и не был им пьяницей, he wasn't probably a Mohammedan, и не был by philosophy, не исповедовал он философию мусульман, if he was an open-minded person, если он был как бы широко мыслящим человеком, he might have become a devotee also. Он мог также стать преданным. So there are things that are favorable. То есть вещи, которые благоприятны. But the holy name is so powerful that if we have faith in it, Святое имя настолько могущественно, и если у нас вера в него, we don't need anything else. Нам больше ничего не нужно. Anything else? Yes. No. If not, well, how we use imagination in devotional service? It's imagining something, but that's good imagination. То есть, it's making an image. То есть, если мы о чем-либо как бы думаем, представляем себе это воображение. If that's what you mean by imagination. То есть это мы как бы называем. Make an image. То есть мы рисуем образ некий себя. But it's an authorized image. Но это как. It's an image that's authorized by the scriptures. То есть. It's good. То есть, если мы себя в воображении рисуем какой-то образ, который как бы авторитетен, который упоминается в Писаниях, то это очень хорошо. It's not an image arising out of our mental concoction or speculation. Но это не то, что, допустим, нашим воображением просто как бы о чем-то спекулируем на уровне, находясь на уровне ума. It's not seeing some gold. То есть мы, допустим, можем увидеть золото, можем увидеть гору, combining them together, соединить это вместе. And seeing a golden mountain. И представлять себе золотую гору. No, it's using our imagination to visualize Krishna. Мы должны как бы использовать свое воображение для того, чтобы рисовать в своем воображении Кришну в соответствии с тем, как это упоминается в шастрах. That's what we're supposed to do. Вот предполагается, что мы это должны делать. That's why the shastra is there. И это как бы для этого предназначено именно шастра. So we can think about it. Чтобы мы думали об этом, представляли это воображение. Thank you very much. Spasibo. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Haribo. Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai.
Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Haribol, glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane. Namaste Saraswatam Deve Gauravani Vacharane. Nirvishesha Shunyavadi Pasikatyade Siddharna. Om Jnana Timanandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarjatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Drubhyascha Kripa Sinubhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yesterday someone asked about imagination. Вчера был задан вопрос о воображении, Which is relevant to our 8th chapter discussion of Bhagavad Gita. Это касалось того, что мы обсуждали в 8 главе Бхагавад-гиты. Because in the 8th chapter Krishna says, Anta kale tamameva smaran muktva kalevaram yak priyati samadbhavam yati nastyatra samshayaha. That whoever remembers me at the time of death, he's sure to obtain me without any doubt. Здесь Кришна говорит, что тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо мне, сразу же достигает моей природы, и в этом нет сомнений. So the question is, what does remembrance of Krishna actually mean? И вопрос здесь можно задать, что же в действительности обозначает помнить о Кришне? How much do we actually have to remember Krishna? Насколько мы можем помнить о Кришне? Just like we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srila Bhaktivinoda Thakur has mentioned that the chanting, is this echoing or something? Можно Is this an echo? Эхо брать. That there are different stages of chanting. Бхактивинода Тхакур упоминает, что есть различные стадии воспевания. At first, we're chanting at the stage of Shraddha. И в начале воспевания начинается с уровня Шрадхи. Shraddha means there is some faith. Шрадха обозначает, что есть некоторая вера. That somehow or another, if I continue chanting, that one day I might get an effect or a result from it. То есть, если я буду продолжать воспевать, то в какой-то день я получу результаты этого. Now the question is, what should be the result? И вопрос здесь такой, каковы же эти результаты должны быть?
So can anyone say, by chanting Hare Krishna, what should be the first result we get? То есть, какой должен быть первый результат от повторения Харе Кришна? What should be our experience when we're chanting it? Что мы должны испытать, ощутить, воспевая? Raise your hands. Mataji? We should hear mantra always. Well, that's nice. Это неплохо. Why do we want to hear the mantra? I mean, in our consciousness, in our own minds, what should we be experiencing? А что мы должны как бы ощущать или что у нас должно быть в уме? Yes. It should be clean mind from the all dirty. So what is the symptom that our mind is cleansed? А каков признак того, что наш ум чист или очищается? Yes. Sometimes when we chant more or less intently, some from our lives, it's not so disturbing us. Well, actually, some of these answers may be correct. But what should be the first thing we remember when we chant Hare Krishna? Что, может быть, вопрос был задан не очень понятно. О чем мы должны в первую очередь помнить, когда мы повторяем Харе Кришна? We should think about Krishna in this moment. Yes. What should we think about Krishna? Да, not what we should, but what will happen spontaneously when we begin to improve our chanting. То есть не то, что мы должны, а что как бы происходит естественным образом, спонтанно, когда мы улучшаем наше воспевание. What will we think about Krishna? Что мы будем думать о Кришне? Krishna has a name, his form, his quality, his pastimes, his associates. То есть мы будем думать об имени, об играх, о форме Кришны, об его развлечениях. Yes. Yes, Mataji. You хочешь что? That our mind become peaceful and desirous. That might be true, but what out of the name, form, quality, and pastimes of Krishna, what is the first thing that's spontaneously remembered? Это может быть правильно то, что вы говорите, но вот когда мы улучшаем наше воспевание, что из этого, что было перечислено, то есть имя, форма, качество, атрибуты Кришны, что из этого первого мы начинаем помнить? Name. Очень много разных ответов, пожалуйста, кто-то один. Name. The name. Yeah. Okay. And what next? А что следующее? The form, yes. Да, форма. So now we're trying to chant the name clearly. Сейчас мы пытаемся повторять имя четко, ясно. Clearly means at least pronounce the letters something what they're supposed to be pronounced. Ясно или четко произносить имя Кришны, то есть как бы произносить каждую букву, каждый слог. So that's at the stage of Shraddha. И такое воспевание находится на уровне Шрадхи. To pay some attention. То есть повторять внимательно. Of course, it's not that we're simply trying to chant mechanically, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're also trying to remember that Krishna is a person. Не то, что мы просто механически повторяем мантру, мы также должны помнить о том, что Кришна — это личность. People have forms. У людей у них есть форма. Krishna looks like someone. И Кришна, он также выглядит как некто. Just like here, famous is everyone knows Lenin. Здесь вот в этой стране все знают Ленина. Yes, you've heard of Lenin before? Слышали об нем прежде, не так ли? Ta. So if we chant Lenin, what happens? И когда мы произносим его имя, Ленин, что происходит? The form. Or in America, if we chant the name Mickey Mouse. Если в Америке мы произносим Микки Маус. You've heard of Mickey Mouse before? Вы слышали о Микки Маусе? When I grew up, they had a fan club. Когда я рос, был такой клуб поклонников. It was called the Mickey Mouse Fan Club. Он так назывался.
Клуб поклонников Микки Мауса. They only had a few programs, television programs. У них было несколько телевизионных программ. And the main one was the Mickey Mouse Fan Club. И назывался он так, этот клуб. And they had two groups of children. У них было две группы детей, chanting the mantra Mickey Mouse. Которые повторяли мантру Микки Мауса. And Donald Duck. И утенка Дональда. So one group would go M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse. And the other group would respond by chanting Donald Duck, Mickey Mouse, Donald Duck. Одна группа повторяла Микки Маус, другая утенок Дональд. It was responsive kirtan. То есть это такой киртан. But what were people thinking about when they chanted Mickey Mouse? Ну о чем люди думают, когда повторяют Микки Маус? The name, the form, the pastimes, the associates of Mickey Mouse. Они думают об играх, форме, качествах и окружении Микки Мауса. So when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, what do we think of? А когда мы повторяем мантру, о чем мы думаем? So why is that? И почему же так происходит? Why is it that we have such a hard time Почему же with our minds? Для нас в уме наступают, так сказать, трудные времена, когда мы повторяем? Sometimes the devotees say, I have such a hard time, my mind, when I'm chanting. То есть кто-то из преданных может сказать, у меня такое было сегодня тяжелое время, когда я воспевал. So why do we have such a hard time remembering Krishna, and children who are 3 years old have no problem remembering a mouse? Почему же для нас так сложно помнить о Кришне, а для трехлетнего ребенка так легко помнить о Микки Маусе? Yes. Потому что медитировать на нечто, это безответственность, понимаете, а медитировать на личность, это подразумевает ответственность. Не каждый хочет делать. Because meditation on some person it means that suppose responsibility. What? Responsibility. Responsibility. Yeah. Well, that's interesting. What does it mean by responsibility? He says this. Okay. Anything else? Что-то еще? Yes. Because this Mickey Mouse, we can see there's some reality in our life. Yes, we have faith in Mickey Mouse. At least children who are 3 years old have faith. То есть у трехлетнего ребенка у него есть как бы вера в этого Микки Мауса. They believe there is a mouse named Mickey. Поскольку он знает, что есть мышонок Микки. But we might not have as much faith as they have. Но может быть у нас нет такой веры, которая есть у них. Therefore, when we chant Hare Krishna, we don't really expect very much. И поэтому, когда мы повторяем Харе Кришна, мы не очень-то многого ожидаем. We think the goal of chanting our 16 rounds a day. Мы думаем, что цель воспевания наших 16 кругов ежедневно. Sometimes we think is to get our rounds done as quickly as possible. То есть иногда мы хотим прочитать эти круги как можно более скорее, быстрее. Kind of like. Вот, примерно так. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Ram, Krishna. Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Krishna Ram 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 Ram
Rama, Shnik Shnik Rama Rama, Shnik Shnik Rama 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 Rama. Hey Krishna Rama 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 Rama. Hey Krishna Rama 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 Rama. Hey Krishna Rama Rama Rama. So we think the goal is to get free from our responsibility of chanting Hare Krishna. Поэтому я думаю, что цель — это чтобы освободиться от обязанности, от ответственности, то есть в том, что мы должны прочитать эти 16 кругов. So that's called, we have faith. То есть у нас есть какая-то вера. That I'll feel good if I get my 16 rounds done. То есть, что я буду чувствовать себя неплохо, если я повторю эти 16 кругов. That my spiritual master, he gave me this heavy burden. Духовный учитель возложил на меня это тяжкое бремя. Chant 16 rounds a day. Повторять 16 кругов ежедневно. He promised he'd take me back to the spiritual world. Я обещал, что заберет меня в духовный мир. Somehow or another, I have to get through these rounds. И вот так или иначе нужно мне пробормотать эти круги. By God's mercy, quicker than slow, than faster than as possible. По милости Господа, так быстро, насколько это возможно. So I can get into the real nectar. И тогда я ощущу истинный нектар. It's almost time for prasad. И уже время прасада подходит почти. No, actually, if we understand correctly, then we'll learn how to chant Hare Krishna in such a way as, first of all, to chant clearly. Но если мы правильно воспримем наставление о том, как правильно повторять мантру, прежде всего мы будем повторять ее отчетливо. The secret of hearing is not just to try and hear. То есть секрет слушания состоит в том, чтобы не просто пытаться слушать. When we're chanting, we shouldn't. If we try to hear ourselves chanting, we'll get lost. И если мы слушаем собственное повторение, мы не должны быть. To listen to, we'll be lost. То есть если мы будем находиться в прострации. So if someone's chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, So we may listen very attentively. То есть человек может слушать очень внимательно. But they'll get, so bored listening to themselves chanting. Но так скучно слушать себя, собственное повторение. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Rama, Rama. Hare Krishna, Rama. So someone may listen very attentively to such chanting. То есть мы должны слушать очень внимательно. But it won't be very valuable. И в такого рода воспевания, но это ценности не будет иметь. First of all, we have to chant in such a way is that we'll like our chanting. То есть прежде всего мы должны повторять так, что нам это нравится. Unless we sound sincere, we won't believe ourselves. И если мы будем делать это искренне, то мы будем сами себе верить. If we don't chant sincerely, how will we believe that we're sincere? То есть если мы не будем искренне повторять, то как мы будем верить, что мы на самом деле искренне? So we chant, even if we try to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. At least we'll think we're sincere about chanting the Hare Krishna mantra. То есть, по крайней мере, мы будем думать, что мы искренне, когда мы так повторяем мантру. So that takes intelligence. Ну, и это также требует некоторого разума. So we may think, well, anyone can do that. Мы можем думать, что любой может это делать. But so we should do that. Но почему вы должны это делать? So that's the beginning. Это только начало. Then the next is we should chant to Krishna. И следующее, то, что мы должны, когда мы повторяем, мы должны обращаться к Кришне. Just like we call Hey Atma Rama here.
Как мы, допустим, вот здесь про Атмарама, мы говорим, Атмарама. Атмарама. Then he pays attention to us. И тогда он как бы обращает на нас свое внимание. What do I say? Atmarama, 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 Atmarama. Hey, Atmarama. Но не так вот. He'll wonder, is he calling me or not? То есть он даже как бы и не поймет, это меня зовут, собственно, или кого-то другого. Maybe he's calling someone else. Может, кого-то другого все-таки зовут. Обращаются к кому-то. Atmarama! So we call out to Krishna. То есть мы взываем к Кришне, обращаемся к нему. Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, 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 Харе. Not only to Krishna, but there's also a Hare. И не только к Кришне, но также и к Харе. Shrimati Radharani. Шримати Радхарани. So if we're calling out to them, they'll pay attention. И если мы будем к ним взывать, то они обратят на нас свое внимание. They'll believe that we're actually addressing them. То есть They'll understand that we're actually addressing them. то есть они как бы поймут, что мы в действительности обращаемся к ним. Otherwise, we chant simply. It's good to chant clearly, but we could be chanting to anything clearly. То есть, может, мы и можем повторять мантру четко, но четко можем повторять что угодно. Hey vodka, vodka, hare hare. Hare vodka, vodka, hare hare. Vodka. Vodka. Vodka, hey vodka, vodka, hare hare. So we can chant very clearly. То есть мы можем повторять очень ясно, все очень четко. Or we can chant, well, anything clearly. But то есть что угодно можем повторять, в принципе, четко. We have to chant clearly, but to Krishna. Но мы также должны повторять мантру четко, но обращаясь к Кришне. And to Shrimati Radharani. К Шримати Радхарани. Then, after doing that, of course, it should be with some love. Ну и, конечно же, делая это, мы должны как бы делать это с любовью. So love begins with the understanding that we have nothing to we're not asking them for anything. Ну и любовь начинается с того, что мы прежде всего понимаем, что мы не просим у них ни о чем. Not that, oh Krishna, oh Shrimati Radharani, I'm suffering, help me. О Кришна, Шримати Радхарани, я страдаю, помогите мне. Just like one lady was walking in the forest. Одна женщина, она шла по лесу. Very old lady. An old lady. Это была пожилая женщина. And she was carrying a very heavy load of sticks on her head. И на своей голове она несла очень тяжелую вязанку дров. And suddenly all the sticks fell on the ground. Каким-то образом эта вязанка упала на землю. And she cried out. И она как бы закричала: Hey Govinda, help me. О, Говинда, помоги мне. So she was so sincere. И она сделала это так настолько искренне, That Krishna at once appeared. Что Кришна тут же появился перед ней. And he said, yes. И он сказал: да. How can I help you? Как я тебе могу помочь? She said, all these sticks, they fell on the ground. Он сказал: о, эти дрова упали на землю. Please pick them up. Пожалуйста, подними их. And place them back on my head. И снова положи их мне на голову. So Krishna picked up all the sticks. Ну, Кришна поднял всю эту вязанку, положил ей на голову. And then he disappeared. И исчез. So we can cry out to Krishna. То есть мы можем взывать к Кришне. Oh, Krishna, help me. О, Кришна, помоги мне. Krishna will say, yes, what's wrong? И Кришна может сказать: да, в чем проблема? This toenail, it hurts. Здесь вот, ну, как бы... Нет. Toenail? Yeah. То есть ноготь на пальце причиняет боль. Please help me. Пожалуйста, помоги мне. No problem. Нет проблем, скажет Кришна. Thank you very much. Нет, ничего-то такое большое. So we can cry. We can chant Hare Krishna. То есть мы можем повторять Харе Кришна with attention. С вниманием. And if we do that, what will be the result? И если мы будем делать это так, что будет результатом этого?
the result will be we'll become free from anxiety. То есть результатом этого будет то, что мы освободимся от беспокойств, от страданий. Everyone at every moment is in anxiety. То есть каждый ежесекундно находится в беспокойстве. Every conditioned soul who identifies themselves with the body 24 hours a day, 7 days a week, 52 weeks a year, and year after year is always in anxiety. То есть каждая душа, которая отождествляет себя с телом, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 52 недели в году, ежегодно, постоянно пребывает в беспокойстве. Because this very dear body that we're worshiping, поскольку это тело очень дорого ей, и она ему поклоняется. At every moment it's growing older. И с каждым мгновением это тело стареет. And getting closer to death. И приближается к смерти. So we're always in anxiety about what's happening to my very dear and near body. И поэтому мы постоянно пребываем в беспокойстве, что же случится с моим дорогим, любимым телом. But as soon as we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As soon as we chant with some attention, then at once there's no more anxiety. То есть, как только мы повторяем внимательно, то большего беспокойства уже нет. Because we can actually experience what the transcendental platform is. Поскольку мы сразу же ощущаем, что такое трансцендентный уровень. It's our first direct experience of transcendence. Это наше первое непосредственное ощущение трансцендентного. We can theoretically understand that my body is changing. То есть мы можем теоретически понимать, что наше тело меняется. And that I'm different from the body because I'm not changing. И то, что я отличен от этого тела, но я не меняюсь. It can be very clear intellectually. Это может быть, мы ясно можем это понимать на уровне разума. But we don't take it very seriously. Но мы серьезно это не принимаем. One time I was distributing books at a university. Однажды я распространял книги в университете. And I gave a book to one student. Я дал книгу одному студенту. And I was showing him a picture of the changing bodies. И я показал ему иллюстрацию, на которой показана смена тел. You've all seen the picture, so somewhere here. Such? Maybe this? Yes, something like that. Вот здесь вот есть такая иллюстрация, на которой показана смена тел. Yes. So I was showing him that you had a little baby body. То есть я показал ему, что если такое у нас маленькое тело, you've had a 5-year-old body. 5-летнего ребенка тело, you had this body. Такое тело, and your body's going to keep on changing. И тела они продолжают меняться. But you yourself within the body, you're always the same. Но вы, я в теле, вы постоянно остаетесь тем же. So he took a look and said, "Wow, you're right." И он посмотрел и сказал, ух I'm not the body. Ты прав, я не это тело. That's fantastic. Это фантастика. So I said, take the book. Он взял книгу. And give a donation. Дал пожертвование. So he handed me back the book. He gave me the book back. А потом он вернул мне книгу обратно. He said, I'm not interested in your book. И потом он сказал, что мне твоя книга не интересна. But that was great. Thank you very much. Но это очень замечательно. Спасибо большое. And then he ran away. И убежал. So that's Maya. Так действует Майя. We can theoretically understand perfectly that we're not our body. То есть мы теоретически можем понимать, что мы не являемся этим телом. But we don't take it very seriously. Но не очень серьезно это воспринимаем. Just like sometimes the gopis, they talk about how Krishna is the supreme personality of Godhead. Иногда гопи говорят, что Кришна является верховной личностью Бога. But actually they don't take it very seriously. Но очень серьезно они это не принимают. So we know we're not the body. И мы понимаем, что мы не являемся телом. But we're so much absorbed in the material consciousness. Но мы настолько погружены в материальное сознание. It doesn't make any difference to us. И для нас это не делает никаких различий. Only when we start chanting Hare Krishna with attention, we start realizing there's a different level of consciousness. Только если мы начинаем повторять Харе Кришна внимательно, тогда мы начинаем понимать, что есть различные уровни сознания. Where one can actually become peaceful. И мы можем стать в действительности умиротворенными. But Krishna says, Nasti buddhi yuktasya, nacha yuktasya bhavanaha, nacha bhavyan takshantir,
ashantasya kutak sukham. For one who's not in divine or Krishna consciousness can have this, you know that verse? It's 265. 266. 266. For one who's not in divine or Krishna consciousness can have neither controlled mind nor steady intelligence, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace? Это 66 стих 2 главы. «Тот, кто не связан со Всевышним в сознании Кришны, не может иметь ни трансцендентального разума, ни устойчивого ума, без которого не мыслим мир. А без мира возможно ли счастье?» The chanting attentively will bring us to the platform of being peaceful. И когда человек повторяет мантру внимательно, это его как бы приводит на уровень умиротворения. But peacefulness is not happiness. Но умиротворение — это еще не счастье. We have to believe that there's a goal. We have to know what the goal is. То есть мы можем знать, в чем состоит цель. So the goal is Krishna. Цель — это Кришна. But unfortunately, we have so many other goals. Но, к сожалению, у нас также еще есть так много других целей. So at first we have to chant to Krishna, and there may be some desire for material remuneration. То есть мы можем повторять именно Кришну, также у нас может быть какое-то желание материального признания. But if we chant to Krishna sincerely, но если мы будем повторять имя Кришны искренне, even we have a desire for material remuneration, then still Krishna will reciprocate. Даже если у нас будет материальное желание, то Кришна все равно будет отвечать нам. It is not that the Krishna consciousness movement means to change your address or your address. То есть это сознание Кришны не обозначает то, что вы меняете свою одежду и свои обозначения. То есть it doesn't mean now I put on a sari once in a while or a dhoti once in a while. То есть вот это не значит, что я тут однажды одел сари или дхоти. I have my beads. У меня есть мои четки. I have my kunti my necklace. Кантхимала. I have my tilak. У меня есть моя тилака. I've surrendered. Я предался. Now, give me a house, give me a wife, give me a color TV. Дайте мне дом, дайте жену. Jai дайте мне цветной телевизор. Джай Джагадиш Хари. We actually have to ask Krishna for something. То есть мы должны просить Кришну о чем-то. Actually, at every moment, every living entity is asking Krishna for something. В действительности, каждое живое существо, каждое мгновение просит Кришну о чем-то. But the soul is desiring. То есть душа, она желает. Every moment the soul has desires. И каждое мгновение у души есть желание. Is there any moment, except when we're in deep sleep, that we're not desiring something? То есть, кроме состояния, когда мы спим глубоко, в другое время, не желаем ли мы чего-либо каждое мгновение? And Paramatma is sitting there, he knows our desires. И Параматма, которая находится у нас в сердце, она знает все наши желания. Just like one can understand the flavor of a flower by smelling it. Так как кто-то может понять, то есть ощутить аромат цветка, вдыхая. So Krishna can understand what we're desiring. То есть Кришна может понять все, чего мы желаем. Unfortunately, people don't know what to desire. Но, к сожалению, люди не знают, чего желать. Due to our past activities, в соответствии с прошлыми действиями, certain desires are automatically arising within our consciousness. Некоторые желания автоматически возникают у нас в сознании. According to the circumstances we're under, certain desires will automatically arise within our consciousness. То есть, если мы попадаем в какую-то обстановку, окружение, какие-то желания у нас автоматически проявляются в сознании. They may be very subtle. Они могут быть очень тонкими. It may be indirect. Они могут быть косвенными. I may look at the blue wall. То есть я могу смотреть на синюю стену. And think of the blue sky. Думать о голубом небе. And then think of the blue beach. Думать о пляже. And think about how nicely I slept on the blue beach, on the beach under the blue sky. То есть и думать, как я буду спать на этом прекрасном пляже под голубым небом. And start falling asleep. Начинаю погружаться в сон. Just by looking at the blue wall. То есть и только потому, что я смотрю на голубую стену.
But generally speaking, the most obvious thing. Но, как бы говоря в общем, более такие очевидные вещи. That a man looks at a woman, or a woman looks at a man, and thinks, there is the object of my happiness. Мужчина смотрит на женщину, или женщина на мужчину смотрит, и они думают, вот объект моего счастья. Or there is the object, someone looks at someone else and says, there is my enemy. Или кто-то на кого-то смотрит и думает, вот мой враг. I'm going to kill him. Я убью его. So that's due to you see someone, automatically some desire develops within you. То есть, допустим, вы смотрите на кого-то, и внутри автоматически возникают какие-то желания. So the desire rises. Kill him. Возникает желание, убей его. Kill him. Убей. All right. Fire. Ну ладно. So that's due to our past conditioning. То есть это возникает вследствие наших каких-то прошлых обстоятельств. So human life и человеческая жизнь means the mind is saying, kill him. То есть предназначена для того, что когда ум говорит, убей его, and we're thinking, why? А мы должны как бы спросить, а почему, собственно? Why? Почему? And then the mind says, well, I don't know, really. А ум ответит, не знаю. I just kind of had that feeling. Я просто так думаю, чувствую. Sorry. Извини. So the human form of life is meant for inquiry. То есть человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы спрашивать. To try to see what is a valid desire and which is an invalid desire. То есть размышлять над том, какие желания являются истинными, какие ложными. Just like the Vedic culture. В ведической культуре the Vedic culture says matrivat paradareshu paradvareshu lostravat atmavat sarabhuteshu yak pashati sapanditaha. That a learned person sees every lady except for his wife to be just like his mother. В ведической культуре говорится, что разумный человек смотрит на любую женщину, кроме своей жены, как на мать. And the other way around also, that every lady should see every man except for her husband to be just like her son. А женщины, в свою очередь, должны смотреть на других мужчин, кроме своего мужа, как на своих сыновей. From the beginning of life in the Vedic culture, the brahmacharis were trained like that. И в начале жизни в ведической культуре брахмачари именно таким образом обучаются. And the ladies, the girls were trained in their house to see like that also. А девочки, которые воспитываются в домашних условиях, они также их учат тому, чтобы смотреть на мир таким образом. So when a brahmachari would go door to door, knock knock. И брахмачари, которые ходят от двери к двери, and some lady would answer. И когда эта женщина открывает ему, he go, mother, please give me some alms for my guru. И он говорит, что, дорогая мать, дай мне какое-нибудь пожертвование для моего гуру. Not that he knock at the door. А не так, что он стучится в дверь. And wow, you look pretty good. А там открывает женщина, и он думает, вот это да, хорошенькая. Could I get your telephone number? Свой телефончик не. Maybe I can call you up sometime. Мы, может, перезвоним попозже. So that's training. То есть это обучение. That's called culture. И в этом состоит культура. So that's the training of the mind. Так тренируется ум. And paradvareshu lostravat. That every except for one's own property, or one sees everyone else's property as being useless, just like garbage in the street. И также такой разумный человек, он на все другие вещи, кроме того, что принадлежит ему, смотрит как на нечто незначительное, как мусор на улице. And that all living entities be just like one's self. А на все другие живые существа он смотрит как на самого себя. Therefore, when one would see in that way, then everything one sees or seen would remind one of the mode of goodness. И если человек как бы смотрит на все вот таким образом, то это как бы возвышает его на уровень благости. But if we see in the modes of ignorance, we see in the modes of passion. Но если мы смотрим, находясь в гуне благости или в гуне невежества, then our consciousness will be in the modes of ignorance and passion. То также и наше сознание будет, соответственно, в гуне невежества или страсти. So similarly, when we chant Харе Кришна, if we chant attentively,
Если мы повторяем Харе Кришна внимательно, then the result is that all our conceptions in the modes of ignorance and passion will go away. то результатом этого будет того, что все наши представления, которые находятся в гуне страсти или невежества, они уходят прочь. That we'll realize that we're eternal. И мы осознаем, что мы вечны. Everyone else is eternal. И все другие также вечные. That means everyone has the same thing in common. И поэтому Everyone has the same thing in common. То есть и у всех остальных также есть нечто общее. That everyone is a soul. Все являются душами. Maybe we have different bodies. Может быть, у нас есть разные тела. Maybe our mentalities are different. Может, мы думаем по-разному. Our perspective in life is different. Может, взгляды на жизнь у нас различаются. But these things are external. Но это все это внешнее. The real person is the soul inside. То есть истинной личностью является душа, которая находится внутри. That everyone in the material world is conditioned and anxiety. И все в материальном мире они пребывают в беспокойстве, они обусловлены. And everyone has the same solution. И у всех есть один выход из этой ситуации. То есть нужно просто освободиться от беспокойства. Харе Кришна, Харе Кришна, нужно просто повторять. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And then, if we chant to Krishna, Krishna will give us what we want. И тогда, если мы будем повторять Харе Кришна, Кришна даст нам то, что мы желаем. Whatever we ask for, Krishna will give us. Что бы мы ни просили у Кришны, Он нам даст. Just like the demigods, they pray to Krishna. Например, полубоги, они также молятся Кришне. To save them. Чтобы Он спас их. And Krishna comes and saves them. И Кришна приходит и спасает их. And the demons, their thought about Krishna is, let us try to kill him. А демоны думают относительно Кришны, что мы убьем его. So Krishna comes and kills them. И Кришна приходит и убивает их. As soon as the demigods would try to attack Krishna, as soon as the demigod tries to attack Krishna, как только полубоги пытаются поймать Кришну, just like Indra threw his thunderbolts at Krishna's hill Govardhan. Прошу прощения. Когда полубоги пытаются напасть на Кришну, как вот Индра, который метался в молнии в Говардхан. So in his own way, Krishna defeated Indra. То есть определенным образом Кришна победил Индру. And as soon as the demon takes shelter of Krishna, а как только демоны принимают прибежище у Кришны, just like Prahlad Maharaj, как Прахлада Махарадж, then Krishna will protect the demon. То Кришна начинает защищать демонов. As soon as we ask Krishna for something, he'll give us he'll make if we're sincerely asking Krishna for something, then he'll give it to us. И если мы будем о чем-то искренне Кришну просить, то Он даст это нам. When Draupadi was being disrobed, когда Драупади раздевали, so first she was grabbing hold, то вначале она держалась за свою сари, fighting against Dushasana. И в конце концов там пришел Душасан. And he was a big Kshatriya. Огромный кшатри. Kshatriyas then were 18 feet, 3 meters high. То есть кшатрии в то время были около 3 метров ростом. So try have a tug of war with someone who's 3 meters high. Вот попытайтесь потягаться с таким 3-метровым. It's very hard. Очень тяжело. So she was trying, but he was pulling and pulling. То есть она пыталась как бы удержать сари, но с нее стягивали, сдирали эти сари. Then she realized I can never defeat this. И тогда до нее дошло, что я не смогу тягаться с Душасаной. И поэтому она воздела свои руки вверх и закричала: «О, Говинда!» И Кришна превратился в ее сари. И если мы действительно Кришну о чем-то попросим, то Он нам ответит. So that we have to realize, that we have to practice. И нам нужно это понять и пытаться практиковать это. That this mantra is so powerful if we actually direct it to the Supreme Personality of Godhead. Мантра настолько могущественна, если мы будем обращаться к Верховной Личности Бога. We can directly ask Krishna for something, anything. То есть мы можем непосредственно просить Кришну о чем угодно. And Krishna, if we sincerely ask for it. И Кришна, если мы искренне его просим о чем-то, и если Кришна как бы думает, что то, о чем мы просим, это нам как бы будет нам на пользу, то очень вероятно, что Кришна даст это нам.
Sudama's wife, Sudama Vipra's wife, she wanted that Sudama be sufficiently fed and clothed. Жена Судама Випра, она хотела, чтобы он имел в достатке пищи и одежды. So she sent Sudama Vipra to Dwarka with a little chipped rice. И она послала его в Двараку, всего лишь дав ему с собой дорогу горсть дробленого риса. And while Sudama Vipra was talking to Krishna, и Судама Випра поговорил с Кришной, his old childhood friend, со своим старым другом детства. He went to Gurukul with him. Они вместе ходили в Гурукулу. Then Krishna asked Sudama, "Have you brought me some offering?" И Кришна после этого спросил: Судама, ты что-то мне принес? He said, "Well, not really." Ну, да, вроде бы. Look, there's some rice, chipped rice in your. Кришна говорит: о, да у тебя там рис. Tucked underneath your dhoti. Дробленый рис завязан в узелок доти. So Krishna grabbed it. И Кришна схватил это. And then ate a little chipped rice. И съел как бы немного этого дробленого риса. And then he was going to eat a little bit more chipped rice. И хотел еще немного съесть. And the goddess of fortune Rukmini grabbed his arm. Но богиня процветания Рукмини как бы схватила его за руку. She said, "Stop." Она сказала: остановись. That if you eat any more chipped rice, то есть если ты еще немного этого дробленого риса съешь, I won't know how to reciprocate with то я уже не знаю, как мне как бы вознаградить этого человека. That already, by your eating a little of his chipped rice, he's going to receive more opulence than the King of Heaven. Поскольку вот после того, как ты съел вот немножко этого дробленого риса, то этот человек обрел такие блага, такие богатства, которые даже и не снились Царю Небес. So, who gave Sudama Vipra's wife had given the chipped rice? Кто дал вот этой жене Судама Випры этот дробленый рис? And therefore, it was actually meant for Krishna. She was thinking, I want to give this to Krishna. То есть в действительности этот рис предназначался для Кришны. То есть они думали, что мы хотим этот рис дать Кришне. It was actually Sudama's wife who had made the offering. То есть Sudama's wife maybe? It was Sudama's wife who had actually offered this chipped rice to Krishna. То есть в действительности эта жена Судамы как бы предложила этот рис Кришне. So Krishna felt obliged. I have to reciprocate with his wife. И Кришна, он почувствовал себя обязанным, он почувствовал, что должен ответить этой женщине. She had concerns about my dear friend Sudama. Поскольку она беспокоится, она тревожится за моего дорогого друга Судаму. That he doesn't have enough food, he doesn't have a nice place to sleep. То есть у него, что у него нет достаточно пищи или хорошего места для сна. Therefore, Krishna manifested to Sudama and his wife palaces which were more opulent than Indra's. И поэтому Господь Кришна построил для этой жены Судамы такой дворец, такой роскошный дворец, даже еще богаче, чем дворец у Индры. Because of his wife's sincere, loving concern about her husband. Поскольку жена Судама Випры так искренне заботилась о своем муже. So powerful is a desire offered to Krishna. То есть вот настолько могущественно желание предложить что-то Кришне. Either for oneself or on behalf of a devotee or someone. То есть либо как бы что касается самого себя, либо ради кого-то другого. That if it's offered with devotion, especially. Но особенно если это предлагается с преданностью. But even if it's not offered with complete devotion. Но даже если это не предлагается не с полной преданностью. Still it says akama sarvakama va moksha kamu daradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham para. Whether full of desire. То есть, если какой-то человек полон желаний, or akama, no desire, или у него нет никаких желаний, sarva karma, or akama, sarva karma va, moksha kama, or desiring for liberation, или он желает освобождения, tivrena bhakti yogena, that if it's intense, then Krishna will fulfill the desire. Но благодаря его желанию, настойчивости, Кришна выполнит эти желания. Even if it's not so intense. Даже если у человека как бы не так сильно как бы настроен, не так Still, сильно. Krishna will reciprocate. Все равно Кришна отвечает. Things are much simpler than we think. Sorry? Things are much simpler than we think. То есть эти вещи гораздо проще, чем мы думаем о них. Behind everything is Krishna. За всем находится Кришна.
And our relation with Krishna is eternal. А наши отношения с Кришной вечны. Krishna is eternally reciprocating with us. И Кришна, Он вечно отвечает нам. But because we're bewildered by material desires, therefore Krishna reciprocates with us a certain way. Но поскольку нас сбили с толку материальные желания, то Кришна отвечает определенным образом. But we can change our desires. Но если мы меняем свои желания, We can change our experience меняем свой опыт, свое представление within one moment. В одно мгновение, Just by chanting Hare Krishna sincerely. просто искренне повторяя Харе Кришна. And sincerely has different levels. И, конечно, искренность также имеет много уровней, Which is accessible to anyone. которые могут принять кто угодно. That anyone can begin to chant with attention. Но кто угодно может начать повторяться внимательно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then we can begin to realize we should chant to Krishna. И тогда мы постепенно осознаем, что мы обращаемся к Кришне. Whatever our mood is, whatever our feelings, whatever our understanding, call out to Krishna. То есть, как бы мы ни думали, не понимали, не желали, все равно обращайся к Кришне. My whole experience is ultimately coming from Krishna. И весь мой опыт, он исходит от Кришны. So let me call out to Krishna. Let me call out to Krishna. И поэтому буду-ка я взывать к Кришне, Because ultimately I'm completely dependent on him. поскольку я целиком завишу от Него. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there's a different quality of the voice. И есть также разные качества голоса, There's a different quality of the sound vibration. разные качества звуковой вибрации. Can you tell? You can listen. Tell me if you hear any difference. Listen and see if you can hear any difference. То есть вот можем послушать и как сказать, увидеть, есть ли разница между этим. I'll chant attentively. То есть я могу повторять внимательно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And that's attention. Вот такое внимательное повторение. And this is with calling out to Krishna. А так вот мы взываем к Кришне. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can you hear the difference? То есть вы разницу ощущаете? Now there's another level, of course. Также есть еще и другой уровень. We have to try to chant with Krishna just like not only a child calling out for his mother, but with some love. То есть есть еще другой уровень, ну, как бы там не то, что там ребенок взывает к своей матери, но делает как бы с любовью пытаться. So this is attentive chanting. И это внимательное спевание также. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this is calling to Krishna. То есть это взывание к Кришне. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this is with a little feeling. А вот сейчас мы как бы вот в третий раз добавляем некоторые чувства. Чуть-чуть. Немного. Чуть-чуть. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that's with a little feeling. То есть здесь немного чувства есть уже. So, if we chant with a little feeling, то есть если мы будем повторять немного с чувством, then there is Krishna's form, his pastimes, his entourage, everything begin from that feeling platform. То есть игры, форма Кришны, его игры, окружение, они как бы начинаются вот с этого уровня, когда мы повторяем с чувством. There are no factories in the spiritual world. There are no factories. В духовном мире никаких заводов нет. No one is working at a job. Не нужно ходить на работу. There are no hospitals. Нет больниц. There's no housing problem. Домашних проблем. Plenty of food.
изобилие пищи. No one's unemployed. Также нет безработицы. There's no divorce. Нет разводов. No one has ever been separated from their wife or husband. Никто не разлучается со своими мужьями или женами. So there's no need to ask Krishna for anything there. То есть там не нужно просить Кришну ни о чем. Everyone is simply interested in Krishna's loving service. То есть всех интересует только как Кришне с любовью служить. Everyone is simply offering Krishna their love. То есть Кришне все предлагают Кришне свою любовь. So the Hare Krishna mantra is a way that we can directly offer Krishna our love. И Харе Кришна Махамантра — это путь, способ, по помощью которого мы Кришне предлагаем свою любовь. Now, if we're worried about our bank balance, то есть сейчас мы можем беспокоиться о нашем банковском счете, if worried about our house or our wife or о своем доме, жене, then better not to chant Hare Krishna. Но в любом случае you can chant Hare Krishna, лучше повторять Харе Кришна. But don't expect anything spiritual. Если мы будем повторять Харе Кришна, можем, конечно, не ощущать, что что-то духовное получим. The only experience we'll have will be mundane. То есть опыт наш будет в рамках мирской жизни. Unless we offer Krishna our love, но если мы будем предлагать Кришне что-то с любовью, then how can Krishna reciprocate by showing his love? То есть, если мы не будем Кришне предлагать свою любовью, то как мы можем ожидать, что Он нам свою любовь как бы даст? Krishna is showing us his love already. Конечно, Кришна уже проявляет свою любовь по отношению к нам. The material world is also Krishna's love. То есть материальный мир — это также любовь Кришны. The pain and suffering we undergo is also part of Krishna's love. И те страдания, через которые мы проходим, это также часть любви Кришны. Because Krishna is trying to wake us up. Потому что Кришна пытается нас разбудить. Jeev jago, Jeev jago. Wake up, sleeping soul. Очнитесь, спящие души. Oh, I'm so tired, leave me я alone. так устал. Let me sleep another 50 billion years. Еще посплю я 50 миллиардов лет. I have my alarm clock set. I have my alarm clock set. То есть есть у меня свой будильник. Go away. Уходи-ка. Jeev jago, Jeev jago. Leave me alone. Оставь меня в покое. My God. Мой Господь. So Krishna wants to wake us up. То есть Кришна хочет нас разбудить. And that waking up is that what we want is love. И we want love. То есть мы хотим любви. But in order to actually get love, to realize what love is, we have to be willing to give our love. Но чтобы понять, что такое любовь и как получить эту любовь, мы должны также давать что-то с любовью. Krishna is already giving us his love. То есть Кришна нам уже дал свою любовь. The missing part of the formula is we're not giving Krishna our love completely. То есть даже как бы не принимая во внимание то, что мы свою любовь Кришне полностью не отдаем. Therefore, we have to begin by chanting Hare Krishna. Поэтому мы должны начать с повторения Харе Кришны. And then learn how to chant Hare Krishna without offense. И научиться повторять Харе Кришна без оскорблений. So that we can come to the platform of chanting not only attentively Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, but calling out to Krishna and Srimati Radharani. Подняться до уровня, когда мы не просто внимательно воспеваем, но воспеваем с чувством и обращаясь к Кришне, к Шримати Радхарани. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But then we also have to add some of our desire to give Krishna our love. We want to also give Krishna our love. То есть мы хотим свою любовь также отдать Кришне. Not only demand from Krishna something. А не просто от Кришны чего-то требовать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. From that platform, we'll begin to remember Krishna. И с этого уровня мы начинаем помнить о Кришне. That's where actual Krishna consciousness begins. Вот с этого начинается наше настоящее сознание Кришны. From that platform, we'll begin to spontaneously remember Krishna's form. И с этого уровня мы начинаем спонтанно помнить о форме Кришны. And as one gets used to remembering Krishna's form, one's spiritual senses are purified.
А когда the material senses become purified. А когда человек, он уже постоянно помнит о форме Кришны, то его материальные чувства очищаются. And as our spiritual senses develop, и развиваются духовные чувства. Then we'll be able to feel Krishna's presence when we're chanting His name. И когда мы повторяем имя Кришны, мы можем чувствовать, будем способны чувствовать его присутствие. That's called ruchi. Это называется ручи. We'll actually get a taste. У нас уже действительно есть вкус. And from that platform, all the other stages of devotional service develop spontaneously. И начиная с этого уровня уже постепенно развиваются все другие уровни преданного служения. But until we come to that stage, we have to practice controlling our minds, controlling our senses. Но чтобы дойти до этого уровня, нам нужно практиковать, стараться контролировать свой ум, чувства. Trying to understand things clearly. Стараться все ясно понимать. And if we make that endeavor, и мы можем предпринимать такие усилия. Then we'll learn how to chant with some feeling. И мы можем научиться, как повторять с чувством, chant with attention, как повторять внимательно, calling out for Krishna, взывать к Кришне, with feeling, с чувством. And as we become completely absorbed in experiencing Krishna, His name, His form, His associates, their pastimes. Если мы погрузимся в полное памятование о имени, форме, играх, окружения Кришны, one who's completely absorbed in such consciousness, such an experience, человек полностью погружен в такое сознание, that even at the time of death, то даже в момент смерти one will remain absorbed in such consciousness. Он будет оставаться погруженным в такое состояние сознания. And then one will enter into the kingdom of God. И пребывая в таком сознании, он входит в Царство Бога. So, спасибо. Харе Кришна. Any questions? Может быть, есть какие-то вопросы? Yes. Да. When we chant Mahamantra Hare Krishna with feeling. In my case, I enjoy such. I hope so. Question: Is it bad or good this when I enjoying this? What do you think? Наслаждаться как бы воспеванием именно или? It seems to me that this material conception of enjoying, because it's contradictory that we are supposed to be servant. You don't think you're supposed to enjoy? You don't think you're supposed to be happy? То есть вы как бы не предполагаете, что вы должны наслаждаться, или что вы должны быть счастливы? Yes, I suppose. You think Krishna will be happy seeing you're being unhappy? То есть вы думаете, что Кришна будет счастлив, если будет видеть вас несчастной? That Krishna has a big smile on his face. У Кришны на лице огромная улыбка. And someone asks, Krishna, why are you smiling so much? А мы спрашиваем: Кришна, а что ты так улыбаешься? My devotee, she's chanting with so much love. А он отвечает: мой преданный воспевает с такой любовью. That makes me so happy. И он делает меня таким счастливым. But what makes me even more happy? Но он может сделать меня еще более счастливым. Is when I see how much he's suffering. It just makes me so happy. When I see how much he's suffering, then it makes me so happy. То есть он говорит, что когда я вижу, как он страдает, это делает меня таким счастливым. You think Krishna will think like that? То есть вы что думаете, что Кришна так вот будет думать? No, at least we should take pleasure in hearing our loving, how we're chanting with some love. По крайней мере, мы должны как бы испытывать удовольствие, когда мы слышим, как мы с любовью повторяем. It's not, we're actually not chanting. We're actually not chanting. На самом деле не мы в действительности повторяем. We're not this body. Поскольку мы не являемся этим телом. We're not the air that's going in and out of our lungs. То есть мы, это не по нашей как бы воле воздух входит и выходит из наших легких. We're not the mind or the intelligence. Мы не ум и не разум. We're simply agreeing that Krishna can utilize his body. We're simply agreeing. То есть мы как бы соглашаемся на то, чтобы Кришна использовал это тело. That Krishna can utilize his body. То есть чтобы Кришна использовал это тело. That he's fully controlling. И полностью его контролировал. That it can manifest the sound vibration, which will have the qualities of love in it.
И чтобы оно, это тело, производило такие звуки, которые как бы полны любви. Actually, the sound vibration is simply being infused with the quality of our consciousness. И эти... The sound vibration is being infused with the quality of our consciousness. То есть звуки, которые исходят от нас, они на самом деле пропитаны нашим сознанием. So what we're hearing and appreciating is not just the sound, but it's just the quality of our own consciousness. И мы слышим как бы не просто какие-то звуки, мы слышим также, воспринимаем состояние сознания. So that's who we are. То есть и мы, это вот мы в We're simply действительности. realizing who we are. То есть мы в действительности осознаем, кем мы являемся. So you have to be with yourself forever. И вы, You have to be with yourself forever. то есть вы должны быть с самим собой всегда. So you might as well enjoy it. И You might as well be happy with yourself. также ваш ум будет счастлив, Because you're going to be with yourself forever. поскольку You're going to be with yourself forever. mind. With yourself, the soul. И этот ум, он будет как бы с душой навечно. So actually we love ourselves. То есть на самом деле мы любим сами себя. Everyone loves themselves. Потому что каждый любит сам себя. Because we're a particle of Krishna. Поскольку мы являемся частицей Кришны. So we're lovable. И мы также являемся теми, кого любят. Just like a particle of gold. Допустим, частичка золота. It's not worth very much. Она на самом деле не так уж дорого стоит. But everyone knows it has some value. Но каждый знает, что у нее есть какая-то ценность. Because one knows that the whole gold mine is very valuable. Поскольку все знают, что золото, как бы, оно ценное. So we value that little quality of love. И поэтому также вот эту вот маленькую частичку любви, она также ценна. That's our nature. И такова наша природа. But actually, we know more valuable than ourselves is the whole gold mine of love. То есть вот мы также понимаем, что вот это месторождение, золотое месторождение любви, оно также представляет из себя ценность. So there's a spiritual world with Krishna. И в духовном мире находится Кришна, all his associates, все его спутники, all their pastimes. Там проходят все его игры. And it's a whole gold mine, an ocean of love. И это золотое месторождение или океан любви. So when we hear ourselves chanting with some love, it reminds us of that ocean. И когда мы воспеваем с любовью, это как бы напоминает нам этот океан. And it makes us happy. И делает нас счастливыми. And it makes us want to go back to that ocean of love. И человек, который воспевает так, он хочет погрузиться в этот океан любви. So that's nice. То есть это хорошо, прекрасно. Yes. How we can chant if in our heart we has not such pure desire. Чистое чувство чего? Чисто. In our heart we cannot, we has not this pure feeling of love. Well, that's the process of sadhana bhakti. Для этого предназначен процесс садхана бхакти. We should follow the rules and regulations of sadhana bhakti. То есть мы должны следовать правилам предписаниям садхана бхакти. And try to develop the desire to obtain Krishna. И развивать все желания обрести Кришну. Practice the best we can. И самое лучшее из этой практики. Chant the best we can. Это и самое лучшее воспевание. And Krishna says, "Tesham sadatam yuktanam." Or first he says, "Matshita machkata prana bodhyantash parashparam katayantas tamam nityam tushanti cha ramanti cha." That in the association of devotees, we learn how to chant purely. То есть в общении с преданными мы учимся, как воспевать чисто. And how to perform pure devotional service. И как совершать чистое преданное служение. Therefore, we practice. Поэтому мы практикуем. And as we practice, Krishna says, "Tesham sadatam yuktanam bhajantam pritipurvakam dadami buddhayogam tam yena mamupiyanti te." That those who are practicing, Кришна говорит, что тем, кто практикует, according to how sincere they are, и в зависимости от того, насколько они искренне, how consistently they practice, и насколько они продолжительно практикуют, and how enthusiastically и they с каким practice, энтузиазмом, that I give them the intelligence by which they can increase
their consistency, and their enthusiasm. Я даю им разум, при помощи которого они могут увеличить свою искренность и свое постоянство. And I, Tesham eva nukampartam, I'm within their heart, and I take away all the obstacles to their progress. И далее Кришна говорит, что я пребываю в их сердце и устраняю все обстоятельства, So they can come to me very quickly. все препятствия. И он говорит, что я прихожу очень быстро. So we follow the process that Prabhupada gave us. То есть мы должны следовать просто процессу, который дал нам Шрила Прабхупада, In the association of sincere devotees. общаясь с искренними преданными. And Krishna will help and we'll make rapid progress. И Кришна поможет нам, чтобы мы быстро прогрессировали. According to our sincerity. According to our В sincerity. зависимости от того, насколько мы искренни. Yes. Yes. What recommendation you can give about congregational chanting? Because when we chant in congregation, it's very difficult to chant personally. Well, appreciate how everyone else is chanting. So you chant the best you can. То есть вы как бы должны повторять настолько хорошо, насколько вы можете. And appreciate how sincerely everyone else is chanting. И пытаться как бы оценить, насколько искренне повторяют окружающие вас. You try to listen and hear how sincerely everyone is chanting. Если будете пытаться слушать, как вот искренне они повторяют, Then you'll understand how to chant sincerely too. также вы поймете, как нужно искренне повторять. So thank you very much. Большое спасибо. It's nice being here. Очень хорошо быть с вами. This is the final day. Сегодня последний день. So thank you very much for your association. Большое спасибо за ваше общение. Forgive all the mistakes I made. Извините те ошибки, которые я допустил. So we hope whatever little information I was able to give. Мы надеемся, что та небольшая информация, которую мы... Which ultimately comes from His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Поможет вам... Which ultimately comes from. Это небольшая информация, которую в конечном счете мы получили от Шрилы Прабхупады And Srila Prabhupada's sincere followers. И его искренних последователей. That you can take advantage of that information. Вы можете как бы воспользоваться этим знанием. Apply it within your devotional life. Применить его в своей жизни в преданном служении. And go back to the spiritual world. И вернуться в духовный мир. And if you get there before I do. И если вы как бы сделаете это прежде, чем я это сделаю, то есть если вы вернетесь раньше, чем я, put in a good word for me. То моя работа будет как бы по достоинству оценена. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Прахладананда Махараджа ки Hare Krishna.